گنیش کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بس ہم ایک جگہ ہم گئے, ہم نے سوچا کہ ان کا تعلق اس بینک سے, تو بینکنگ سیکٹر اور جو کارپوریٹ میں ہو رہا ہے خصوصاً اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے فرید احمد صاحب نے. فرید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا گرینوچ یونیورسٹی. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می فار. اچھا فرید صاحب, گرینوچ کی بات تو ڈیفینیٹلی ہم کریں گے. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کرنٹلی کر کیا رہے ہیں, کس کمپنی کے ساتھ انگیج ہیں, اور کیا اسٹارٹ اپ ہے, بزنس ہے, کس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, پروفیشنلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی پروفیشنلی آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود MCB بینک لمیٹڈ, اور میں وہاں پر کمپلائنس گروپ ہے ہمارا, وہاں پر کام کرتا ہوں. آئی ایم ہیڈ آف ریگولیٹری رسک اینڈ انٹرنیشنل کمپلائنس, ڈپارٹمنٹ ہیڈ ریگولیٹری رسک اینڈ انٹرنیشنل کمپلائنس. اور میری کوئی ایسوسیشن MCB میں نے جوائن کیا تھا 2006 میں, تو 2006 سے تقریباً 16 ایئرز ہو گئے ہیں, تو آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود MCB. اوکے, 16 سال ہو گئے. کس ایئر میں آپ نے گرینوچ جوائن کیا, کون سا پروگرام تھا؟ میں نے گرینوچ جوائن کیا تھا 97 میں. اوکے. اور اس کے بعد آئی گریجویٹڈ فرام گرینوچ ان 1999-2000. ان وچ پروگرام؟ I did my majors in finance. MBA, right? MBA. اوکے سر, مجھے بتائیں کہ فائنینس میں آپ نے اپنا MBA کیا, اس وقت کی ایجوکیشن آپ دیکھیں, کیا شیئر کریں گے, کس طرح سے رہی, کس طرح سے آپ نے تعلیمی سلسلہ اپنا آگے جاری رکھا, جاب بھی, کیونکہ عموماً جو ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, بزنس کر رہے ہوتے ہیں, ویکینڈ پہ اپنی کلاسز لیتے ہیں. آپ کا کیا سلسلہ تھا؟ At that time Greenwich was one of the prime universities in Pakistan, or it still is a prime university. It still is. I'm talking about that time. That what inspired me to join Greenwich. So Greenwich was a prime university of that time, and obviously it was a very good choice to do an MBA. A lot of great alumni which transpired me to join Greenwich. Apart from that, there were very good faculty in Greenwich, highly qualified, but the advantage Greenwich has that there was the visiting faculty was people who were representing some large multinational companies and organizations. So that reason you get both the flavors, you get the education and you get the practical experience as well. Industry so for that very reason I opted Greenwich, and Greenwich was my alumni, was my alma mater at that time. When I joined Greenwich, so I was a bit you say ke confused ke where to go. But ultimately I made the choice and it was a good option. یعنی کہ فرید صاحب 4 سال 96 میں آپ نے جوائن کیا, آپ کو کچھ نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے. when the time of graduation اور convocation آپ کا دماغ اتنا جو ہے ریڈی ہو گیا تھا, اتنا زیادہ ایکسیپٹ کر رہا تھا انڈسٹری کو کہ جی چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں, لاؤڈ ہو گئی تھی کہ جی ہاں ڈگری کے بعد اس سیکٹر پہ جانا ہے, اس انڈسٹری کو جوائن کرنا ہے. سنس میں تھوڑا سا اپنا یہ بتاؤں کہ میں نے MBA کیا ہے when I was already in job. سو میرے لیے آپشن ایکسرسائز کرنا, دو ہی آپشنس تھے, یا تو میں IBA ایوننگ میں MBA کر لیتا یا میں گرینوچ میں کر لیتا. اچھا گرینوچ میں جو ایوننگ میں کلاسز ہوتی تھی نا, وہ ایوننگ کی نہیں تھی, اٹ واز مارننگ کے اسٹوڈنٹس کو بھی ایوننگ میں MBA کی کلاسز لینی ہوتی تھی. تو فار دیٹ ریزن آئی آپٹیڈ کہ مجھے گرینوچ سے MBA کرنی تھی. سر میں تو یہ سوچتا ہوں کہ 96 97 میں ماشاء اللہ آپ لوگ کی یہ اپروچ تھی, آج ماشاء اللہ سکسیزفلی آپ جو ہے بینکنگ سیکٹر, فائنانس سیکٹر دیکھ رہے ہیں. اب ایجوکیشن لوگوں کے لیے بڑی آسان ہو گئی ہے, آن لائن ہے, گھر کے آپ باہر نیئرسٹ میں بھی آپ کو 4 سے 8 کیمپس اچھی یونیورسٹی کے مل جائیں گے. لیکن گرینوچ اس وقت ایک تو ڈیفینس فیز 6, اور ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آتا تھا کلفٹن ڈیفینس کا تو آ ہی رہا ہے, لیکن جو گلشن سے آ رہے تھے, نارتھ ناظم آباد سے, نارتھ کراچی سے, ملیر سے, یہ بڑا چیلنجنگ تھا. ٹو ریچ گرینوچ بیکاز اٹ واز ایٹ اے فار اینڈ آف دا کراچی, مطلب جسٹ سم سی ویو کے ساتھ ہی گرینوچ تھا, تو اٹ واز ناٹ ایزیلی ایکسیسیبل ٹو ریچ گرینوچ. اب تو اسٹوڈنٹ سر کہتا ہے کہ ہم گرینوچ اس لیے آتے ہیں بیکاز وہ سی ویو قریب ہے, میکڈونلڈس بھی قریب ہے, سارے ریسٹورینٹس یہاں پر ہیں, ڈنرس کے لیے بھی ان کو آسانی ہوتی ہے, لنچ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے, تو اسٹوڈنٹس کو ایک ایکٹیویٹی ملی ہے. سر میموریز آپ کی کیا تھی, تھوڑا سا بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کا ہم نے ایک دیکھ لیا کہ آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ لگ رہے ہیں, شرارتی تھے یا نہیں تھے؟ نہیں, میں تو دیکھیں میں آپ کو بتایا واز آلریڈی ان جاب, تو جو بندہ جب جاب پہ لگ جاتا ہے تو وہ شرارتیں تو آلریڈی کالج لائف کی شرارتوں میں, اور پھر جاب میں سر صحیح تک خبر گئی ہو کہ جی فرید یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, یا چیٹنگ کی کوشش کی, یا کوئی ایسی شرارت؟ نہیں, ایسی کبھی نہیں, تو کچھ بھی نہیں ہوا. دوست کیسے تھے آپ کے؟ جو دوست میرے بہت اچھے تھے ایکچولی. میرے دوست تھوڑے سے مکس تھے, کہ کچھ تو وہی لوگ تھے جو کہ میری طرح وہ بھی جاب کرتے, کچھ وہ لوگ تھے جو کہ مطلب فل ٹائم اسٹڈیز کرتے تھے.
تو بس ہم ان کی جو فارغ ہونے کا فائدہ لیتے تھے اور جو بھی دوستوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ کو بگاڑنے میں اور سنوارنے جی جی تو جو بھی اس زمانے میں ہمیں مارکیٹنگ ریسرچ کی اسائنمنٹ ملتی تھی یا ایسی اسائنمنٹ جس میں ہم نے وزٹ کرنا ہوتا تھا مختلف جگہوں پہ، تو کیونکہ ہم تو آلریڈی بینک میں کام کر رہے تھے اور ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا تھا کہ ڈے ٹائم میں آفس سے نکل کر ہم کہیں چلے جائیں، تو پھر اس کے لیے ہم ان کی خدمات لیتے تھے اور پھر اوبیسلی جو پریکٹیکل اورینٹیشن ہم لوگوں کو تھی اس کے ان کو فائدہ پہنچاتے تھے ان کو بھی. تو ہم لوگ بڑا اچھا مکس تھا گرینوچ میں، آئی وڈ سے کہ جو اسٹوڈنٹس کا تھا نا، اور ٹیچرس بھی ماشاءاللہ فیکلٹی بھی بہت اچھی تھی گرینوچ. اچھا فرید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فیکلٹی کی ہم بات کرتے ہیں، سارے ٹیچرس بہت اچھے ہوتے ہیں، کوئی ایک ٹیچر ایسا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں بہت چینج لاتا ہے، جیسے آپ نے ابھی آتے ہوئے کہا جی احسان درانی جی، میں نے آئی وڈ لو ٹو سے دس، اور میں کسی بھی فورم پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں، احسان درانی صاحب از نو مور ان دس ورلڈ، اللہ پاک ان کی مغفرت، بالکل اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے ان کی. لیکن وہ ٹیلنٹ ٹیچر کے نام سے بھی جانے جاتے تھے. جو تھا، جو میں انسپائرڈ ہوں یہاں پر، وہ if I would say one out of so many teachers تو that would be احسان درانی. احسان درانی. اچھا احسان درانی کو لوگ پسند بھی کرتے تھے لیکن ایک خوف ایک فیئر بھی تھا، وہ کیا تھا؟ وہ خوف یہ تھا کہ جب دیکھیں میں احسان درانی صاحب کا ایک بڑا ایک پرومیننٹ ورڈ ہوتا تھا احسان درانی صاحب کا، جب ہم ان سے پڑھنے جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ دیر ور اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہم سے کم محنت کری ہے، بٹ ان کے جو گریڈز وغیرہ تھے وہ ہمارے سے بہتر ہوتے تھے. تو ہم درانی صاحب کے پاس جاتے تھے کہ ہم کہتے تھے سر یہ کیا ہے، یہ مطلب کیسے ایسے ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کہتے تھے سم پیپل ٹیچز یو ایجوکیشن، ایجوکیٹ یو، اینڈ سم پیپل ٹیچز یو لائف. آئی ایم ون آف دوز ٹیچرز ہو ٹیچز یو لائف. ایسا ہے ایگزامپلس آپ کے سامنے. اور درانی صاحب کا مجھے یاد ہے جب ہم ان سے پڑھے تھے، وہ ان کی کلاس میں کوئی 80-90 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. میں نے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں وہ پڑھا رہے تھے اس وقت، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پوری کی پوری کلاس ایک ہی اٹیمپٹ میں فیل، صرف 80 میں سے 5 بچے، وہ بھی کس گریڈ سے سر؟ C+ اور C سے. ان کی ڈکشنری میں کبھی ایک ورڈ نہیں ہوتا، بہت مشکل تھا ان سے یہ لینا، مطلب اٹ واز لائک آلموسٹ. اور سر کا ایک خوف ضرور تھا جی، ایک جو ٹیچر. بٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ نا کہ اگر ان کے کورس کے اندر اگر آپ نے C بھی لیا ہے نا، تو دوسرے کورس میں جس نے آپ نے A لیا ہے، آپ نے اس C کو لے کر اس سے زیادہ سیکھا. سر میں احسان درانی صاحب کی مارکیٹ بتاؤں گا، کیونکہ آپ انڈسٹری کا یہ حال ہے. اگر ہائرنگ ہوتی تھی جی، آپ نے MBA کیا ہے اور آپ نے یہ کورس آپ کو SM یعنی کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ درانی صاحب نے پڑھایا جی، ہائرنگ آگے بات ہی نہیں کرتی تھی. یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے انڈسٹری میں مارکیٹ کے اندر. میں دیکھیں نا، میں فائنینس میجر تھا، حالانکہ 2 کے فائنینس کے بھی یہاں بہت اچھے ٹیچرس تھے، بٹ جو میں نے 3-4 کورس درانی صاحب سے کرے ہی، وہ تو ساری چیزیں ہی کافی مارکیٹنگ اورینٹڈ بندے تھے، تو ان سے میں نے کافی کورسز کرے، جیسے مارکیٹنگ کے کورسز کرے، جیسے میں نے ان سے آرگنائزیشنل بیہیویئر کیا، اسٹریٹجک مینجمنٹ کیا، یہ سارے کورسز میں نے 4-5 کوئی ان سے کورسز کرے. بٹ آئی وڈ سے کہ وہ آپ کو اس قدر اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھاتے تھے، کنسیڈرنگ ہز ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور پھر ان کا جو ورک ایکسپیرینس تھا، وہ دونوں چیزیں جیل ہو کر اتنی اچھی طریقے سے آپ کو چیزوں کو بتاتے تھے، اور اتنی کیس میتھڈالوجی پہ ان کی پریفرنس ہوتی تھی. وہ کیسز دیتے تھے، مزہ آتا تھا آپ کو بالکل. اور ونس یو ہیو سالوڈ دیٹ کیس، تو پھر وہ آپ کو، میرا نکل مجھے آج بھی وہ یاد ہے کیسز کے، کیسز دماغ کھولتے ہیں آپ کا. لوگوں کو ہمیں تو دیکھنے میں کہ 14 پیجز 7 پیجز کیسے پڑھیں، کیا نکالیں، لیکن وہ آپ کا دماغ کھل رہا ہوتا ہے. چلیے یہ تو آپ کا اکیڈمک پارٹ ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی ہنسی سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ چھوڑیں جی، آن ایئر چلا جائے گا یا پبلش ہو جائے گا. تھوڑا سا آپ اس کو سینسر کر کے بتا دیں کہ شرارتیں، ایکٹیویٹی کیا ایسی گرینوچ میں آپ نے کی ہے؟ جی گرینوچ میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جیسے یہاں پر ایک وہ فیشن ڈیزائننگ سے کیونکہ آپ کا تعلق ہے، تو یہاں پر ایک بیوٹی کوئن نائٹ ہوتی تھی فنکشن، تو اس میں بہت شغل لگتا تھا اور بہت شرارتیں ہوتی تھیں. پھر ہماری جو گروپ تھا نا پورا، جو کلاس میٹس کا یا جو بھی اسٹوڈنٹس تھے ہمارے ساتھ، وہ بھی کافی شرارتی تھے. تو ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ایک دوست تھا میرا، تو اس کو میں نے کال کیا، درانی صاحب کا، یقین درانی صاحب کا ہی پیپر تھا، تو ایسے مذاق کیا بالکل. میں نے کہا کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا کیا گریڈ ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا یار درانی صاحب نے تو تجھے فیل کر دیا. اب وہ بیچارہ آل دا وے اپنے آفس چھوڑ کے گاڑی لے کے ہی ریچ گرینوچ، اور جب اس نے جا کے بورڈ پہ دیکھا تو وہ واقعی فیل تھا. اچھا یہ آپ نے، اب وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ یار رزلٹ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تجھے کیسے پتا تھا؟ اچھا میں نے کہا میں نے تکا مارا تھا، اور گرینوچ درانی صاحب کے اس میں یہ تکا کبھی کبھی چل جاتا ہے. صحیح تو یعنی کہ اس طرح کے ہم لوگ دوستوں کے ساتھ چھوٹا موٹا کرتے ہیں. فرید صاحب ایک جنرل سوال ہم اپنے تمام ایکس اسٹوڈنٹس الومنائی سے کرتے ہیں کہ جی اف یو ول بی دی پارٹ آف گرینوچ اگین، تو آپ کیا کریں گے اکیڈیمکلی یا دیکھیں اکیڈیمکلی؟ اف آئی ایم پارٹ آف دی گرینوچ، تو میں یہاں پر
جو بھی میرا پاسٹ ایکسپیرینس ہے بینکنگ کا 25 ایئرس کا, اس کو بیس رکھتے ہوئے میں یہاں پڑھا سکتا ہوں, میں یہاں پر لیکچرز دے سکتا ہوں, اور اگر آپ چاہیں تو میں یہاں پہ سیشنز کر سکتا ہوں. اچھا جی. کیونکہ آپ کی MBA کلاسز کو, BBA کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوگا. ریزن بینگ کہ ابھی آپ کو دیکھیں نا, اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی یہ کیونکہ بینکنگ کے پروفیشن اور بینکنگ میں مارکیٹنگ, سیلز اور نہیں, ایسا نہیں ہے. مارکیٹنگ اور سیلز از ایز امپورٹنٹ ایز کمپلائنس ان بینکنگ, ایز کارپوریٹ ان بینکنگ. کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو سیل کرنی ہے تو آبویسلی یو شوڈ بی ویری ویل کنورسنٹ ود دیز ٹرمینالوجیز اینڈ دی آسپیکٹس آف مارکیٹنگ ایز ویل. اگر یہ سب چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہیں تو یو کین ڈو ویل ان یور لائف گوئنگ فارورڈ. اگر آپ کی جاب انٹرویو, ویری ویل سیڈ. بڑی سی سجیشن ہے کہ جی موٹیویشنل سیشنز, ٹریننگ پروگرامس میں آ کے آپ اسٹوڈنٹس, کیونکہ آپ لوگ آ کر ایکسپوجر دیں گے انڈسٹری کا, اینڈ آئی تھنک اینڈ بلیو کہ 96 کے بعد سے جو آپ نے پورا دیکھا سلسلہ تو بہت ضروری ہے ہمارے اسٹوڈنٹس. جی گرینوچ آپ دیکھیں نا, یہاں پر جو کلاس رومس کا پریشر ہوتا تھا, ایک تو ٹائم ہوتا تھا 6 to 9, اور ہمیں اس سے پہلے اسائنمنٹس جمع کرانی ہوتی تھی روز. مطلب ایک کلاس کے اندر MCQs ہوتے تھے ہر کلاس کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے. وہ ٹیچر ایک اسائنمنٹ دے کے چلا جاتا تھا, پھر وہ ایک اس میں آنسر کویشچن سیشن ہر کلاس سے پہلے ہوتا تھا, تو وہ بلٹ ان پریشر ہوتا تھا. پھر جیسے اور ٹیچرس تھے, جیسے اپارٹ فرام دورانی صاحب طاہر حسین صاحب تھے جو انگلش بسکٹس میں تھے, وہ ایڈورٹائزنگ کی کلاسز میں, ایسے منیر صاحب تھے وہ ہمیں فائنینس پڑھاتے تھے. تو اوبویسلی گرینوچ ڈز ناٹ پرووائڈ یو ویری ایزی لائف. مطلب اگر آپ گرینوچ میں اپنے اس زمانے میں جو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹو پروگریس. فرید صاحب کی رگڑا جب تک نہیں لگے گا تو ہاں جی پالش نہیں ہو سکتا. بہت اچھی راشدہ ولیکا تھی انگلش کی ٹیچر, شی واز ایکسیلنٹ, وہ بھی بہت اچھی تھی, اور ہم لوگوں کی جو بھی خامی ہوتی تھی وہ چیزیں اس کو کریکٹ کرتی. ٹھیک ہے فرید صاحب, ہم اپنا پروگرام اینڈ کریں. میرا دل نہیں چاہ رہا سیشن کو بند کرنے کے لیے, لیکن ماشاء اللہ آپ اتنی زبردست باتیں کریں کہ میں دل چاہ رہا 1.5 گھنٹے اس پہ اور نکال دوں. اسٹرینتھ پاور گرینوچ کی کیا سمجھتے ہیں؟ گرینوچ کی جو میں سمجھتا ہوں اسٹرینتھ پاور واز مارکیٹنگ. اوکے, کیونکہ میں اس دور کی بات کروں when I was سر اسٹل ہم برانڈ ریپوٹیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ڈیجیٹل اور سوشل گرینوچ آپ دیکھ لیں کہ مجھے دورانی صاحب نے بلایا ایک دفعہ اور مجھے کہنے لگے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اے میجرز ان فائنینس. تو میں نے کہا سر میں اس لیے کہ میں بینکنگ میں, انہوں نے کہا نہیں تمہیں مارکیٹنگ میں بھی. اس کے بعد میں نے مارکیٹنگ میں بھی 2-3 کورس کیے, مارکیٹنگ میجرز کے بھی. تو وہ دورانی صاحب کا مقصد یہی تھا کہ واقعی جن لوگوں نے, جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں جنہوں نے گرینوچ سے مارکیٹنگ میں MBA کیا, تو وہ انہوں نے زیادہ پروگریس کیا. اینڈ دورانی صاحب واز رائٹ. اور اس وقت سے گرینوچ واز پری ڈومیننٹلی, یہاں پہ جتنی بھی فیکلٹی تھی, جتنے بھی ہمارے پاسٹ اسٹوڈنٹس تھے, تو زیادہ تر آپ دیکھیں کہ انہوں نے مارکیٹنگ کے ڈسپلن میں بہت زیادہ پروگریس کیا. اور مارکیٹنگ کے ٹیچرس بھی یہاں بہت اچھے ہوتے تھے, اور وہ انوائرمنٹ بھی, ایون جو فائنینس کے اسٹوڈنٹس تھے جب وہ مارکیٹنگ کا کورس کرتے تھے تو ان کو بھی پتہ لگتا تھا کہ یار یہ گرینوچ. لیکن اپنے اپنے ایپٹیٹیوڈ کی بات ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فائنینس کوئی ہمارا کوئی ویکر سائڈ تھی, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ گرینوچ کے اسٹوڈنٹس نے بھی اور جو بھی یہاں پہ فیکلٹی تھی زیادہ مارکیٹنگ میں پروگریس کی. مارکیٹنگ واز دی اسٹرینتھ آف گرینوچ ایٹ دیٹ پرٹیکولر. آلرائٹ سر. سو سر سعید کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ سر سعید واز ویری ہمبل اینڈ اے ویری پولائٹ پرسن, اور ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے ان کا بہت اچھی ایسوسیشن رہی ہے. اور جب بھی ہم گرینوچ آئے ہیں تو بڑا اچھا انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. ابھی بھی آپ نے باہر دیکھا کس طرح سے. تو سعید واز ویری بریلینٹ پرسن اور بہت ہی اچھے اخلاق کے انسان تھے. اینڈ آئی نو ہم فرام the days I joined Greenwich 97 سے میری ان سے ملاقات ہے. Alright, and the last about the Vice Chancellor Madam Seema Mughal. جی میڈم سیما مغل نے ایک بڑا ٹف دور گزارا ہے. وین گرینوچ آپ کو پتہ ہے ایک اپس اینڈ ڈاؤن انڈسٹریز کے اندر آتی ہیں. وہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی آئے, اور وہ سم ہاؤ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک پریویسلی ایک پرابلم تھا گرینوچ میں, تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا اور واپس گرینوچ کو ریوائیو کیا. اینڈ شی ہیز براٹ گرینوچ ٹو دا لیول جو کہ پہلے گرینوچ ہوتا تھا, جو بیچ میں تھوڑا سا ایک اپ اینڈ ڈاؤن آیا تھا, لیکن شی ہیز ڈن این ایکسلنٹ جاب آئی مسٹ سے. تھینک یو سو مچ فرید صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم آپ کو دوبارہ بھی جو ہے وہ زحمت دیں گے بالکل کہ آپ گرینوچ کا جو ہے حصہ بنتے رہیں, پروگرامس میں آتے رہیں, اور یہ چھوٹا سا ٹوکن آف اپریسیشن گرینوچ کے لیے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ ونس اگین فرید صاحب. ہوپفلی آپ کو آج کا سیشن اچھا لگا ہوگا, اور بڑے مزے کی باتیں ہم نے کی ہیں. اور 96 97 کی انرولمنٹ اور 2000 میں ڈگری ملنا, اس کے بعد آج 2022 میں ہم بیٹھے ہیں, تو 22 سال
آپ सोच सकते हैं कि किस तरह से फरीद साहब ने मेमोरीज रखी हैं. आई हैव सीन हिज एक्सप्रेशंस, उनके आई में सब चीज़ें नज़र आ रही थी. सो आप लोग भी किसी अलुमनाई को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा. वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए. यूट्यूब पे ग्रीनिच का ऑफिशियल चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए. अपना बहुत ख्याल रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद.
Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. हुसूले जाह की खातिर नकस बिज़र के लिए ये मक्तबा है मिल्लत के हर बशर के लिए। सुबह की पहली किरण की तरह ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स, जो कि इस वक्त 60 की दिहाई में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने इरादों में मुस्तहकम और मजबूत, जहन में इल्म की दुनिया लिए ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात खुश असलूबी से अंजाम देने वाले डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कादिर मुगल, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं। डॉक्टर ए.के. मुगल ने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान में तालीम की सुबह को तरजीह दी और हमतन इस तगदो में रहे कि मुल्क कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और उनकी इन्हीं खिदमात के सिले में मिलने वाला सितारा इम्तियाज एक जीता जागता सबूत है। You know, my father was primary teacher and my elder brother was also primary teacher. And basically I wanted to be engineer, but I ended up with agriculture engineering, and then I got masters in agriculture engineering from University of Sindh, and then I got a scholarship for doing masters at American University Beirut. Then I decided that I will be in education. The major reform, which was when I was chairman of University Grants Commission, a task force for higher education was constituted by the government of Pakistan, and Babar Ali and Mr. Qasim Lakha, co-chairman of that task force. I was the member, one of the members, and we worked round the year to bring reforms in higher education, and the result was that a higher education commission was established. I believe in hard working. I believe in hard working with sincerity and honesty. I was not intelligent. I was hard working. मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और कि बहुत इनकी अपनी मेहनत है, तो he deserve it। और यहाँ इसीलिए इनकी है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। I've struggled to find words, powerful words that would accurately describe his presence in my life and his value to the educational system of Pakistan. Growing up in Pakistan, we always had to write that one essay, My Father. It was always a positive and an objective description of a person, which I doubt that an 8-year-old will ever understand. I am what I am because of my father. I am where I am because of his methodical fatherly practice and an academic leader. May Allah bless him with a long and healthy life. And thank you, Greenwich, for recognizing his accomplishments. I'm really proud of Baba for receiving the Presidential Award of Sitara Imtiaz. I think it is well deserved, for I have seen how hard he has worked towards contributing to the cause of education and his job. His life serves as a superb example for me and my siblings. Despite that, he has been a loving father to us and has always given his full and undivided attention. He has always taken interest in what goes on in our lives, be it my daily dose of story from first grade and now ranting about grad school. He is a very down-to-earth person with not even an ounce of arrogance.
He mingles with children and adults alike, charming them with his engaging personality. I would like to start by congratulating him on this indeed a very big achievement. He has made all of us very proud. So thank you for making us proud. This is indeed a very big achievement. And I don't think so I would be able to do such an excellent mentorship of my children like you've done for us. So thanks a lot for every single thing. I mean, it means a lot to me. I also want to thank Greenwich University for arranging this function and giving respect to my family. Being the eldest son, this means a lot. I'm humbled by this gesture. I thank each one of you sitting over there. I encourage those people who are good in their subjects, in their discipline. They must come to education. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. At Greenwich University, we have made the communication channel simple through our student portal. Enter your student ID and password. Click on Desk. You should change your password before moving forward. Upload your vaccination certificate on the portal. Your portal also has details such as orientation schedule, other important information such as academic calendar, information regarding registered courses is also just a click away. Don't forget to download your semester student ID card. Do keep a check on your attendance. Click on Class Schedule to see timings and teachers of your courses. Go back to the desk to see options for blended learning. You must download your semester invoices from the portal.
track of your academic progress is easy. Check your grades through your student desk. Register online for the next semester. Information regarding SDC and societies and event invitations are present on your portal. For any queries regarding the portal, you may contact the IT department of Greenwich University. Greetings students, this is Shahir Hassan, student at Greenwich University, and today I'll be showing you guys around this university and we will be seeing some of the most important departments which you guys must be visiting now and then. So without wasting any further time, let's move in. Dear students, now we're here at the accounts department. So if you have any inquiry regarding the fee challan or the invoices, this is the place to come. And here you will meet the man behind this accounts department, Sir Muhammad Munir Khan, who is the manager coordination. Let's meet him. Welcome to all new batch Spring 2022 students. You always welcome for any assistance, any information to our department. So students, behind me, as you can see, this is one of the busiest departments at the start of the semester. Yes, this is the communication department. Here, if you want to add a major, if you want to change your major, if you want to add a course, if you want to drop a course, this is the place to go. Moreover, here you will meet Sir Rashid and his team. He will give you a minimum of 3 courses and maximum of 6 courses. Let's go and meet Sir Rashid. Usually, you're not permitted to go in, but we have taken special permission to make you guys meet Sir Rashid. So let's go in. So guys, this is the communication department, and here we will meet Sir Rashid. Assalamu alaikum. My name is Rashid from Office of the Registrar. Welcome to Greenwich University. Thank you very much. So students, this is the examination department. This department makes sure that you appear for your examination, for your clearance slip. So make sure that your dues are clear and make sure that you are not absent at more than 3 days on an entire course of the semester. Here, we will meet Sir Jamil, who is Assistant Controller Examination. Let's meet him. Hello, welcome to Greenwich. So if you want to inquire regarding your CGPA or your examination results or the Dean List certificate, this is the place to come. So students, as we have covered almost every valuable detail from your accounts invoices to your examination clearance to your communication department, if you want any further detail, you should acknowledge the document present over the portal. This is me, Shahir Hassan, signing off. I hope you have an amazing journey at Greenwich University. Senator Abdul Hasib Khan characterizes a dynamic personality, a diverse business acumen, and a great regard for philanthropy. He has served as a senator for the government of Pakistan between 2009 to 2015. He is the founder and chairman of Brooks Pharma Private Limited, sharing the international market in countries like Thailand, UAE, Philippines, Bangladesh, Vietnam, Tanzania, Congo, Ethiopia, and Nigeria. He is also the chairman of Korangi Association of Trade and Industry. Senator Abdul Hasib Khan is also the founder of Brooks Health and Education Foundation, establishing various schools and dispensaries in underprivileged areas of Karachi. He was awarded with Sitara-e-Imtiaz in recognition of his relentless services for uplifting Pakistan's trade and economy, as well as contributions to social welfare work. अपनी सलाहियतों को और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए
सिर्फ नौकरियों के सहारे पे मत जाइएगा दुनिया में हमारी। जब हमारी दुनिया में आए तो फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए। मैं खुद भी 12 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बना था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट फ्रॉम नथिंग। नौकरी भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, नौकरी भी करें, गवर्नमेंट की नौकरी भी करें, लेकिन अपनी सलाहियतों को अगर आजमाने का मौका मिले तो कोशिश ये करें कि एंटरप्रेन्योर बने। और एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ अल्लाह की बातें माननी पड़ती हैं। तो अगर अल्लाह की, इंसानों का अगर आपने ख्याल रखा तो फिर कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। आ गई कम वक्त मारी। नी आ गई तू सैर सपाटे करके। पेट पूजा का कोई बंदोबस्त किया तूने कि नहीं किया है? क्या हो गया बाजी? एक मेरा पेट ਤੁਹਾਡੇ भी भारी पै गया। नी तेरा पेट, तेरी तालीम भी साडे गले उत्ते पै गई है। सारी जिंदगी दर दर नचदी फिरी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜਾਂ यूनिवर्सिटियां दी फीसां भरियां, ऐ जलालत साडे किस काम दी है? अरे ना बाजी ना, तू फिक्र ना कर। कल मैंने ऑफिस बुलाया है इंटरव्यू दे वास्ते, दुआ करी। चल रब राखा। गल सुन, अभी मैंने कुछ खान वास्ते दे दे। ठीक है। Hi, I'm here for an interview. What's your name? Sara. आप सारा वहीद है? Yes. अच्छा, आप रूम नंबर 4 में चले जाए। ठीक है, थैंक यू। May I come in? Send Sarah in. Yes, I am Sara. Oh, yes, come in. Assalamu alaikum, Sarah. I'm the managing head of operations of this company, and he is my colleague. वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। So, सारा आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैंने बीकॉम किया है। I'm sorry, पर आप यहाँ क्यों आई हो? जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। Yes, but it was clearly mentioned in the job advertisement that a female accountant is required, and you are clearly a. जी आप प्लीज़ मेरी अपीयरेंस पे ना जाएं। मैं आई थिंक माय कॉमर्स बैकग्राउंड विल मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट टू दिस कंपनी। No, I don't think that you belong here. You may have the skills, but our company is not requires this type of people. जी आप ये कैसे बोल रहे हैं? I'm sorry, we are done here. आप जा सकती हैं। मुझे एक चांस तो दीजिए। नहीं, प्लीज़ लीव।
बाजी, ये बाजी, हाय मैं मर गई। बाजी कैसे कर लेती है, कैसे सह लेती है इन सब के ताने? नहीं दी रानी, हुआ क्या है? बाजी सारी जिंदगी बस यही सुनने को मिला है, तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आज भी यही हुआ। ये तो होना ही था। तुझे क्या लगता है मैं क्यों सारी जिंदगी घुंघरू पहन के चल रही थी? तू क्या किताबें लेके फिर रही थी? चल अब रोना बंद कर, पहन ले घुंघरू। शकीला को बोल दूंगी, सिखा देगी तुझे सब। We urge the governmental and non-governmental organizations, private corporations, and business entities to come forward and play their part in the society by providing respectable earning opportunities to the transgender community to enable them to lead a healthy and happy life. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities, to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. Hello and welcome. You're watching Greenwich Web TV and this is your host Umar Khan, and I'm here with another very special guest for today. Let me introduce my guest, and right next to me is Miss Sana Hashmi, who's a news anchor and an anchor person, a host and senior producer news at GTV, and a very charismatic personality as well. So thank you so much, ma'am, for being part of this show today. Thanks for inviting me. You're most welcome. How are you? I'm very well. आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही नीड ऑफ द आर्ट टॉपिक है, नीड ऑफ द मोमेंट टॉपिक है कि एक न्यूज़ एंकर की या एंकर पर्सन की, मीडिया पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह से उनको अपना काम करना चाहिए. So when we compare the Pakistan news channels to the international forum, we see a vast difference. Why do you think is that? वेल उमर, आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जब आप एक सिंपल सा मैं सारे लोगों को कहूँगी आप गूगल भी करें कि जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो आपको बताएगा, गूगल भी आपको ये कहेगा, टू गैदर द न्यूज़, टू इन्फॉर्म द पीपल, यू नो, लोगों को आप समझाएं, बताएं, आगाह रखें. और जिस ज़ाहिर है अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान में भी इसका एक तज़किरा मौजूद है. बड़ी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आपको किसी तक खबर पहुंचानी है. अब उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखें, कुरान का मैंने तज़किरा क्यों किया यहाँ पर कि वहाँ पर आयत मौजूद है कि किसी पर झूठी या सच्ची बातें लगाकर बयान न की जाएं. अब मसला ये है कि जब हम इतनी इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी पर बैठे हैं जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं आप, वहाँ अगर हम रियाकारी यानी कि आप आधा सच आधा झूठ और अपने मतलब की बात बताने की कोशिश करते हैं तो बड़ी माज़रत के साथ फिर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते, फिर आप फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं. और जब आप दुनिया से कम्पीट करने की, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हमारा जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है. बहुत सारे ऐसे सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम भी ले सकती हूँ, जिनके साथ हमने काम किया है और उन्होंने हमें वो मीडिया एथिक्स शायद सिखाए जो आज की दुनिया में या आज के जर्नलिस्ट में हमें नज़र नहीं आते. तो हम इंटरनेशनल मार्केट की अगर आप कहेंगे फॉक्स न्यूज़ किस तरह खबर चलाता है सनाश में, तो शायद
میں آپ کو بتا دوں گی. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ لوکل نیوز نیٹ ورک کیسے نیوز چلاتا ہے تو میری اس پر کوئی کمانڈ نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارے ہاں شفٹ ہے بہت زیادہ. ہر جس طرح کی بھیڑ چال جس کو آپ کہتے ہیں نا, مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہے, بس خبر آئی اس کو پیٹنا شروع کر دیا. انٹرنیشنلی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس کی ایک میعاد رکھی جاتی ہے, اس کو وہ رپورٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کا بیشنگ نہیں شروع کر دیتے کہ اس کو ڈرم لے کے بجانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اس کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم انفارمیشن کم دیتے ہیں لیکن ہم شور زیادہ مچاتے ہیں. تو انفارمیشن بہت لیس ہے ہمارے پاس, بیکاز آئی ایم سوری فار سم ریزنز ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہم نہیں پڑھتے اور ہم نہیں جاننا چاہتے. آئی تھنک دیٹس دا بگیسٹ ڈفرینس جو ہمیں دنیا کے جرنلزم سے اگر ہم کمپیٹ کرنے کی بات کریں. جو پاکستانی جرنلزم ہے, ہمارا جرنلزم زیادہ تر ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے ساتھ. ہم اس کی کاپی کیٹس بننے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کبھی اس میں آگے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن آئی ایم پراؤڈلی سیئنگ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے لیول پہ نہیں پہنچے جرنلزم کے اندر, کیونکہ وہ ان کا جرنلزم مور لکس لائک exaggerated movie to me, and thank God ہم اس لیول تک نہیں پہنچے, اور اللہ نہ کرے کہ کبھی اس لیول پہ ہم پہنچے بھی. بٹ آپ نے ذکر کیا شور مچانے کا, تو ایک چیز جو نوٹس کی ایک عام آدمی نے کہ سنسنی زیادہ ہوتی ہے بریکنگ نیوز کی ریس کے اندر. نیوز اکثر ہوتی نہیں لیکن اس کو کریٹ کیا جاتا ہے, اور جب ایک چیز ہے نہیں اور اس کو کریٹ کیا جائے تو بات کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک چیز آپ نے لفظ استعمال کیا سنسنی کا نا, سنسنی پھیلانے کے لیے خبر کا ہونا, اس کا وجود ہونا ضروری ہے. جی. اب جب کسی چیز کا آپ نے جیسے کا وجود ہی نہیں ہے تو اس پر آپ کیا خبر دے رہے ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں گیمکس, اور جو ٹی آر پیز ہوتی ہیں وہ انہی گیمکس کے تھرو آپ کو ڈلیور ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر آپ کا کیپشن لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھیے اس نے اس کا تھپڑ کیوں مارا, پیپل نیڈ ٹو نو کہ وہ کیا ہوا ہے, اور وہ اس کو کلک ضرور کرتے ہیں. سوشل میڈیا کا میرا جیسا شاید تھوڑا بہت, یا میرے خیال ہے آپ جیسا آدمی بہت کم ہوگا کہ اس کو جا کے کلک کرے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اندر کوئی فضولی چیز ہوتی ہے, کوئی کام کا مٹیریل نہیں نکلے گا. بٹ ٹیلی ویژن کے میڈیم میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو ٹی آر پی گین کرنے کے لیے سم ٹائمز اس طرح کا خبر دینی پڑ جاتی ہے جس سے شاید آپ جسے کہتے ہیں نا ریفلیکشن نہیں دکھا سکتے کسی سوسائٹی کا. لیکن کیوں کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کے کمپٹیٹرز وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کا کمپٹیٹر وہی کام کر رہا ہے, اس وقت لگ بھگ اگر 72 چینلز ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں 72 چینلز, اس میں ریجنلز بھی ہیں اور باقی سارے چینلز بھی ہیں, لیکن جو اسپیشلی نیوز چینلز ہیں وہ اگر کوئی ایک ٹکر لگا دیں کہ فلاں شخص نے تھپڑ مار دیا ایس ایچ او کو یا کچھ بھی کر دیا, اب اس کی خبر آنے میں شاید بہت ٹائم لگ جائے, اس کی خبر کے عوامل پتہ کرنے میں بہت وقت لگ جائے, لیکن اس دورانیے میں جو کہ لگ بھگ 2 سے 1.5 منٹ کا ہوگا, سارے ٹی وی چینل وہی خبر نشر کرنا شروع ہو جائیں گے. اور اس میں اس چیز کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا کہ اس میں سنسنی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, اس میں خبریت زیادہ ہے, یا اس میں حقائق زیادہ ہے, یا اس میں سوسائٹی کو آپ نے انفارمیشن دینی ہے. یہ تینوں چیزیں پس پش چلی جاتی ہیں. وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے تھپڑ مارنے کا یا چپکلش کا یا ایکسیڈنٹ کا یا کسی کی بیشنگ کا, وہ صرف پرومننٹ ہو کے رہ جاتا ہے. رائٹ. ایتھکس کا آپ نے ذکر کیا, جو ایک اوریجنل جرنلزم ہوتا ہے اور جو ہم میڈیا اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوئے یا جرنلزم سیکھتے ہوئے جو آپ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھتے ہیں, اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ نے کیا چیز نہیں کرنی ہے. جتنی چیزیں جو نہیں کرنی ہوتی, فار ایگزامپل شوئنگ وائلنس, شوئنگ نیگیٹیوٹی, اگنائٹنگ دا پیپل فار سرٹن کاز اور اینی تھنگ, یہ ساری چیزیں ڈونٹس میں آتی ہیں. بٹ پاکستان کے نیوز چینلز جب ہم سوئچ کرتے ہیں تو 70 to 80% ہمیں چیزیں یہی دکھتی ہیں, آگ جل رہی ہیں, بم پھٹ رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اینڈ آل دا نیگیٹو سائڈ. Why is that? اچھا عمر, آپ کی اس بات کو میں اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں کہ 2011 اور 12 I think, if I'm not mistaken. So I think 12-13 کے بعد یہ والا جو ایک ایلیمنٹ تھا سنسیشنلزم جس کو آپ کہتے ہو, یا سنسنی کے ساتھ ڈونٹس پر جو ایک طریقہ کار تھا, وہ بہرحال کم ہونا شروع ہوا. ہاں دیکھیں, پاکستان کا جرنلسٹ بہت محنت کے بعد آج آزاد ہوا ہے, یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. بالکل میں اس غلطی کو مانتی ہوں, تسلیم کرتی ہوں, کیونکہ ہم اس چیز کا حصہ بنے. جب 2000 میں نے اس جرنی کا آغاز کیا تھا جرنلزم کی, تو اس وقت پاکستان کی صورتحال بہت خراب تھی. ہمیں روزانہ کی بنیاد پر بم بلاسٹ بھی نظر آتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد صورتحال دنیا کی بدل چکی تھی. اس دوران میں ہم سے جرنلسٹک غلطیاں ہوئی ہیں.
ہم نے بلڈ بھی دکھایا, ہم نے خوریزی بھی دکھائی, ہم نے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دکھایا, اور ہم نے مرتے ہوئے لوگوں سے یہ پوچھا بھی کہ آپ کا بندہ مر گیا, آپ کو کیسا لگ رہا ہے. لیکن اس کے بعد ہی, and I think that as I said that کہ 2010 between or maybe the 11 ہم نے اس پوسچر کو چینج کیا, اور جو کوڈ آف کنڈکٹ میڈیا کا تیار کیا گیا اس میں ان سب چیزوں کو رکھا گیا. اور جو سپریم جو ہمارے, جیسے میں نے کہا, جو سیزن جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اپنے جو پیروکار تھے باقی دیگر جرنلسٹ, ان کو سمجھایا کہ آپ جب ٹیلی ویژن پر کوئی چیز نشر کر رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں, اس کو لوگوں تک ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, تو اس کا ایتھک کیا ہونا چاہیے, کیا بلڈ دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے, دکھانا چاہیے تو کیسے دکھانا چاہیے, اس کا بلڈ کتنا ہونا چاہیے, کتنا نہیں ہونا چاہیے, ایک ایکیوز سے کیا کویشچن کر سکتے ہیں, اگر کوئی فیملی کا کوئی کسی کے لواحقین ہے تو آپ اس سے کیا بات کر سکتے ہیں. یہ سارے کوڈ آف کنڈکٹس میڈیا نے خود ترتیب دیے, میڈیا کے لوگوں نے خود بنائے. میں یہ بات پھر کہوں گی کہ ہاں غلطی ہوئی ہے, اور اب بھی شاید کہیں مائنر سے جا کے, جیسے ایک مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ, پچھلے سال کی بات ہوگی, میں دوسرے ٹی وی چینل پہ تھی, عید الاضحیٰ کا موقع تھا اور قربانی ہو رہی تھی, تو اس میں بلڈ دکھایا جا رہا تھا. خیر بہرحال یہ ایک پروڈیوسر کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو نیوز روم کا پروڈیوسر ہوتا ہے, نیوز پروڈیوسر, کہ وہ دیکھے ایک ایک چیز کو کہ جو وہ ایئر کرنے جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے, وہ کیا چیزیں ہیں. لیکن پروڈیوسر سے وہاں غلطی ہوئی, اور ایڈیٹر نے وہ بلڈ جو ہے, جو گائے ذبح ہو رہی تھی یا جو نہار کیا جا رہا تھا, اونٹ کو نہر کیا جا رہا تھا, وہ پورا بلڈ آن ایئر چلا گیا. وہ آن ایئر گیا ہی تھا, مطلب سیکنڈز کا, کچھ لمحے کا میرا خیال ہے ٹائمنگ آیا ہوگا, کہ میں خود بیک پر تھی نیوز فلور پر, میں نے دوڑ کر وہاں پر سے چلا کے, آپ کو پتہ ہے نیوز روم کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے, تو میں نے بہت زیادہ لاؤڈ ہو کے کہا کہ یہ ہم کیا دکھا رہے ہیں. تو ہم نے اس کو اسی وقت روکا, اور پھر ظاہر سرزنش بھی ہوئی ان لوگوں کو, ان سے پوچھا بھی گیا کہ یہ غلطی کیسے سرزد ہو گئی, کیونکہ ہم ایک میڈیا چینل کے لوگ ہیں, ہم اس طرح کے ایکسیڈنٹس کو روزانہ کی بیسس پہ برداشت نہیں کر سکتے. سو یس, میڈیا ایتھکس یہ ہے کہ آپ لوگوں سے, مرتے ہوئے آدمی سے نہ پوچھیں جا کر کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ مر رہے ہیں, یا اس کا بندہ کسی کے گھر میں کوئی مطلب چوری ڈکیتی کچھ بھی ہو گیا اور آپ پوچھیں اس سے کہ آپ اس وقت کہاں تھے, وہ کہے گا اگر میں ہوتا یہاں تو میں, یہ سب تو نہ ہوتا نا. مطلب آئی مین سم ٹائمز ہم بہت ہی فولش قسم کے کویسچنز کرتے ہیں. کامن سینس ہونا ضروری ہے اس میں. ایک اور چیز پہ اگر ہم آئے, دیکھیں آپ نے سیزن جرنلسٹ کا ذکر کیا, تو ہمارے پاس بہت اچھے سیزن جرنلسٹ ہیں who are on the top level, but when we talk about the reporters and everyone who's on the field اور جو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جتنے سیزن جرنلسٹ ان کا شاید پورے دن میں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, بٹ جو زیادہ تر مٹیریل آ رہا ہوتا ہے آن دیٹ از reporters who are creating stories around the city and around the country. تو ایک کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے, کوئی خاص ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیونکہ وٹ آئی ہیو نوٹس, میں کسی کو ڈیمین نہیں کرنا چاہ رہا یا پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, بٹ وٹ آئی ہیو نوٹس کہ لیک آف ایجوکیشن بہت زیادہ چھلکتی ہے. میں کسی کی انگریزی کا مذاق یہاں نہیں اڑانا چاہتا, لیکن جب آپ فارنر سے بات کر رہے ہیں یا آپ انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کا نیشنل جو میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے, اس پہ یہ چیز پورٹرے ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کا رپورٹر ہے اور یہ نیوز چینل کا وہ رپورٹر ہے جس کی یہ زبان ہے, جو کلیئرلی بات بھی نہیں کر سکتا. جو آپ کا امیج انٹرنیشنلی جا رہا ہے, وہ ہر طرح سے, چینل کا بھی, ملک کا بھی, اور اس رپورٹر کا بھی, وہ بہت ڈسٹورٹڈ جاتا ہے. اچھا, اس میں 2 کویشچنز ہیں جو آپ نے کیے. ایک تو آپ نے کہا کہ رپورٹر کی رسپانسبلٹی والی بات آ گئی نا. دیکھیں, آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ کہ ہمارے یہاں ورک شاپس بہت ہوتی ہیں, رپورٹرس کی بھی ہوتی ہیں, پروڈیوسرس کی بھی ہوتی ہیں, اور شاید میرا خیال ہے اینکرس کی بھی ہوتی ہیں, لیکن جو پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ڈیلیما ہے, اور یہ ڈیلیما مجھے لگتا ہے اس لیے بھی ہے کہ میرے بعد کی جو جنریشن اب میں دیکھ رہی ہوں, اپنے بات کی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب وہ ہمارے سامنے جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, ہماری نیکسٹ جنریشن بہت کم کیپیسٹی رکھتی ہے سیکھنے کی. اس کو سمجھایا بھی جائے تو شاید وہ اس تربیت سے نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب دوسرا سوال جو آپ نے کہا, ایک تو دیکھیں ٹریننگ کا فقدان ہے. میڈیا ٹی وی چینلز کے لوگوں کو میں یہاں سے گرینوچ کے اس اسٹوڈیو سے اس بات کا ضرور پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنے لوگوں کی ٹریننگز کروائیں. آپ پروفیشنل جرنلسٹ کو دنیا بھر سے, یہاں پہ بڑے بڑے اداروں کے نام آپ کو لے کے بتا سکتے, مطلب لوگ آئے تھے یہاں, ہم نے ٹریننگز حاصل کی, ہم نے رائٹرز سے حاصل کی, ہمیں بتایا گیا کہ ہاؤ ٹو ایڈٹ, ہاؤ ٹو پروڈیوس دا پروگرامز, ہاؤ ٹو ایڈٹ دا نیوز اینڈ ہاؤ ٹو ایڈٹ دا پروگرام, نیوز کی لکھنے کا طریقہ کیا ہے, کیپشن کیسے بنے گا.
आई मीन बहुत ही निटिग्रिटीज में जाके हमारी ट्रेनिंग हुई है. लेकिन अब मैं वो बार बार बात दोहरा रही हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी है हमारे रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग की. वो लगता है कि माइक पकड़ के बस बोले जाना है, क्या बोलना है, किस स्पेस में बोलना है. देखिए, गुफ्तगू करते हुए 2 मयार होते हैं. जब आप किसी से बात करें तो आपकी बात मुकम्मल तौर पर उसको समझ आनी चाहिए और आपका लहजा इतना शफाफ होना चाहिए कि अगर वो आपके जुमले गिनना चाहे तो वो गिन ले कि आपने 1 मिनट में 70 अल्फाज बोले कि 100 अल्फाज बोले या लफ्ज बोले. तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फुकदान है. फिर जब आप बात करते हो अंग्रेजी की या उर्दू की या जिस भी आप जुबान में बात करते हैं, देखिए अंग्रेजी का तो मामला ये है उमर साहब के ये हमारी कोई मदर टंग तो है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें फ्लुएंट होना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कोई तीसमार खान हैं तो फिर उसके लिए भाई पढ़ लिख के आए तो ज़्यादा बेहतर है. लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे. जो काम आपको आता नहीं वो काम ना कीजिए. जिस लहजे या जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड ही नहीं है तो आप अगर उस पर ना भी बात करें तो कोई उसमें मजायका नहीं है. लेकिन जब आप इंटरनेशनल इमेज की बात करते हो तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी. देखिए, नेशनल मीडिया पे जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई मैस कॉम करके आया हुआ होगा, इल्ला माशाल्लाह होगा. तो अगर इल्ला माशाल्लाह लोग मैस कॉम करके आए हुए हैं तो वो कैसे उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरह डिलीवर करेंगे. मैंने इनिशियली बात ये की थी कि एक एंट्रेंस पे बेंचमार्क बने, कोई रिक्वायरमेंट्स हो, क्योंकि एक जो इमेज बना हुआ था वो ये कि जी आप कहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते तो मीडिया में आ जाओ. देखो, एक ये भी उमर, मैं बड़ी अक्सर आप जैसे स्टूडेंट्स और दीगर लोगों से जब हमारी मुलाकात होती है, हम लेक्चर्स पे जाते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि ये भी एक तरह का ट्रेंड है कि आप क्या करते हैं जी, मैं मीडिया में काम करता हूँ, क्या करते हैं जी मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्या करते हैं जी मैं एंकर हूँ, क्या करते हैं जी मैं रिपोर्टर हूँ. एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ना ड्रम्स बन गए थे, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे. मैं हर दूसरे लड़के लड़की से पूछती थी, वो कहते थे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना. तो प्लीज बी क्लियर इन योर फ्यूचर व्हाट यू वांट टू डू इट, व्हाट यू वांट बी. मतलब आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो. मैं आप जैसे स्टूडेंट्स की नहीं लेकिन और दीगर लोगों की बात करी. मैं बेतहाशा ऑडिशन ले चुकी हूँ, मुझे अंदाजा है, मैं बच्चों को देखती हूँ, वो बिल्कुल उनको अंदाजा ही नहीं है कि उनका फोकस क्या है. क्लैरिटी नहीं है, डीफोकस्ड हैं कि उनको आप कहीं पे भी लगा दें. मतलब मैं जब उनको फॉर्म फिलिंग के लिए देती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो जो स्पेस होती है वो खाली होती है और वो सोचते हैं कि शायद वो मुझे भर देनी चाहिए कि मैं उनको बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए. देखो, मैसकॉम पढ़ें. जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही थी मैं उसको बिल्कुल नहीं मानती कि चैनल्स का कोई फ्यूचर नहीं है और लोग डिजिटल मीडिया की तरफ जाए. डिजिटल मीडिया की अपनी अहमियत है और नेशनल टेलीविजन की अपनी अहमियत है. लेकिन देखो, जब आप पढ़ रहे हो आपको ये नहीं पता कि इस 4x4 के कमरे में 2 लाइट्स की कैपेसिटी है या 4 लाइट की कैपेसिटी है. बाउंस ऑफ लाइट क्या है, विदाउट पेपर बटर पेपर बाउंस करेगा या नहीं करेगा, या इसके ऊपर जेल लगाना पड़ेगा. तो प्लीज यार फॉर गॉड से आप फिर उस चीज को जब तक नहीं समझोगे आप डिलीवर नहीं कर सकते. मैसकॉम के बच्चे जो पढ़कर आ रहे हैं, या तो वो आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने मैसकॉम नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं बड़े क्लियरली आपको बता रही हूँ कि मैं मैसकॉम स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होकर सीखा है. मुझे पता है कि ट्राइपॉड को कितना मुझे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, एंगलिंग कैमरे की क्या करनी है, इंचेस ऑफ फ्रेम्स भी हमें सिखाए गए. जो मैसकॉम का स्टूडेंट आता है वो बाय बुक जाता है. देखो, जब आप फ्लोर पे यहाँ खड़े में हैं और आप, हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट ये आपने मुझे बना के दिया है, हो सकता है कोई और प्रोड्यूसर आए सीनियर और वो हमें इससे अच्छा फ्रेम बना के दे दे, राइट. तो वो कैसे बनाएगा. देखो, मैं और आप बाय बुक जाएं अगर, तो हम कहेंगे कि नहीं, इस रूम की डायमेंशन के हिसाब से मुझे लाइट इतनी बाउंसी मिल रही है, मेरा फ्रेम सेटल्ड है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, तो मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ. लेकिन कोई और सीनियर आदमी आके हो सकता है हमसे बेहतर बात करे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होगा. बट आई एम ट्राइंग के बाय बुक जरूर जाएं, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस काउंट्स. राइट. अब एक बात आपने की कि क्लैरिटी नहीं आती है बच्चों को, तो अब का जो हमारी यूथ है, एक मेरा भी बहुत एक सोच है इसके ऊपर और मैं काफ़ी कंसर्न हूँ इस बारे में भी कि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उनकी इंटेलेक्ट का पता चलता है. एक बच्चे की इंटेलेक्ट बनती है उसकी सराउंडिंग से, जो वो देखता है, जो वो सुनता है. तो ग्रोइंग अप एक बच्चा अपने बचपन से, अपने टीनेज से जो अपने टीवी पे देखता है
اس کا اس کی انٹلیکٹ میں ایک بڑا اہم کردار ہے. اینڈ ناؤ گروئنگ اپ جو نیوز چینل پہ ایک بچہ, اگر میں تو اگر کبھی زندگی کے اندر میرے فیوچر ہو تو میں کسی بھی بچے کا اپنے نیوز چینل سب سے پہلے بین کروں گا کہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیکھنے کی. کتنا کردار ہے ہمارے نیوز چینل کا ہماری انٹلیکٹ کو آج یہ بنانے میں. عمر, آپ نیوز چینل کی بات نہ کریں خالی, اوور آل میڈیا, میں اس لیے آپ کو لے کے جا رہی ہوں اس طرف. آج کل ایک ڈرامہ بہت ہٹ چل رہا ہے پاکستان میں, ہر تیسرے بندے کو اس ڈرامے کا پورا گانا بھی آتا ہے, اس کا جنگل بھی آتا ہے, اس کے کیریکٹرز کے نام بھی پتہ ہیں, نام بھی لے لیتی ہوں ڈرامے کا, صرف تم کے نام سے ہے, پتہ نہیں کیا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, شاید میں کچھ اسی طرح کا نام ہے آئی تھنک. دیکھو سوسائٹی ریفلیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ ڈرامہ ریفلیکٹ کرتا ہے, وہی نیوز ریفلیکٹ کرتی ہے. دیکھو ریپ ہو رہا ہے تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, ابیوز ہو رہا ہے تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, مس کمٹمنٹس ہو رہے ہیں سوسائٹی میں تو میں رپورٹ کر رہی ہوں نا, آپ لوگوں کو مس بیہیو کر رہے ہیں تو میں رپورٹ کر رہی ہوں. اگر سوسائٹی اتنی سیٹلڈ ہو جائے کہ وہاں اتنے امبیلنس قسم کے ایموشنز نہ ملیں مجھے, تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا دکھانے کے لیے. میں آپ کو یہاں مثال دینا چاہوں گی, BBC آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں. ایک سرٹن ٹائم پر BBC کے اوپر ڈاکیومنٹری چلتی ہے. واٹس دا ریزن بہائنڈ دیٹ؟ ان کی FPC میں کیا خبریں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں؟ کیا ان کے لینڈ پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ نہ دکھائیں؟ بٹ ان کا ایک نیچر ہے, ان کو ایک چیز میں سیٹلڈ کر دیا گیا سوسائٹی کو کہ فار دیٹ سرٹن پیریڈ آپ دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ نے موڈ کو سوئنگ کر دینا. ہمارے ہاں بکتا یہی ہے ہمارے. That's the irony because دیکھو آپ کا دیکھنے والا آپ کو نہیں دیکھے گا. آپ اگر 4 کتابیں لے کے بیٹھے نا کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اشفاق احمد صاحب نے کیا لکھا تھا, یا نہ چلیں آج ایسا کرتے ہیں. Why is that? Because we fed them that. اگر آپ اچھا کام کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں گے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے. میرا کہنے کا مقصد ہے ناٹ اونلی نیوز, جتنا میڈیا ہے, جو آپ نے بیچ میں ڈاکیومنٹری کا ذکر کیا, اور اگر ہماری سوسائٹی میں ریپ ہو رہا ہے, چوری ہو رہی ہے, کرائم ہو رہا ہے, تو ایجوکیٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ when we try to make something to educate them, people get new ideas from that and come towards the negative side of it. Absolutely right and I agree. لیکن میں طارق عزیز صاحب کو سبھی ساری دنیا جانتی ہے. طارق عزیز صاحب سے ایک دفعہ میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی, میں ان کو اپنے ٹیلی ویژن شو کے لیے مدعو کرنا چاہ رہی تھی کراچی, لیکن وہ نہیں آ سکے. بہرحال تو ان سے میں نے پوچھا کہ سر بڑی ایک سوال کا تو مجھے جواب دیتے, طارق عزیز کیسے بن گیا, مطلب آج تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. سو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر رہا تھا. اس طرح کا شوز اس زمانے میں جو شوز ہو رہے تھے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, اسٹوڈیو 2:45 ہو رہا تھا, اسٹوڈیو 2:30 ہو رہا تھا, معین اختر شو ہو رہا تھا, یس سر نو سر ہو رہا تھا, اور بہت سارے دیگر شوز ہو رہے تھے. گفٹ دینا, لوگوں سے سوال کر کے ان کو اپریشیٹ کرنے کا کام طارق عزیز صاحب نے شروع کیا. انہوں نے کہا یہ میں نے لوگوں کو سکھانے کی میری ایک یا پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ویژن تھا کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں اور ان کو پریز بھی کریں ساتھ ساتھ. اب کیا ہو رہا ہے, اس کا بالکل الگ ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو صرف فقیر بنا رہے ہیں یا بھکاری بنا رہے ہیں. یہ لے لو موٹر بائک, یہ لے لو کپڑے, یہ لے لو کھانا, اور یہ لے لو ایجوکیٹ کرنے کی جگہ ڈانس کروا رہے ہیں, یہ چیز اور کا مذاق بنوا رہے ہیں. اسی ایلیمنٹ پہ ایک کیک رکھا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کیک کو آپ منہ سے کھائیں, اور وہ پورا کیک کھاتے ہوئے بندی کی شکل بگڑ گئی یا خاتون کی شکل بگڑ گئی. دیکھو میں آپ سے پھر اسی بات پہ آؤں گی, what society needs. یہ بات مجھے طارق صاحب نے کہی, نہیں سوسائٹی ابھی جو میں نے اپنی پچھلی بات کی اس بات کی نفی کرے گی, کیونکہ وہ ایک سینئر آدمی, انہوں نے بالکل مجھے صحیح سیکھ دی کہ جو دکھاؤ گے نا وہی لوگ سیکھیں گے. اگر ہم پازیٹیو چیزیں دکھانا آج سے کوئی ایک چینل شروع کر دے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بچے کارٹون نیٹ ورکس دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہندی دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈبنگز میں. ہاں ہمارے پاس ہمارے بچوں کے لیے کانٹینٹ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو نہ گیمز دکھاتے ہیں, نہ انڈور گیمز کے بارے میں بتاتے ہیں, نہ آؤٹ ڈورس. ہم بچوں کے لیے کوئی کانٹینٹ جنریٹ ہی نہیں کر رہے. جس زمانے میں بچی تھی ہمارے پاس بڑا کانٹینٹ ہوتا تھا بھائی, ہم دیکھتے تھے, چاہے آپ اینک والے جن کا مذاق اڑاتے رہے بیٹھے ہوئے آج کے دور میں, لیکن ہم اس کو دیکھ کر بڑے ہوئے. کیم کینڈی کارٹون آتا تھا, ہمارے لیے 5 بجے کا وہ ٹائم بڑا پرائم ٹائم ہوتا تھا. ہم کہتے تھے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کیم کینڈی ضرور دیکھنا ہے ہم نے. تو ننجا ٹارٹلز اینڈ سو آن اینڈ آن ہم دیکھتے تھے. تو آپ نے بچوں کو
रिमूव कर दिया, आपने सिर्फ वायलेंस को दिखाना शुरू किया, तो मीडिया ने अपना शिफ्ट जब चेंज किया कंटेंट का, तो सोसाइटी ने भी उससे वही डिमांड करना शुरू कर दी कि ओके वी नीड मोर, वी नीड। मैं यहाँ पे जो जितने किड्स कंटेंट है उसकी एट द सेम टाइम तारीफ करना चाहूँगा. वी हैव लेजेंड ऑफ मार्कोर, 3 बहादुर ग्लोबली अवार्ड्स जीते हैं. वी हैव द बुरका एवेंजर्स, एक नई चीज़ ब्रांड्स ने शुरू की है कि वो अब अपने ब्रांड को बच्चों को टारगेट करके कमांडर सेफ गार्ड हो जाते हैं, और डर2 आ जाता है जर्म से फाइट करने के लिए, और 10 चीज़ें आ गई हैं. तो एट द सेम टाइम वो चीज़ें भी चल रही हैं. बट ये जो आपने कहा ना कि कोई एक चैनल, यहाँ एक चैनल से आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, क्योंकि एक चैनल जब अच्छा काम करेगा और बाकी वही कर रहे हैं तो उस एक को साइडलाइन कर दिया जाएगा और बाकी पाकिस्तान टेलीविजन लोग कितना देखते हैं. दैट्स द पॉइंट. क्योंकि अगर आप पीटीवी देखते हैं तो आपको दिखता है कि पाकिस्तान में कितनी प्रोग्रेस हो रही है. और यही एक मेरी बात पहले हमारी बात में रह गई कि एक सीन चल रहा है किसी जगह पे, XYZ जगह पे, और मैं चैनल स्विच करना शुरू करता हूँ. फ्रॉम 1 to 20 मैंने 20 डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स स्विच किए और एक ही सिनेरियो दिख रहा है और उसके मुझे 20 अलग एंगल दिखे. नाउ बीइंग अ कॉमन मैन आई एम वंडरिंग कि इसमें से हकीकत क्या है, क्योंकि 20 के 20 लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. किसी जो एक चैनल किसी को हीरो दिखा रहा है, एक उसी को विलन दिखा रहा है, एक उसी को सपोर्ट कर रहा है, और एक कह रहा है कि नहीं इनकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है. व्हाट टू बिलीव? इस पे भी मैं आपको एक वाकया बता देती हूँ. हम बैठे हुए थे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा था कि हम कहते थे कि हुकूमत भी हम बनाते हैं, हुकूमत भी हम गिराते हैं. ये जर्नलिस्ट की अप्रोच थी. और वहाँ पर जो जर्नलिस्ट बैठे थे वो बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट थे. ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे लोग. कहने का मकसद क्या है इस बात के पीछे, कि जब जर्नलिस्ट को अपनी पावर का अंदाज़ा है कि वो जो दिखाएगा लोग उसको अब्जॉर्ब कर जाएंगे. अब क्या हुआ ये है पिछले 20 वर्षों के दौरान कि सोसाइटी डिवाइड हो गई. तो ये तो हमने सारी बातें कर ली और सारे प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम अपनी आवाम को, उनकी मेंटालिटी को, जितने लोग सब गलत काम कर रहे हैं उनको सुधार सकें, बट कहीं से तो स्टार्ट हो सकता है, कहीं से तो वी कैन मूव एन इंच टूवर्ड्स बेटरमेंट. एग्रीड ऑन दैट उमर. कि देखें कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है. ठीक है, हमारे तो दरिया भी सूख गए. मसला ये है कि किसी एक को जैसे आपने कहा कि फ़र्क पैदा करना पड़ेगा या पहला स्टेप उठाना पड़ेगा. उसके लिए चाहे एंटरटेनमेंट साइड हो, चाहे न्यूज़ साइड हो, या फिर दीगर और जो जॉनर्स हैं उसमें काम करने वाले लोग हों, टेलीविज़न के अलावा रेडियो का मीडियम हो, अखबार हो, या फिर डिजिटल मीडिया हो आपका, कहीं बेहतरी की शुरुआत करनी पड़ेगी. जितनी नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं हम, अगर हम थोड़ा सा इसमें एजुकेशनल एलिमेंट ऐड कर दें तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बिल्कुल ख़त्म या आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ज़ायल होना शुरू हो जाएगा. लेकिन उसमें जो बुनियादी चीज़ है उसमें ज़रूरत है आपको पढ़े लिखे जहनों की, विजनरी लोगों की, जिनके पास जहन हो. उनको सिर्फ ये अहमियत ना हो कि मेरे कितने व्यूज़ आ गए, मेरी कितनी TRP आ गई, या मैं कितना लोगों में मकबूल हूँ. उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो बात बता रहे हैं या कह रहे हैं या दिखा रहे हैं टेलीविज़न पर या किसी भी मीडियम पर, उसकी अहमियत क्या है और उससे उनकी सोसाइटी की पॉजिटिविटी पे कितना बेहतर असर पड़ेगा. आई थिंक अगर कोई एक या दो भी ये शुरुआत कर देंगे तो बाकी भी सब फिर उसी लाइन पे चल पड़ेंगे मेरा ख्याल. राइट, वेरी वेल सेड. और इस बात को अगर मैं समराइज करूं तो आई वुड से कि जी सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल करें कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका ज़िंदगी में पर्पस क्या है. इंसान में उसकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हैं तो यू कैन नॉट गिव ऑनेस्टी और गिव एनीथिंग बैक टू द वर्ल्ड. तो चाहे आपका पर्सनल सक्सेस हो, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ हमने स्टार्ट की थी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि आपने लोगों तक जब कोई कहानी पहुँचानी है तो आपको इस बात की श्योरिटी हासिल करनी है कि वो बात आपकी 100% करेक्ट हो, ऑथेंटिक हो, ताकि क्योंकि जब आप टीवी पे आके कोई एक बात करते हैं तो लोग बगैर उसकी तस्दीक किए दुनिया में जाके वो बात फैलाते हैं, और इस चीज़ की एडवांटेज लोग लेते हैं जो गलत काम कर रहे हैं कि आप कुछ भी बात फैलाएं और वो यूँ सोसाइटी में फैल जाती है.
تو ایجوکیٹ کرنا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ صحیح بات بتانا ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. وی ایٹ گرینوچ یونیورسٹی وی ڈو ہیو آر میڈیا ڈپارٹمنٹ, جہاں میڈیا اسٹڈیز کے اندر یہی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ فیلڈ میں جائے تو وہ ایتھکس, انٹیگریٹی اور کس طرح سے کام ہوتا ہے وہ سیکھے اور اس مین ورلڈ کے اندر سروائیو کر سکے, جہاں پہ اچھا کام کرنے پہ ہمیشہ آپ کو ریزسٹنس ملے گی. تو اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اگلی دفعہ ملاقات ہو تو ہمارے یہ جو مسائل ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں میڈیا کے اندر نیگیٹیوٹی کی طرف, وہ بہتر ہو. تھینک یو سو مچ میم فار ٹیکنگ یور ٹائم, اینڈ انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا. یو موسٹ ویلکم. سو بالکل آپ نے سنا ثنا ہاشمی کو, the senior news producer at GTV, also a news anchor, a host and a very charismatic personality as you just heard. So until next time, Pakistan Zindabad. Dr. Sirajuddin Aziz is an experienced banker having served in Pakistan, United Kingdom, China, Hong Kong, United Arab Emirates, and Nigeria, covering a wide spectrum of portfolios. Despite a prolific banking career spanning over 3 decades, he also is a true teacher at heart. His scholarly contributions span across various domains, including human behavior, economics, ethics, leadership, management, politics, and religion. Mr. Aziz is a regular contributor to national and international dailies, journals, and magazines. He has published several works of scholastic distinction, including The Art and Craft of Management, Corporate Pakistan, Insights to Leadership and Governance, In Quest of Mirage, The Essence of Islam, and Mongolian Pot, among others. He has also featured in televised discussions on finance and economy and is an audible speaker across various fora on a wide array of subjects. In 2015, Greenwich University conferred upon him the honoris causa degree in recognition of his multidimensional services. آج سب سے پہلے میں مخاطب ہونا چاہوں گا ان والدین کو جو یہاں تشریف فرما ہیں کہ آج کا دن آپ کے لیے باعث مسرت ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے بچوں نے ایک علم حاصل کیا ہے گرینوچ یونیورسٹی سے, جو مجھے پورا یقین ہے وہ بروئے کار لے کر آئیں گے اپنی آگے زندگی میں, اور کچھ ایسا کام کریں گے اس قوم و ملک کے لیے کہ آپ کا بھی سر بلند رہے گا ہمیشہ فخر کے ساتھ. طالب علموں سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے, آپ آئندہ جب اپنی زندگی گزار رہے ہوں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے معاشرے کے لیے کام کیجئے, اپنے ملک کے لیے کام کیجئے, اور ایسا کوئی کام کیجئے جس سے ہمیشہ آپ کی یونیورسٹی اور آپ کے والدین کا سر جھکے نہیں بلکہ فخر سے اونچا رہے. کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے, صحیح کہتے ہیں. السلام علیکم جی, میرا نام سجیل لیاقت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو کارڈ ود سجیل لیاقت. جی ہاں, اس شو کے اندر ہم لوگ آپ کو بہت ساری انفارمیشن دینے والے ہیں میوزک کے حوالے سے, انسٹرومنٹل کیسے پلے ہوتا ہے اور آپ گانا کس طریقے سے گا سکتے ہیں, کون سا راگ کس ٹائم سوٹ کرتا ہے, اور بہت ساری انفارمیشن ہم آپ کو دینے والے ہیں. بہت سارے گیسٹ آنے والے ہیں ہمارے ساتھ, تو ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. سو دیر کس بات کی, ابھی لائک کریں گرینوچ ویب ٹی وی کو, گرینوچ یوٹیوب چینل کو اور گرینوچ فیس بک کو. سو اسٹے ٹیون ود اس. Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers
the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Mr. Sirajuddin Aziz is an institution within himself. He's regarded as one of the leading bankers of this day and age, not only on a national level but internationally as well. His contributions to the executive financial sectors of banking like marketing, foreign trade, corporate credit and trading and development, to name a few, are groundbreaking. Mr. Aziz started his career in 1977 at the Bank of Credit and Commerce International. After making his mark, he moved to different professional assignments, which took him to numerous countries, such as Nigeria, Abu Dhabi and England, where he rendered his exemplary services. Mr. Siraj is currently heading the Habib Metropolitan Bank as President and CEO. Under his unparalleled leadership, the bank has seen immense growth, with the network growing impressively in all parts of Pakistan. He is also one of the founding members of UBL and served as CEO of Bank Al-Falah, where he led the bank to sustained growth. With 406 branches in 5 countries and an HR complement of over 10,000 employees. He has vigorously promoted Pakistan as a trading partner and attracted large investments in his capacity as bank head. He has proceeded on to actively overseeing the entire spectrum of banking operations of various banks for over the last 15 years. So you have held top positions in the banking sector. What was the one thing that made you choose this sector, and why do you keep going on in it? To be honest, I did not select banking as a profession. I went there accidentally, in the sense that everybody from my class while we were at the university were applying for a classified ad response in the Daily Dawn. And from one interview to the other, it was a journey, and suddenly I decided to plunge into banking. The fact that I have clung to it is the fact that I realized over the period of time that I spent there that banking is not about money, banking is not about economics, banking is about people, and people interest me. So in your book, Bitter and Sweet, you wrote that you gave meaning to your father's life. How was that? The book that you're mentioning is actually an autobiography of my father. I have only put in an afterword and I've called it my book. It's essentially largely written by him. The fact that my child gives a meaning to my life today is the same fact that I narrated that I gave meaning to my parents. And that meaning became more pronounced and more important in his life because I lost my mother at a very young age. So I was his motivating factor to go on with life. That's why I mentioned to him that I gave meaning to his life. And other than that, you have been an inspiration to all of us. That's very kind of you. Is there anything you would like to give as a message to our graduating students? Please, I would implore upon each and every single graduate today that please look at the faces of your parents. They're smiling, they're happy. Don't pull out that smile ever from their face. Let it remain there, radiating and smiling and giving you strength for your life. Thank you so much for giving us your time, sir. Thank you. Pleasure is mine. Aziz, an inspirational personality and a noted visionary of our time, is not only binded to the banking and financial sectors, but is also a teacher at heart. He yearns to see the youth of today taking our country to greater heights. He has penned a number of poems and writings on different topics and is also an avid reader. Mr. Siraj's career is one which has seen growth at an exponential level. He has been the recipient of numerous awards, all highlighting the milestones that he has acquired over the time of his illustrious career. He is a man of many talents and is duly credited for it.
Despite being a distinguished banker and having a strenuous schedule, Mr. Aziz is still a dedicated family person. He has always been and remains a man of virtue. When I got married, we went abroad, we went to Nigeria. His first posting was when I got married. Before that, he has been staying at London, Abu Dhabi. But at Lagos, we had a very good time there. He's a very good husband. और यानी कि we take advantage of it also because he's good. और बस एक शिकायत है because टाइम ज़्यादा नहीं देते ये घर पे. और he comes around about 9:30 at times. ज़ाहिर है we hardly, because he's very fond of his children. So even though they don't get the time they need. Or he's not fond of going out, having food out, just wants to be at home with his children. तो जो कुछ भी है हम लोग छोटी सी फैमिली है. Good. He is humble, disciplined, and extraordinarily giving. He inspires those he meets with his undiluted humbleness, sincerity, and compassion. He delivers every word he speaks with a dignified thoughtfulness and humble sweetness that leaves his audience overswept with a sense of calm and an urge to listen to more. For his significant contributions to the development of his beloved country's financial sector and for his honorable public service, the degree of Doctor of Financial Management honoris causa is being awarded to Mr. Sirajuddin Aziz at the Convocation 2015 of Greenwich University, Pakistan. जब मेहनत, हिम्मत, जहानत, लियाकत और खिदमत इंसानियत की सिफात इंसानी वजूद में ढल जाएं, तो सरदार मोहम्मद यासीन मलिक का खाका सामने आता है. सरदार यासीन मलिक एक अहद साज और हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं. फ़रोग़ तालीम के लिए अनथक मेहनत, मुस्तहिक़ीन की मुसलसल खिदमत और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खिदमत बा तर्ज़ इबादत आपकी जिंदगी का नस्बुल ऐन है. सरदार यासीन मलिक 1941 में बर्रे सगीर में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद 9 साल की उम्र में पाकिस्तान तशरीफ ले आए. इल्म की शमा से मुआशरे को मुनव्वर करने वाली शख्सियत यासीन मलिक ने अपनी इब्तिदाई तालीम लियारी से हासिल की और बाद अज़ां हुसूल इल्म की गरज से सिंध मदरसतुल इस्लाम और सेंट पैट्रिक कॉलेज से मुंसलिक हुए. यासीन साहब की इब्तिदाई जिंदगी उसरत से इबारत है. वो बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब सड़क किनारे आवीज़ा बरक़ी कुमकुमों तले मुताला किया करते और इसी इल्म, दोस्ती, अज़्म हिम्मत, मेहनत लगन और जहद मुसलसल की बदौलत आप कठिन लम्हात और मुश्किल औकात को शिकस्त देकर कामयाबी और कामरानी से सरफराज हुए. सरदार यासीन मलिक जहां मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दुखी इंसानियत की खिदमत और बेसहारा लोगों की मुआवनत के साथ साथ फलाही और रिफाई इदारों से भरपूर ताउन करना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है. बतौर नायब सदर अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान, आपने कुदरती आफात से मुतासिरा अफराद की बहाली के लिए जो इक़दामात किए वो यकीनन काबिल सताइश है. सरदार यासीन मलिक ने उबूरी हुकूमत में न सिर्फ सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर खिदमात अंजाम दी,
बल्कि अपनी लियाकत और वक़ी तजुर्बे की बदौलत वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर हुए। बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल सरदार साहब की खिदमात को किसी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता। दर्स व तदरीस की फ़रोग़ व तरवीज और तलबा को जदीद उलूम व फ़नून से आरास्ता करने के लिए यासीन साहब ने सैकड़ों तालीमी इदारों की माली मुआवनत फरमाई और आज भी मुतअद्दिद स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की सरपरस्ती के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यासीन साहब को इनकी गिरा कद्र समाजी खिदमात के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज अता किए गए। अवामुन्नास की बेपनाह फलाह व बहबूद के एतराफ में इन्हें साल 2004 में मुल्क का बेहतरीन आदमी करार दिया गया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Now, these are qualities that are, mashallah, needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessings of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. And I'm glad that you recognized his services to society and are awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu सर, आपका ताल्लुक सरदार यासीन मलिक से बहुत पुराना और गहरा रहा है। क्या आप उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब आपने सरदार यासीन मलिक के बारे में पूछा तो यकीन कीजिए नाम सुनते ही फरिश्ता खतलत इंसान की याद आ जाती है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कभी कि नूरजहां ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीयत हमी हस्त तो मैं ये कहूँगा कि अगर ज़मीन पर कोई फरिश्ता मौजूद है तो वो सरदार यासीन मलिक हैं। उनको आप देखिए, चलते फिरते फरिश्ता हैं, नहायत खुश मिजाज, नहायत नरमगो, नहायत अनजूमिंग, किसी किस्म का तसन्नुन नहीं है उनकी बातों में या उनके रहन सहन में। ये वो चीज़ें हैं कि जो उनको सबसे नुमायाँ करती हैं। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ बहुत कुछ है, तनहा काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसमें अपने कारोबार के लिए, अपने कैरियर के लिए कोशिश करें कि दयानतदार लोग आप ढूंढें। ग्रेजुएशन में थे तो हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक शेख हमारे क्लास में पढ़ते थे। उनका केमिकल का काम था, जहाँ से मेरे कैरियर शुरू हुआ कारोबार का। मैं वहाँ पर एज ए सेल्समैन काम करता था कॉलेज के टाइम के बाद में। तो 1% कमीशन मिलती थी मुझे, और मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए मोहम्मद सिद्दीक शेख को। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और अल्टीमेटली एंडेड अप व्हाट आई एम टुडे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा प्रैक्टिकल लाइफ में ही वाज माय गाइड, और ऑफ कोर्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी में पहले नंबर पे आते हैं। माँ का जिक्र है तो मेरी माँ की दुआ मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। बहरहाल माय फादर हैज़ बीन 105 years old। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी अपने बड़े भाई के सामने या अपने वालिद के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो। सरदार यासीन मलिक पाकिस्तान और अक़वाम आलम के दरमियान बेहतर तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
शोबे तालीम की बेहतरी और मईशत की बहाली के साथ साथ यासीन साहब ने अपनी जिंदगी दूसरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और अवाम उन्नास को राहत पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी सरदार यासीन मलिक को इनकी गिरा कद्र खिदमात के एवज एजाजी डॉक्टरेट की सनद तफवीज करती है। रसूल का जन्नत रसूल की और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर तो झोली भर तो झोली भर तो झोली तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता। The Greenwich Global Program gives students an opportunity to study in over 5 continents with universities like the University of Bangor, the University of Hertfordshire, the University of Leeds in the UK, with universities such as the University of Murdoch in Australia and the University of Sigmund Freud in Austria, just to name a few of our partner universities. The 2+2 program gives students the access to study at Greenwich University for the first 2 years and then move on to any of our partner universities around the world and carry on with global careers anywhere around the world. And I'm one of the alumni of Greenwich University. Currently, I'm the Group Director of HROC Group, which is a Malaysian-based HR business solutions organization, which started off from Karachi and later on expanded to Malaysia. At this point in time, this is one of the leading companies which is helping other organizations to have a proper setup in Pakistan with having all resources available. Wherever I am today, it's probably because of what I was taught back then when I was at Greenwich University, and I'm quite thankful to my faculty and my Vice Chancellor and everybody who was a part of the Greenwich University. They put in all their effort to ensure that they shape out an ordinary person into somebody who can bring in a change into the society. So I have represented myself at a lot of places, on international forums, local forums, and everywhere. I've mentioned very proudly that I am not a foreign graduate from any university of Harvard, but I'm actually a graduate of Greenwich University, and I'm quite thankful to it. So thank you, Greenwich, for shaping me out. Looking forward to having more forever. Thank you.
my name is Akib Sayed. I am currently the Group GM Marketing for Multinet Pakistan Limited. I am a very proud alumnus of Greenwich University. Greenwich was a great experience in overall shaping my personality in the corporate world. And I thank you everyone at Greenwich and the current students and wish them a lot of success. Thank you so much. So welcome to a session of the High-Level Political Forum. We need to rethink the idea of governance by placing SDG 16 at its center. Institutional and policy innovations at local, national, regional, and international levels can accelerate the implementation of SDG 16 and promote integrated whole of society approaches. This is essential in order to tackle complex challenges such as increasing inequalities, social and economic insecurity, climate change, and rapid technological disruption. As the pandemic continues to rage, public service institutions in conflict-affected countries have been tested in their capacity to mount a coordinated response. Slow, ineffective, or unfairly distributed responses have fueled simmering discontent and distrust in the state and undermined social cohesion and economic resilience. Renewing the social contract, strengthening the rule of law, democratic institutions, and rebuilding trust between people and governments has emerged as key to making progress on the SDGs. The poor and vulnerable are more exposed to its impact and face more difficulties in adjusting to the new normal. We therefore need to ensure that our responses are well targeted and effectively reach the poor and vulnerable. For this, accountable governance is the key. Уважаемая госпожа модератор, мы хотели бы сделать короткую ремарку по теме цели устойчивого развития. We'd like to make a statement on SDG 3. The Russian scientists have already developed 4 vaccines for COVID on their relevant technical platforms. The first of them, Sputnik V, is now being used in 60 countries, being used by more than 1.5 billion people. We are ready for future cooperation with other partners in the future to put an end to the COVID-19 pandemic and to ensure efforts are made to achieve SDG 3. Bonjour, permettez-moi de m'exprimer en français. Monsieur le... Myself in French, if I may. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic has had a spectacular impact of the world's efforts to reduce poverty. It also provides us with an opportunity to build a better future. The context of SDGs is key in terms of inclusive and sustainable development. These partnerships should include governments at all levels, civil society, the university world, multilateral organizations, and companies and civil society. We also would call for an approach based on human rights to build more peaceful, fair, and inclusive societies while ensuring that no one is left behind. Merci, Madame. Thank you, Madam Moderator. We believe that SDG 17 is of particular importance following the pandemic because it is this SDG on international partnerships, and today, in fact, we do hope that it's the SDG after the pandemic. We live in strange and unpredictable times. Times when the threat of a pandemic and restrictive measures imposed by those in charge has made peaceful assembly even harder than before. Times when inclusive and transformative efforts to counter deep-rooted inequalities are essential. In this decade of action, Sweden remains a dedicated ally in the pursuit of peace, at home and throughout the world. The EU has recently also taken steps for the integration of fighting the inequalities in its development cooperation. Promoting and upholding the rule of law is a major priority for the EU internally and externally. The COVID-19 pandemic has set back progress on governance. In its external action, the EU will continue to support progress on democratic governance, rule of law, justice reform, and more effective taxation. Peace, progress, and sustainability are built on the foundation of justice. Nepal's constitution has internalized such ethos and institutionalized the peace process and political transformation.
transformation. And I'd like to start with one that was made by Ambassador Idris on the need to think of a new social contract to prevent what he called simmering discontents. And this, I think, is a crucial issue that has come out of the pandemic. It not only has caused immediate suffering, but it has exposed inequalities and exclusion that were in existence beforehand, but not so visible. And that has great risk of grievance and of, in the end, the rise of social unrest. So this social contract, I think it will be important, of course, that it covers all the SDGs. The SDGs are the best medicine, but with particular emphasis on leaving no one behind. Trying to use the leverage and influence of the international community in order to build national fiscal capacities rather than inadvertently undermining them. I mentioned two ways in which I would say those capacities, alas, have been undermined in the past. One, the relentless ideological pursuit of free trade, even when that has meant reducing or eliminating tariffs on luxury goods. And secondly, via deeply entrenched resistance of members of the international community to setting a good example by paying taxes and tariffs themselves when they are in host developing countries. And lastly, even if we mobilize resources and have effective governance, the question, of course, is governance for whom? And there, I think, the principle that's come out very clearly in the COVID crisis and will come out again in the climate crisis, that we need to have equal rights to health and to a safe environment. Principles that, by the way, are deeply embedded in national constitutions around the world need to be upheld and fought for. It's not enough just to have them in constitutions. They have to be more than words written on paper. Corruption has diverted funds from investment in healthcare. Where corruption is systematic, governments tend to spend less on healthcare, thus increasing inequalities among societies, but also among countries. As the UN Secretary General pointed out, we're facing the same storm, but we are not in the same boat. In the midst of the campaign for a decade of accountability for the SDGs, we at the Contraloría, the Chilean Supreme Audit Institution, are committed to doing our part. At the same time, the crisis has shown us that institutions that are ensuring transparency and accountability have become more important than ever. Supreme audit institutions can carry out audits at all levels of government. They have the essential task of assessing how taxpayers' money is used and whether the measures taken are transparent, sustainable, and inclusive. COVID-19 has exacerbated our systemic vulnerabilities to crises and exposed the failure of macroeconomic governance, as 40 out of 43 countries are experiencing an unprecedented increase in debt-to-GDP ratio in the Asia-Pacific alone. Yet, business as usual continues, as almost 96% of the support provided by multilateral banks and international financial institutions to Asia-Pacific countries in 2020 are loans, with meager amounts in grants or debt relief. On the other hand, inequalities have been on the rise. Less than 1% of the region's 4.6 billion population is worth almost 54 times more than the combined GDPs of Asia-Pacific's least developed countries, further widened by the pandemic. So rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, financing for development processes should help them address corporate capture, debt distress, illicit financial flows, tax evasions, and neoliberal instruments like investor-state dispute settlement. The very lesson from COVID-19 is to strengthen public healthcare systems, enfeebled by massive privatizations. And yet, almost 76 out of 91 IMF negotiated loans in 2020 pushed for further belt tightening that could result in deep cuts to public healthcare and social protection systems. Such systemic issues have escalated health crises into economic, social, and environmental crises. As a result, decades of progress on poverty, hunger, health and education, gender, water and sanitation, inequalities, climate action, and stronger institutions is being reversed. The transformative new social contract requires urgent action to redress inequalities within and among countries, reconfigure power relations across socio-economic and political spheres, dismantle neoliberal capitalism, democratize governance, and ensure climate justice.
COVID-19 has intensified the need for accelerated, united action in light of the devastating toll the pandemic is taking on global health, social and environmental security, and progress on Agenda 2030. Interlinked challenges such as COVID-19, climate change, diminished biodiversity, and continuing crises rooted in economic, judicial, and human rights inequalities inform our call for accelerated action. While some people have access to healthcare, medicines, and vaccines, too many suffer without recourse. While human rights abuses go unpunished and access to justice remains the domain of the few, societies will not know peace and inclusion. These are well-worn truths. But civil society plays a pivotal role in advocating for healthy lives and well-being, reversing widening inequality, and promoting a peaceful, inclusive world. There is broad agreement among governments that we need new global tax rules, but we still don't have an inclusive body where those rules can be negotiated. Instead, decision-making on global tax rules is being led by the G7, the G20, the OECD, which is also known as the Rich Countries Club. This is resulting in rules that do not reflect the interest of the world's poorest countries, but also in rules that do not effectively ensure that the world's wealthiest corporations and individuals pay their share of taxes and do not represent a global consensus. When it comes to international negotiations, we as UN youth representatives experience many hurdles in our advocacy and negotiation efforts. Young people are described as active agents of peace, which means that equal treatment and representation should occur. We want to change the narrative from passive stakeholders to active shareholders. This is why we are also working on the establishment of a framework for the youth in order to participate as equals in negotiations. This notion was agreed upon by all member states in SDG 16, and this so-called generational test will be our main tool to translate that notion into practice. In conclusion, by the words of the former Secretary General Kofi Annan, we are never too young to lead, and you are never too old to learn. This youth-led campaign pleads the UN member states to request an advisory opinion from the International Court of Justice and the linkage between climate change and human rights, as well as the integration of the concept of intergenerational justice. International governance, standards and rules for trade, investments, taxation, and financial flows must underpin national efforts to achieve more equal and inclusive societies. 6 years into the implementation of the 2030 Agenda, the international community is still off track on achieving SDG 16+, and we've unfortunately seen further stagnation and even serious backsliding of progress, even before the COVID-19 crisis. Civic space is shrinking, human rights abuses are on the rise, faith and trust in institutions is waning, conflict and fragility is deepening, and inequalities are widening, leading to blossoming protest movements in many countries where people still feel left behind. We need to continue to seek cooperative approach to shared challenges, not only to be better prepared and to create resilience for future shocks and crises, but also to reinforce trust and strengthen security for all. As we continue to relentlessly encroach on nature and degrade ecosystems, we endanger human health. We need to rethink our relationship with nature and build back better. It has been recognized that business as usual is no longer an option. We need to rethink the way we generate wealth, the way we live, produce, consume, move, and eat. We must shift to a new paradigm of resource use that is socially equitable, economically resilient, and environmentally healthy. Research by UNEP International Resource Panel proves that it is possible. Muchas gracias. Saludo a todos los. Very much. And greetings to all the participants in this important political forum. The indigenous peoples have indicated that the Agenda 2030 for Sustainable Development and the SDGs provide us with a historical and unique opportunity to ensure that the more than 370 million indigenous people in at least 90 countries are not left behind. And yet, we continue to be victims of serious violations of human rights. Access to justice for all persons with disability who have experienced gender-based violence during the pandemic by guarantee accessibility and reasonable accommodation in the judicial process. So this meeting is adjourned, and thank you very much again to all of you for your active participation. Dr. S.M. Munir is a dynamic personality with diverse experience in various sectors, including tanneries, textiles, and banking. He is the chairman, Dean Textile Mills Limited, and director, Dean Pharma Products Limited. He is a consummate industrialist
and was awarded with the Best Export Performance Trophy by the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry and the Gold Medallion Award from the International Export Association, United Kingdom. Dr. S.M. Munir was awarded Ambassador of Hope by the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, on 15th January 2021. Dr. S.M. Munir was awarded the Lifetime Achievement Award by the President of Pakistan in 2012. He was also awarded Sitara-e-Isar and Sitara-e-Imtiaz in 2006 and 2007 respectively by the President of Pakistan in recognition of his outstanding public services for the cause of humanity. His contributions and achievements go beyond the economic sphere into the education sector as well. Greenwich University bestowed upon him the honoris causa degree in recognition of his tremendous services for the business sector. तमाम इतने पेरेंट्स हैं जो बच्चे आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूँ कि ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बच्चे आपके लिए एसेट साबित होंगे। ये आगे जाके अच्छे काम करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, जो वालिदैन मशवरा दें उस पर अमल करें, कि बड़ों का तजर्बा हमारे से बहुत ज़्यादा होता है। हम समझते हैं बहुत समझदार हो गए, नहीं, टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी बात सुने, उनकी पीस ऑफ एडवाइस को हुक्म मानें। My name is Ishan Shah. I'm a proud alumni of Greenwich University, batch of 95. I was Dean's List here as well, apparently, and yeah, it's been great. The memories are tremendous. It's great to see everybody out here as we celebrate all these years. I'm basically from the banking profession and I'm part of the media and broadcasting, and all of that combined, it's been a fabulous, fantastic experience to be part of this institution. I wish you all well and hope that we meet again. Take care and have a great day. Mr. Ali Jilani, he's a development practitioner focused on democratization of state and society in Pakistan, with over 10 years of advocacy at the national, regional, and global level. He has expertise in capacity building, advocacy, and research for governance reforms concerning access to justice, political, economical equality, human rights, social development, and environmental protection. He currently serves with the Karachi Research Chair, a policy think tank driven for evidence-based advocacy around sustainable development. Mr. Jilani, the floor is yours. Thank you, moderator, and APRSEM for the opportunity. The decade of action and delivery for sustainable development can only be realized if systemic barriers like global inequalities of wealth, power, and resources, international economic trade and monetary frameworks, militarism and conflict, patriarchal authoritarianism, marginalizing governance, shrinking democratic spaces, as well as a guilt-free pass on means of implementation commitments are addressed. The unprecedented COVID-19 crisis has reinforced the need to address such vulnerabilities caused by neoliberal globalization and flawed macroeconomic governance. ODA is falling short of its commitment of 0.7% of GNI, evident of the fact that only 6 countries could meet their ODA targets in 2017, with the overall contribution amounting to $147.2 billion against the required investment of US $5 to $7 trillion to achieve the SDGs. On the flip side, wealth and resources continue to flow from developing countries through illicit financial flows, tax evasions, capital flows, asset stealth, trade mispricing, and profit shifting by multinational corporations, where the data shows that the developing economies lost over 7.8 trillion between 2004 and 2013. With the outflows increasing at 6.5% every year, twice as fast as the global GDP. The terms of discussion around official development assistance
need to change from an act of benevolence to that of responsibility for global north, reckoning the historical debt owed to the developing world after centuries of colonial plunder and its continued patterns through neo-imperial neoliberal tactics. People of the Asia-Pacific reject official development assistance used to catalyze private sector engagement, achieve trade, military, and political objectives of donor countries, and its substitution with climate financing, refugee costs, or debt cancellation as recently proposed by the Development Assistance Committee. ODA needs to be reformed, reviewed for impact, and held accountable for failure to deliver on the commitments rather than being reduced to buzzworded negotiation outcomes going one step forward, two steps back. Debt stress is another key challenge exacerbated by COVID-19, where increased debt financing along with economic downturn will lead to higher government debt to GDP ratio expected to rise to 49% in 2021 among the least developing countries, while the pandemic generally affecting a much larger group of 40 out of 43 countries in the Asia Pacific. Reiterating the Secretary General's appeal reckoning COVID-19 situation, we cannot resort to the usual tools in such unusual times, so we need strong multilateral commitments to address debt distress, having pushed poor countries into generational debt traps, leaving virtually no fiscal space for effective COVID recovery or sustainable development priorities. Trade as a critical MOI need to be democratized through structural reforms prioritizing people and the planet over profits, upholding the essence and multidimensionality of the Agenda 2030, safeguarding state policy space. Localization of SDGs shouldn't mean the absence of accountability mechanism at the global level. To ensure the establishment of global reform entities for SDGs compatibility impact assessment of taxation architecture, trade and investment agreements, and synergizing multilateral cooperation to avoid corporatocratization of the globe. Rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, the processes should help them address macroeconomic pressures embodied in hegemonic trade agreements through conditions of market deregulation, massive privatizations, corporate capture of resources and governance, and neoliberal instruments like ISDS, among others. In terms of technology, the corporate control of data as the raw material for the fourth industrial revolution and concentration of technological innovation in the hands of a few technology giants must not be allowed to compromise privacy, hinder technology transfer, impede the capacity of developing countries to develop their technological capacity, marginalize human workforce, or undermine local knowledge systems. Policy emphasis on digitization and technological advancement must ensure a civil society-led thorough review of the potential adverse effects on the environment, the social, cultural, economic, civic, and political rights of the people. Our decade of action demands the dismantling of neoliberal development framework that destroys the environment, starves people of resources, and strips them of rights, and criminalizes those who stand for justice. The people of the Asia Pacific demand development justice. If the Agenda 2030 is to be endorsed as the global social contract between people and governments of the world, it's high time they walk the talk. Thank you, Chair. Thank you very much, Jelani, for those very cogent comments. I'm sure that the participants have taken note of them and will bring them up in the breakout discussions. We would like to introduce you with the student of Greenwich University, Ibad Mahmood. He has completed his BBA Marketing and currently completing his MBA in Supply Chain Management. Nigat Welfare Trust was started on 1st February 2014 on his beloved mother's name as she is no more in this world. Nigat Welfare Trust is a non-profit organization. Nigat Welfare Trust wants to work for the betterment of society by providing individuals with basic necessities of life and free medical facilities. Along with studies, Ibad is passionate about serving humanity
and is the Managing Director of Nigat Welfare Trust. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. Certified Deloitte faculty member and business advisor, Mr. Sufyan Yousfi is a partner and head at one of the world's topmost consulting firms, Deloitte, where he serves as a lead business partner for NASA, an international development organization. Mr. Yousfi graduated from Greenwich University and went on to prove his mettle at Carnegie Mellon University, where he also served as a lead recruiting partner and a board member. Mr. Yousfi has been a part of Deloitte's commercial practice in New York City, serving multiple Wall Street financial service clients, large banks, private equity firms, and hedge funds. At present, he oversees multi-dimensional teams tasked with operational resilience, internal controls, cost optimization, trust and transparency programs. His client services include advanced machine learning, artificial intelligence, data analytic capabilities, and managing large-scale operational transformation programs. He has also published in Respond, Recover, Thrive, amongst other digital media platforms. John is one of the most engaging young men that I've had the pleasure of teaching here at Carnegie Mellon. I met him 6 years ago, and we've become friends, and that has broadened my perspective more than it has his. I'm glad, and looking at Sufyan, it makes me even more confident to say that
the Greenwich University prepared him to get this far, and then he certainly worked hard to realize his own dream. अगर आप चाहते हैं कि कुछ काम करें, दुनिया में अपना नाम बनाएं, तो अपना जो बेंचमार्क है ना कि आपको क्या बनना है या क्या करना है, वो काफ़ी ऊपर रखें. He is a loving husband and a true friend. He is always there to help anyone and everyone who's around him. He genuinely cares for people and loves to propel them forward. His positivity is infectious. He loves to spread it around, and he is the life of every party. सुफियान के बारे में बताना चाहती हूँ. वो शुरू से ही बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा रहा है. पढ़ने में भी अच्छा था, बहुत सोशल था, बहुत सारे इसके दोस्त अहबाब, और हम हमेशा ही समझते थे कि ये बहुत अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि ये सारा सोशल बहुत था, इसकी दोस्ती बहुत थी. In recognition of his achievements, Greenwich University presents him the Alumni Excellence Award 2022. Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Japan is an island country in East Asia, located in the Pacific Ocean. It lies to the east of the Sea of Japan, the East China Sea, China, North Korea, South Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea and Taiwan in the south. The kanji that make up Japan's name means sun origin, and Japan is often called the land of the rising sun. Japan is a member of the UN, the G7, the G8 and the G20. The country has the world's 3rd largest economy by nominal GDP and the world's 4th largest economy by purchasing power parity. It is also the world's 5th largest exporter and 5th largest importer. Japan ranked 1st in the country brand index. Japan is a developed country with a high standard of living, and the country is ranked high in the Human Development Index. The Japanese population enjoys the highest life expectancy of any country in the world and the 3rd lowest infant mortality rate. Japan is the highest ranked Asian country in the Global Peace Index. Pakistan and Japan have a history of glorious relationships spanning more than 6 decades. Both share age-old ties of common cultures, traditions, outlook and consciousness. Pakistan's relationship with Japan is based on mutual trust and respect. Both countries have worked for regional peace and stability. Greenwich University's socio-cultural and educational tour is also a step forward by a top-ranking private university in Pakistan to develop people-to-people relations between the two countries. I'm very thankful for Greenwich University. They took us to Japan, where we visited many different places. Over there we went to Tokyo Tower, we went to Hosei University, Disney World, we went to Nissan production plant and many different places. The experience was very different. It is much cleaner, much safer over there, and the people are very nice, but they are quiet, but they are very workaholic.
people in Japan were very nice, very helpful. There might have been a language barrier, but they never hesitated to help us out every time we got lost. I think the city itself was very clean. They were very punctual about timings. 5 o'clock in the morning used to be the rush hour at train stations, and I think that's amazing. I don't think I've ever seen or met people like that who were so work focused, who were so focused generally in life, and I think that's pretty amazing. I don't think Japan would have been a place where I would have visited otherwise. So thank you, Greenwich University, for giving me this opportunity. Japanese people are workaholic. They wake up at 5 o'clock in the morning. They're very determined. Like a couple of people that I met, they're doing part-time jobs. Like, Japanese people are so determined that they have 3 jobs at a single time. So one job from 9 to 2, and then, so on and so forth. And they're very workaholic people. They're always working. They're always up to something. The norms of Japanese people are very clear, that they're very honest with whatever they do. They're very determined, as I said before, and they're very useful. Like they're very helpful. Whatever problem that first of all, there's a language barrier that we faced in Japan. But other than the language barrier, through determining their actions, they're very helpful. Wherever we got lost and whatever we wanted to find out, they were very helpful in communicating that with us. Waseda University was a wonderful experience. It was a big university, and it was very good. Like we did a presentation there, and it was very resourceful as well. I'm very thankful to Greenwich University to take me as part of the delegation, and I would love to go to Japan another time. Mount Fuji was surreal. To be honest, it was something I saw it first time in my life, and it was so scenic, it was so beautiful. I remember when I was going up towards to look around the Mount Fuji, I could literally see the clouds touching my foot and all that, and I could literally feel the pressure of air. It was getting really hard for me to breathe, but it was amazing. It was breathtaking view. To be honest, when I was going to Japan, I was really excited about their technology and to see what they have got, how technological advanced they are. I couldn't agree more that country is completely technically so advanced. When I went there to the factory of Nissan, I saw literally machines doing work over there. Like literally they were just walking beside us, and it was something really new for me. And looking at them made me realize that how technically advanced they are. They don't need they don't need labor. They've got machines to do the labor work. That's differently done in Pakistan, because over here there's more of a human labor than the technical labor. But over there I saw machines doing work, so it was something amazing. Hosei University was a great experience, and I thank Ms. Seema Mugo, who is the Vice Chancellor of Greenwich University, to give me the opportunity, because over there I went on the stage to give out the speech about Greenwich University. It was something really, really good experience, because over there was like Japanese people. They were live like different culture and from different ethnic backgrounds. And over there, when I was giving speech about my university and how amazing it is, I think I felt really, really great.
और दो में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं भागा, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं। Hi, my name is Zara Anwar Furnichawala. I am heading cost control at Bank Alfala Limited. I am a proud alumni of Greenwich University and very thankful and appreciated for laying foundations for my success. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you. Hello, my name is Kareem Teli and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products. The journey at Greenwich was absolutely amazing for me because I learned a lot. It gave me and taught me a lot of lessons, gave me a lot of hardships, heartaches, joys, celebrations and special moments, due to which I am here at my destination today. Well, over the last couple of years, our company has grown into a more versatile business, and as I am managing the food division of the group, we have introduced different brands, different product lines besides ice cream as well. Besides the frozen division, which is called Igloo, we now have a different division called by the name of Homemade. We introduced different kind of frozen parathas, puris, chapatis, which is instant ready to cook within 2 minutes. This is a good achievement for us because we weren't doing that at all. We were just focusing on ice cream initially, and then we just transformed ourselves into a frozen food company as well. Besides that, we in the last couple of years we introduced our own chocolate brand by the name of the Chocolate Factory.
I believe we're going to be introducing that product line into the market as well for the normal consumers. So we currently supplying to all the industries and businesses which produce different kind of desserts, cakes, pastries, and we produce chocolate chips and cooking and baking slabs. Well, there has been multiple things. It's not just one thing that makes a person who you are today. I believe there are many factors involved, including my education. I did my bachelor's from Greenwich University, and then I went for my master's abroad to Boston University. Did a different kind of degree there, innovation in technology, computer information systems, which made me learn a lot throughout my educational time. And then when I came back to Pakistan, I implemented those strategies here in my business where I worked, and that created a huge moment for me. Obviously, to be here, I mean, education is not the only thing. You have to give time to your family, to your loved ones, spend quality time with them, maybe to relax your mind, watch good quality content, videos, movies. So, I mean, your life should be balanced. If your life isn't balanced and you're just doing one thing and you're focusing only on that particular thing, there is going to be a time that you're going to divert yourself or you're going to get tired of that particular thing. So, I mean, one should have the passion to do the job which he or she likes, and once they have that passion, they can do anything in this world. I mean, there are people who are going to say that you can't do this or you can't do that. But I mean, if you have the passion and the courage to do something, then you just have to be positive and just work after it, and you're going to reach your destination soon. Well, the need of the time is follow your passion, follow your heart. I mean, you cannot do something which somebody else tells you to do. I've met a lot of students, I've had a lot of interviews with different people, and they usually say that I'm doing this particular degree or particular program just because my parents told me to do so, or my elder brother or sister told me to do so. This isn't going to help you a lot in your future, because if you are doing a marketing degree and your interest is media science, I mean, you're going to get the degree obviously, but it's not going to help you in the future, because you're not going to pursue your career in that particular field. Or maybe even if you do, then you might not be good at it, or you're always going to be addicted or diverted to the things which you like. So I mean, follow where your heart leads you to and focus on that, work positively on that things, and I believe with over a period of time, you're going to feel a change in yourself, and once that change arrives, your life is going to change forever. Well, for me, Greenwich is a one big happy family, and all those people who are a part of Greenwich should also feel the same. There are a lot of things to do at Greenwich. I spent most of my time at Greenwich when I was having my classes, and I used to have the gap between the classes as well. So I usually used to stay back at the university and used to play sports, maybe play badminton, cricket with friends, sit and enjoy in the cafeteria with friends. This is also needed in life, because I mean, if you just study, then your mind is just going to get blocked at one point of time, and then you cannot take in more information and data. So to do these things, I mean, you need to relax your mind, you need to calm down, you need to be happy, because if you are happy, then you can do anything. So be happy, make others happy, and make your family proud by doing whatever you desire. Hello, my name is Kareem Teli, and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products.
placement on job, internship during and after the studies. Overall personality grooming courses. Scholarships and financial assistance. Credits earned at Greenwich University are transferable to all the recognized universities around the globe. Affordable tuition fee and student loan facility to pay the fee in installments. Boost your career by earning internationally recognized certificates, diplomas, degrees. Corporate social responsibility and co-curricular activities. Internationally qualified faculty with rich industry experience. Multidisciplinary trainings by national and international conferences, workshops and symposiums. It will provide you with regular career counseling and guidance sessions to help you in your practical life. To develop entrepreneurial skills via Entrepreneurial Incubator. National and international social, cultural and educational tour for students' exposure and skill development. You will develop versatile skill sets that will apply across diversified sectors. Working independently and decision making. State-of-the-art campus with all the essential facilities in the posh area of Karachi. With Media Lab, Computer Lab and high-end classrooms, we have it all at Greenwich University. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. हुसूल जा की खातिर नकज़ बिज़र के लिए ये मकतबा है मिल्लत के हर बशर के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें आप अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हौसला रखते हैं। तो आइए और ज्वाइन करें CSR सोसाइटी, और जिन लोगों ने CSR को ज्वाइन किया है मैं उन तमाम मेंबरान को इस सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूं।
Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. In a world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have a photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Audition Society, that you refine your audition skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Audition Society and working with you all in the future. Thank you. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. अशर सोसाइटी ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की अहम तरीन सोसाइटी है। इसमें आपको सीखने के बहुत मौके मिलते हैं। मैं मेंटोर हूं ग्रीनविच अशर सोसाइटी का, और मैं आपको वेलकम कहता हूं जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है और जो फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वो सोसाइटी है जो कि हर इवेंट्स को कवर करती है। तो इसमें सीखने के मौके और सोसाइटी से कहीं ज़्यादा हैं। तो आइए और ज्वाइन करें ग्रीनविच अशर सोसाइटी। In a world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have a photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you.
اور دوزخ میں کیسے جائے گی یہ امت رسول کی. بھر تو جھولی بھر تو جھولی بھر تو جھولی تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں بھاگا. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں. اشر سوسائٹی گرینوچ یونیورسٹی کی اہم ترین سوسائٹی ہے. اس میں آپ کو سیکھنے کے بہت مواقع ملتے ہیں. میں مینٹور ہوں گرینوچ اشر سوسائٹی کا اور میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں جن بچوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور جو فیوچر میں ہمیں جوائن کریں گے, کیونکہ یہ وہ سوسائٹی ہے جو کہ ہر ایونٹس کو کور کرتی ہے. تو اس میں سیکھنے کے مواقع اور سوسائٹی سے کہیں زیادہ ہیں. تو آئیے اور جوائن کریں گرینوچ اشر سوسائٹی. Sultana Siddiqui, a woman of substance, a woman of courage, a woman of international fame. Sultana Siddiqui came from Hyderabad, Sindh, a historical city that has produced legends in many fields. She studied at a government high school, then at Government College for Women. She did her BA Honours and Masters in Comparative Religion from Sindh University. She's a role model. بچوں کی تعلیم میں she's a role model. اور پھر انہوں نے اکنامکلی اپنے کو خود دو پیروں پر کھڑا کیا. تو تینوں she's a role model. Very hard working, intelligent ہیں اور بہت زیادہ ان کی نظر جو ہے وہ مستقبل پہ کافی ہوتی ہے. She is a very good planner. بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے صرف اپنی صلاحیت کی بنا پر یہ مقام حاصل کیا ہے, اور سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ اس نے ایز اے سنگل پیرنٹ اپنے بچوں کو اتنا اعلی تعلیم و تربیت دی ہے کہ وہ آج زندگی میں بڑے کامیاب ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کی بڑی خواہش ہے کہ اس طرح کے رول ماڈل ہماری سوسائٹی میں بہت ہونے چاہیے سلطانہ جیسے. Sultana Siddiqui joined PTV in 1974 and took the most difficult task, production of programs for children. She then expanded her horizons with producing music shows and from there moving on to dramas. In 2005, Sultana Siddiqui launched her first TV channel, Hum TV, with a very enthusiastic team of family, friends and fellow workers. Hum TV quickly turned into the talk of the town and then the world. I think Sultana Siddiqui leaves a legacy of great professionalism. She's probably a woman leader, who has given empowerment to a lot of women, and in Pakistan, not just in Pakistan, but the entire subcontinent Asian region, she's probably the only president of a broadcasting network who has taken this network to a level where no other institution has been taken by a woman. محبتوں سے گندھی ایک شخصیت ہے جو صرف محبتیں پھیلانا جانتی ہیں اور بہت ہی پیار محبت سے کام بھی سکھاتی جاتی ہیں. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان ان کے پاس صرف بیٹھا ہوتا ہے اور ان سے صرف بات کرتا ہے. تو اس تھوڑے سے ٹائم میں بھی روز جتنی دیر میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں مجھے لگتا ہے میں کچھ نیا سیکھ کے اس کانورسیشن میں سے نکلی ہوں. اینڈ آئی ایبسلیوٹلی لو ہر. آئی تھنک
She is one relationship that I'm proud of. I think she's an amazing mother, and the motherly love and motherly affection and motherly advice she would give to us, she gives to everyone, and she makes everyone treat as special. And I cannot think of any mother or any professional better than, of course, my mother. मम्मी ने जो हमारी फैमिली को एक स्ट्रेंथ दी हुई है ना, I think it's unbelievable. It's basically a learning experience for everybody. और मैं कहती हूँ कि 3 बहुएं डिफरेंट बैकग्राउंड से, 3 बेटे बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फिर इतने सारे बच्चे, उसके साथ साथ वो दुनिया का वो हर काम कहती हैं हमसे कि करो, और कहती हैं जो चीज़ तुम लोग करनी है उसमें और बेहतर करो, बैठो नहीं, क्रिएटिव बनो. हम सब क्रिएटिव हैं और कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि घुटन है या आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो उनकी लाइफ अगर आप देखें तो वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशनल सिर्फ नहीं है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशनल भी है और थोड़ी सी हमारे ऊपर एक बर्डन भी है कि वी नीड टू डू बेटर, वी कैन नॉट लेट हर डाउन, एंड वी नीड टू प्रूव हर कि वी कैन डू बेटर एंड help her achieve the goals further. Now Hum TV has 2 more siblings, Hum Masala TV and Hum Sitare. Sultana Siddiqui has been behind the introductions of many renowned names in the industry. Abda Parveen, Tina Sani, Ali Haider, Nazia Hassan, Shazia Khushk are some of which come to mind. I think that Sultana is a remarkable woman. She's one of those people who doesn't need degrees to demonstrate her skills. She has the most potent communication skills in the field of television broadcasting. She has converted her skills into a legendary, I think, demonstration of what is possible within the context of clean, wholesome, and artistically well-honed entertainment in Pakistan. In her long media career, she has won many national and international awards, including the prestigious Pride of Performance Award from the Government of Pakistan. Sultana Siddiqui is truly a pride of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सुल्ताना सिद्दीकी से सुल्ताना आपा तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब सक्सेस हो जाती है, जो आपका विजन होता है, जिस जगह आप जाना चाहते हैं, अगर वो आपका हो जाए तो फिर सारे जो हैं मंजिलें आसान हो जाती हैं. इस मकाम पर पहुंचने में कोई तो रोल मॉडल होगा आपकी ज़िंदगी का. मैं रोल मॉडल अपने बड़े भाई मज़हर सिद्दीकी को समझती हूँ, जिसने ज़िंदगी भर इतना इनकरेज किया, इतनी हिम्मत दिलाई कि बहुत सी चीज़ें जो मुश्किल भी हुई मुझे मुश्किल न लगी, तो वो मेरा रोल मॉडल है. मैडम, बहैसियत ख़ातून इस शोबे में आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा? जब ख़वातीन बाहिम्मत होकर निकलती हैं तो मर्दों से बेहतर और ज़्यादा मजबूत होती हैं. कुछ फ़ैसले होते हैं जिनको करने में आपको ज़ाहिरी बात है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुश्किल समझ में आती है, जो मेरे लिए तो आसान हो गई कि 3 लड़कों को सिंगल हैंडेड पालना और तीनों को इस सोच से पालना कि कोई एक दूसरे से कम भी ना हो, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ या उनकी सक्सेस. तो जब मैं उसमें कामयाब रही तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि इससे बेहतर काम शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया. हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि आपके जो मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे दरवाज़े भी उनके लिए खुले हैं और हम उनको अपने पास कुछ न कुछ जो कुछ आता है उनको सिखा सकते हैं. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. A great university. When I came back from America, it was my first stint to come back to a local university and join it, and Greenwich was my obvious choice. It's made me what I am today, basically. The friends that I made, the
things that I learned as far as my marketing and communication skills are concerned, and the fact that I'm proud to be part of the Greenwich alumni, and the fact that I'm back here supporting more students. I think that's more than what anybody else can say. Enjoy yourself, live it, learn it, and love it. You know, the education part, especially when we are going to college, is so important, because this is something that doesn't come back. As you grow older, as responsibilities increase, you don't have time for a lot of things, baby friends, relationships, meeting, just meeting people generally. And the time that you impart and the time that you have with each other is just so important. You only realize that once you're out of a college or a university. The fact that it's a success story, the fact that all of Greenwich students are somebody. You can never turn around and say that, oh, I graduated from Greenwich and I didn't get a job, or I graduated from Greenwich and I didn't get somewhere in life. You know, we just met somebody who's at LinkedIn. I've met somebody who I've met so many people all over the world from Greenwich, whether it's Indus Motors, whether it's Igloo, whether it's myself, whether it's Toyota, whether it's like, you can go on and on and on. There are managers, GM Marriott in Dubai is Greenwich. There's so many people, they're all over the place. And surprising for a university, when we joined, it's a new university at that time. It wasn't something like IBA or LUMSO. It was a new university when we walked in. And we were not expecting this quality of education, and also not expecting this quality of our future and what's defined for us. I flunked math 9 times. The Grid is an ideology put forth by Alicia Kanani. The Grid is a community center in its purest form that provides the general community a creative space to organize events. They facilitate 3 broad categories of artists, musicians, and writers. For musicians, they offer them a free stage to perform, sell tickets, and make money. For artists, they offer space for exhibition without charging any commission. For writers, they have a library and a typewriter. The vision aims to streamline a generation of creative minds who will become a change agent in the society. They vociferously campaign against the notion that art and music is an impractical profession in Pakistan by facilitating talent to earn money. They offer courses and services ranging from classical vocals to philosophy classes. The model of this community center relies on the crowdfunding with an assumption that the community will reciprocate if a venue is provided to them, which becomes a meeting point to discuss general problems in the society and possibly come up with solutions.
Assalamu alaikum, this is Faisal Yusuf. I was from the first batch of Greenwich when we had the Southeastern University program. I've been associated with Greenwich for the last 25 years, and I'm the proud alumni for Greenwich, and I want to be very active and proactive in this whole program that Greenwich has just started. Thank you very much. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you.
Agha. I'm a proud alumni of Greenwich University. I'm the COO of Abbas Spinning and Weaving Mills and currently setting up a steel manufacturing plant. Greenwich has been instrumental in shaping not only our personalities, but providing us the life skills necessary for the professional success that some of us have had in our careers. Assalamu alaikum. My name is Fareed Zafar. I am the head of HR operations of Angro Corporation. And also I am a proud alumni of Greenwich University. So I'd like to thank Greenwich University for providing me a platform to enhance my skills, my education, and now I am in the corporate world and bringing a good name to the university. Thank you. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. Hi, my name is Fuad Mehdi and I'm the CEO at FNH Ventures. I'm a very proud alumnus of Greenwich University, and I would like to thank Greenwich for laying the foundations of my success and career. हुसूल जा की खातिर नकज बिजर के लिए ये मकतबा है मिल्लत के हर बशर के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें आप अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हौसला रखते हैं। तो आइए और ज्वाइन करें CSR सोसाइटी, और जिन लोगों ने CSR को ज्वाइन किया है मैं उन तमाम मेंबरान को इस सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूं। Hi, I am Haider Ali Asad and I am the Chief Operating Officer of FNH Ventures and a proud alumnus of Greenwich University. I would like to thank Greenwich University for giving me such wonderful memories. Hello everyone, welcome to Greenwich University Karachi campus. This is Afshan Farooq. I'm Vijay Hotwani, your today's host. And my name is Amit Prem and I'm very glad to host you all since I have been to your campus, and to be very honest, your campus is beautiful and Murshid itself is an amazing place. Today we're going to show you Greenwich University's Karachi campus. Let's have a look inside at the Greenwich family. This is our very own lobby. And this lobby is one of the most favorite places of students over here. The class has just ended and you can see a lot of people waiting over here. They wait for their cars, they have gossip sessions over here, and they especially like this place when it's really hot outside. Let's have a look at rest of the campus. And that's our reception. And reception is one of the most important places over here since all your queries, all your questions are answered over here and they are very respondent to whatever you're asking. And this is our counseling room. Let's have a look inside in the counseling room. Over here you can see our counselors counseling a lot of students. They're helping you out with all your queries, whether it's about admissions, whether it's about anything in university, regarding your courses, regarding your attendance. They're always there to counsel you and help you out in the best possible way. Now we are standing outside computer lab. Let's have a look inside. So over here you can see a lot of students working in the computer lab. This is one of the most important places we have in Greenwich University Karachi campus. Now our computers are with high-tech technology and we have experts also working over here to help out the students with any concern which they have. Moreover, we have printing facility, we have free Wi-Fi in the entire campus and the Wi-Fi works really nice in the computer lab too. The Greenwich Library offers you a lot. From books, magazines, newspaper, it has a lot to offer to the students and this place is extremely optimized during the exams. Also, we have to add up a little more about this library. We have Wi-Fi facility over here as well and we have computers over there. So right when you're done with your books and stuff, you can also log in to your accounts. You can also refer to the internet for whatever information you need.
And I personally love the magazine collection in this library. And not only this, we have the e-library right over there, and you can see the students working very hard. Moving on to our auditorium right now. Assalamu alaikum, welcome to the Greenwich family. People, If you have any queries or concerns regarding to your courses, our communication center is here to help you out. And not only queries and concerns, but Communication Center ensures effective communication with each of the students they have in Greenwich University Karachi campus. And besides me, let me show you. Besides me, I have a student desk right over here. You can log into your account over here, and then you can know your status, check your courses, your timetable, and any kind of query which you have regarding your fee challan, regarding anything which you want to know is right over here inside with our experts. Now we are at the examination department. The students usually consider this as one of the scariest places. Scary but very important. All your exam queries, all the things regarding your attendance are solved in this department, and so this is very, very important. And like we mentioned before, that there is huge crowd at Communication Center when the semester begins. There is huge crowd at the Examination Center too, just when there are exams coming up on students' heads. So we'll give you a glance of the examination department as well. Now we're at Center of Creative Linkage Learning. Let's move on to what it is. Like you can see over here, the Center of Creative Linkage Learning has three basic functions. The first one is Language Academia, and under this Language Academia we learn three different languages, which are French, Italian and Chinese. The second basic function of CCL is Executive Development Program, and the third function which it performs is corporate communication. So we're standing outside the very interesting and very colorful place in Greenwich University, the state-of-the-art media lab. Let's have a look inside. So right over here you can see colorful walls, photographs, and this is basically our post-production studio, and we have high-tech technology over here as well, like we had in the computer lab, and it's an outstanding place for media students. Now this place is a practical vision of, what you see on TV, like the lights, camera, action you hear on TV. It is practically done over here, and you guys can have a very interesting look over here. This little miniature but beautiful window which you're seeing is of our radio lab. Let's have a look inside. This is our room with beautiful interior, and this is meant for radio recording and GTV. Let's have a look over here. It's kind of colorful over here. You can see a lot of pictures, a lot of quotations, and obviously very high-end technology. Hello everyone, and welcome to Greenwich Radio Station. You're listening to Afshan Farooq at Audio Diaries, and the GTV is operated by our Media Lab controllers. Besides me, I have the Greenwich University Research and Development Center, and with that we have the Office of Research, Innovation and Commercialization, ORIC. Let's have a look inside. We're going to have an inside view of Greenwich University Research and Development Center, and this is a very, very useful place for research students, especially those who are doing MPhil or PhD. Over here we have research journals and also ebooks, and most importantly we have a lot of research experts over here who help students out with their queries. So this was the Greenwich University Research and Development Center, a very useful part of our university. That's our indoor sports complex. Let's have a look inside. This is our very fascinating sports room, and over here students get a variety of games. From snooker, table tennis, foosball, Xbox, and a lot more things over here. Not only the sports area, but we also offer a gymnasium, and fitness freaks are often found over here. Heading to the cafeterias now. Here we have two cafeterias where you get delicious food in subsidized rates. This is our Cafe 1. Over here you have delicious food available in subsidizing rates, like I said before, and there's a lot more which Greenwich offers you. There's a variety of food which you can have over here, chill out with your friends, have selfies, and have a lot of fun after your class or before your class. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you.
the idea of TCF came up, Karachi was burning. We were at our lowest ebb. Let's ask this question amongst ourselves. We were 5-6 of us. That do we want to actually be part of the problem? So answer was no, we don't want to be part of the problem. But we asked ourselves a question that whatever we want to do, we want to actually get to the root of the problem. That once we settled on that we work on health, but what is the root of the health problems? That 40% of the health problems in Pakistan are hygiene related. So we said, okay, then we should work on hygiene. And the root of hygiene lies in education. So that is why we stumbled onto this cause of education. But we didn't know that that solution was TCF. हमारा जो ये इदारा है द सिटीजन्स फाउंडेशन, इसमें ये रोज़े अव्वल से हम सब के लिए एक मजबूत सुतून की तरह है. He has got a feeling for the less privilege of this country. I think that very few people in this country have a mindset which Allah has given Ehsan Salim. You know, somebody said, let's go out and big target. So how about 100 schools? And I said, no, maybe 500 schools. Then one of the founders, Maroom Rashid Abdullah, he said, nahi yaar, not less than 1,000 schools. So each one of us put up money ourselves to build 5 schools in a go. We said we will spend 1 year in trying to debug anything which is involved with the school, and if we think that we have perfected it, then we'll go out and ask other people to join. इनकी जो राय होती है उसमें समझदारी भी होती है, दानाई भी होती है, और वो दूर तक एक चीज़ को देखते हैं और फिर अपनी राय देते हैं और संजीदगी से देते हैं. One of the reasons why people don't send their girls to school is because of male teachers. So we also decided that all our teachers will be female. And to this date, all our teachers in the entire system are female. Mr. Ehsan Salim is a visionary and he's a exemplary human. I would like to say that he has the heart in the right place. Our fathers always made it a priority to ensure that all of us, like my siblings and I, understand that we need to be responsible actors in every way. We need to be responsible friends and family, responsible colleagues, responsible citizens, and overall responsible humans. The one thing that I feel he actually really inculcated in all of us is that the whole is greater than the sum of all its parts. Baba does not talk about his achievements, and we kind of feel overwhelmed, dwarfed by it, and also proud that he's managed to achieve so much, mashallah. And like Baba says, it's his ticket to heaven. एक्चुअली तो उनके साथ बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं, मगर एक जो है कि एक एल्डरली लेडी ने उनका हाथ पकड़ के एजुकेशन का थैंक यू करने के लिए उनका हाथ पकड़ के उनके हाथ पर किस किया और बोला कि जी अब बेटा मुझे नज़र आने शुरू हुआ है जब से मैंने ये अडल्ट लिटरेसी में पढ़ाई करने शुरू की है. Then I would actually much respect a child who gets up and becomes a doctor or something and say, what does your father do? And he proudly says कि सर वो गधा गाड़ी चलाता है. Because उसकी गधा गाड़ी चलाने से ये डॉक्टर बन गया. तो they should have no shame, because every work, गधा गाड़ी चलाएं, sweeping the floor, this is work. And work cannot ever be menial. Work is work, and there is a lot of pride in doing your work. I want to honor and congratulate Ehsan first on getting this doctorate of humane degree, and also
feel that Greenwich University also should be congratulated for choosing and picking out the right people who have done service to the nation. We set up a very audacious target, but alhamdulillah, that has been surpassed. In a world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. मिस शर्मीन लारी क्या करती थी कि अगर आप क्लास में लेट आए तो आपको गाना गाना है। भाई आवाज अच्छी नहीं है, गाना कैसे गाए बंदा? और फिर नजर आ रहा है कि सामने आपके पास 30 बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर, कैफेटेरिया में मजाक बनाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो तो हमने भी देखा, हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से अचीव भी हुई। किसी की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें, बस इस बात को ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे? मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कॉफी विद अलमनाई। हर एपिसोड में आपकी मुलाकात डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में क्या कुछ किया, उनकी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, उस पर बात करते हैं। और आज जिस अलमनाई में हमें ज्वाइन किया है, आपको सुन के भी मज़ा आएगा और हम भी उनकी बातें सुन के बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हम वेलकम करेंगे आगा अहमद हुसैन साहब को और पूछेंगे, जानेंगे कि वो प्रोफेशनली अब क्या कर रहे हैं। आगा अहमद, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर दावत दी, हमें इज्जत दी, ग्रीनिच ने हमें इज्जत दी, एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आप प्रोफेशनली कर क्या रहे हैं? आगा अहमद हुसैन अब क्या कर रहे हैं? ग्रीनिच की बातें तो हम पूरे प्रोग्राम में ही करेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी अपने फैमिली बिजनेस से वाबस्ता हूँ। हम कराची में सदियों से लैंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। लैंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं। हाउसिंग स्कीम्स बनाकर उनकी प्लॉटिंग करके हम आगे उसको सेल आउट करते हैं। उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, उसकी केयर टेकिंग होती है, उससे वाबस्ता दीगर चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो आई एम एट द मोमेंट विद माई फैमिली in this family business, and alhamdulillah it is a great feeling to be working side by side with your father. क्या बात है। That feeling is something that I cherish every day. क्या बात है। Professionally मेरा ये काम अब चल रहा है। ठीक है, वेल सर। सर, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का आपका टेन्योर कौन सा था, कब ज्वाइन किया, कौन से प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हुए? ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से मेरा रिश्ता कायम हुआ 2007 में। मैं ए लेवल्स करके निकला और सीधा ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आया। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आने की वजह बड़ी मेरे लिए सिंपल थी। हमारे कुछ जानने वाले यहाँ पर मौजूद थे जिनके थ्रू मैंने रिसर्च की, तो पता चला कि यहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर अच्छा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी जाती है।
it was actually a no-brainer for me to enroll myself in Greenwich. 2007 में मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एडमिशन लिया एंड 2010 में मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ. पढ़ाई भी की, एंजॉय भी किया, बहुत सीखा. एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, you learn the most when you put your theory into practice. This was given to us by Greenwich University at a very early age. Of course, आपके कुछ foundation courses होते हैं, जिनको आप 001 कहते हैं या 101 कहते हैं. ये foundation courses हैं जिस पे आप अपनी theory को समझते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं. But as soon as you enter the second level of your courses, you start putting all of that in practice and it is the best feeling ever. आपको पता होता है कि अभी अगर आप जो पढ़कर आए हो आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, अब गिरोगे, you are bound to fail. It's good to fail. And you know that you have a teacher right next to you saying, okay, now you know there is one way that how you're not supposed to do it. So now you'll do it the right way. So they've prepared you for the real life. And once you enter into the industries, आपको सारी अपनी फ्लैशबैक्स आती हैं कि क्या क्या गलतियां आपने की थी और अब आपने क्या क्या नहीं करना और आप सही डायरेक्शन पे जा रहे होते हो. 2010 में मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया और मैं प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आ गया. आई स्टार्टेड वर्किंग. आई वाज एसोसिएटेड विद द मीडिया इंडस्ट्री फॉर अ शॉर्ट टाइम and then predominantly I was associated for a decade with the aviation industry of Pakistan. I served as the head of sales for Oman Air for 6 years. Then I served as the head of sales for Turkish Airlines for 4 years until my recent moving to my family business. But in सब के बीच में 2015 में I enrolled myself for my master's program at Greenwich University. लग रहा था ऐसा कि पढ़ाई और होनी चाहिए. You have to keep yourself in that momentum of learning continuously. और शायद अगर मैं इतना अच्छा पढ़ाई में पहले नहीं था, प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद वो स्पिरिट और थोड़ी तेज़ हो गई. तो 2015 से 17 मैंने अपना मास्टर्स किया और ग्रेजुएशन बड़े अच्छे हाई परसेंटेज से GPA से मैंने अचीव की. Alhamdulillah, I'm still thankful to myself, more thankful to my wife for pushing me to do my MBA. वरना आप नहीं करते, right? वरना शायद मैं नहीं करता, क्योंकि you always need that motivation behind you. No doubt, sir. And this can come from your parents, from your friends, from your colleagues, from your teachers. मेरी जो ड्राइव थी वो मेरी वाइफ की तरफ से आई और उसकी भी एक वजह थी कि हमने एक पैक्ट किया था कि I will do my masters, as soon as I end it you will do your masters, and both of us did it, you know. And alhamdulillah, एक ख्वाब होता है, ख्वाब पूरा होता है, सबको अच्छा लगता है. बहुत खूबसूरत बात. आगे बढ़ते हैं जी. अब ये बताएं कि MBA भी आपका हो गया, कोई ऐसा टीचर जो आपको स्टिल अच्छा लगता हो कि यहाँ इन्होंने सिखाया, इन्होंने पढ़ाया और मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है मैंने अपना उसमें उनकी वजह से थोड़ा बहुत बेहतर किया, तो कोई याद है आपको ऐसा प्रोफेसर? क्यों? मुझे अपने सारे प्रोफेसर याद हैं और हर प्रोफेसर ने मुझे सिखाया. वो भले मेरा रिमीडियल का कोर्स हो या वो मेरा सबसे फाइनल कोर्स हो. Every teacher in this university calls you out, understands you, knows you, gets to know you, and then deals with you in a manner where we are ought to learn. टीचर्स के मैं नाम लेने जाऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई वुड thank all my professors, all my teachers, all the administration. It is because of these people that I am where I am. And the way I am here sitting in front of you, trust me, there are thousands of people
جو میرے ساتھ بھی رہ چکے ہیں, مجھ سے پہلے کے بیچز میں بھی رہ چکے ہیں, who feel equally grateful to all the teachers. کیا بات ہے. اچھا سر, وچ پروفیسر یو ڈیڈنٹ لائک, مطلب ایسا کوئی پروفیسر ہو جو آپ جس سے خوف کھاتے ہوں, یار اس کی کلاس نہیں لینی ہے, اس سے پڑھنا نہیں ہے, اس سے بھاگنا ہے, جس نے سختی کی ہو صحیح طریقے سے؟ ان کی میں اتنی عزت کرتا ہوں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ان کے لیے ہمیشہ دعائیں دیتا ہوں. درانی صاحب یو آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ I am talking about a professor who used to teach us calculus. His name was Professor Barkat Ali. And یہ میں آپ کو اپنے بیچلرز کی بات بتا رہا ہوں. غلطی ان کی نہیں تھی, غلطی میری تھی. مجھے میتھس نہیں پڑھنا تھا, مجھے کیلکولس نہیں پڑھنا تھا, اور ان کو پڑھانا تھا. اور ان کا انداز پڑھانے کا, وہ ان کو پتا تھا کلاس میں کہ یہ آگا بیٹھا ہوا ہے, اس کو تو پڑھنا نہیں ہے, تو میں اس کو اسی انداز سے میں ڈیل کرتا ہوں. اب ایگزام میں بیٹھنے کے لیے آپ کو 2 سے زیادہ ایبسنس کی اجازت نہیں تھی, تو بیٹھنا بھی ہے. پروفیسر کی عزت کرتے ہیں تو ان کو تنگ بھی نہیں کرنا ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے برداشت بھی کرنا ہے. پڑھ کے پھر بھی نہیں دیا. یہ تو پہلا سیمسٹر ان کے ساتھ جب کیا تو یہ اس طرح کا میرا رویہ تھا. فیل ہو گئے, کورس ریپیٹ کیا, پھر سے وہی پروفیسر, لے بھائی خود پھنس گئے, اب تو پڑھنا ہی پڑے گا. تو میں نے کیلکولس 3 اٹیمپٹس میں پاس کیا ہے, اور تینوں دفعہ پروفیسر برکت تھے. لاسٹ اٹیمپٹ میں کیا آپ کا گریڈ رہا, یہ بتا دیں. لاسٹ اٹیمپٹ میں میرے خیال میں, if I'm not mistaken, I got a C. اور جو مجھے یاد ہے اس کورس میں ایگزام میں آیا تھا, وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا, کیونکہ میں نے اتنا اس کے لیے پڑھا تھا. پریشر دماغ میں بن گیا ہوگا, ایک کورس کو 3 دفعہ پڑھنا. مجھے خود وہ ہو رہا ہے کہ آپ مطلب بتاؤ اسٹوڈنٹ کیسے کریں گے. دوسری دفعہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن تیسری دفعہ جو آپ کے دماغ میں یہ گیا ہوگا, وہ آپ کو ساری زندگی اب یاد رہے گا. مجھے یاد ہے. آگے بڑھتے ہیں, آپ وہی چیز آنسر بھی کر دو گے. اچھا آغا صاحب, ایکٹیویٹی بتائیں, آپ کی کس طرح کی ایکٹیویٹی کیمپس میں رہی, کہاں آپ انوالو تھے. انوالو مین ان سوسائٹیز جو ایکیڈیمکس کی ہماری ہوتی ہیں یونیورسٹی کی, کس طرح کا آپ کا گروپ تھا, کس طرح کا بیچ تھا, کیا ایکٹیویٹیز آپ کرتے تھے؟ ہمارا یونیورسٹی میں ایک کلچر ہے, وہ کلچر بہت زیادہ فیملی فرینڈلی اورینٹڈ ہے. ہم جس ٹائم میں بیچلرز میں تھا, یقین مانے ایوری اسٹوڈنٹ نیو دا ادر اسٹوڈنٹ, اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ نیو ایوری ٹیچر اینڈ ایوری اسٹاف ممبر آف دس یونیورسٹی. ہم جو بھی کرتے تھے اس یونیورسٹی میں, ہم ساتھ مل کے کرتے تھے. اگر وہ اسپورٹس ہے تو ہمارا سپورٹس میں ایک سرکل بنا ہوا ہے, اور وہ سرکل کو سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایکیڈیمکس ہے, ہم سب مل کے کرتے تھے. میرا پرسنل ایسوسیشن کبھی کسی سوسائٹی کے ساتھ نہیں رہا, مگر I tried to be as prominent in this university as possible. اور اس پرومیننس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں کچھ سوسائٹی سے لنکڈ ہوں. اس پرومیننس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یونیورسٹی آپ کو وہ عزت دیتی ہے, تو آپ کی پرسنالٹی اس حساب سے گروم ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ میں اکیلا نہیں کہوں گا, آپ جس سے بات کریں گے وہ آپ کو یہی جواب دے گا. بالکل صحیح بات ہے. سو سر, کلاس بنک کی کبھی یہ بتائیں کہ ابھی دل چاہا کہ کلاس نہیں لینی اور نکل گئے باہر. دیکھیں جی, کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہے جس نے کلاس بنک نہیں کی ہو. اچھا ہمیں واقعہ بتا دیں, آپ نے کیسے کی, کیسے پلان کیا, یا کبھی پکڑے گئے کلاس بنک کرتے ہوئے, ایڈمنسٹریشن کو پتہ لگ گیا, ٹیچر کو پتہ لگ گیا؟ دیکھیں, ہماری ایک ٹیچر تھی اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, میں ابھی بھی ان سے ان ٹچ ہوں, مس شرمین امتیاز لاری. مس شرمین لاری کیا کرتی تھیں کہ اگر آپ کلاس میں لیٹ آئے تو آپ کو گانا گانا ہے. بھائی آواز اچھی نہیں ہے, گانا کیسے گائے بندہ, اور پھر نظر آ رہا ہے کہ سامنے آپ کے پاس 30 بچے ہنسیں گے آپ کے اوپر, کیفیٹیریا میں مذاق بنائے گا, تو اگر آپ لیٹ آ رہے ہو تو آؤ ہی نہیں. تو ہم آتے تھے کیفیٹیریا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. ہمارے یہاں ہوتی ہے کلاس کے بیچ میں ایک بریک,
उस टाइम पे प्रोफेसर्स भी आते हैं कैफेटेरिया की तरफ, उन्होंने देख लिया कि बैठे हुए यहाँ पे तो चाय क्लास नहीं ले रहा और क्लास नहीं ले रहा, अरे भाई अब तुम गाना गाओगे कैफेटेरिया में। अच्छा, मतलब ये क्लास तक महदूद नहीं रहा, नहीं, पूरा कैसे कैंपस है? देखेगा। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि ये यहाँ का कल्चर अच्छा था। क्या बात है, बड़ा मजा आया सुन तो के। बंक की है, मगर एक पॉइंट आता है कि आप का दिल नहीं चाहता बंक करने का, आपको क्लास में रहने का दिल चाहता है। तो इससे ज्यादा बेहतर नहीं था कि वो गाना आप 30 लोगों में रहता। हाँ, तो उसके बाद गया क्या बात है, क्या बात है आगा साहब। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो तो हमने भी देखा हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से अचीव भी हुई, किसी की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें बस, इस बात को ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे या? मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से गलत कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं है, मेरी सबसे अच्छी बातचीत है। आई एम इन टच विद ऑल द फ्रेंड्स दैट आई मेड ड्यूरिंग माई टाइम इन द यूनिवर्सिटी। अभी भी मेरे साथ उनसे बातचीत है। क्या बात है। तो मेरा कभी कोई पर्सनल रिलेशन या उसको आप कहते हैं लव एंगल से अगर आप देखते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। क्योंकि आपको फिर ये चीज ना होने से आप फिर आपको पता है आपका ट्रैक क्या है, आपका मिशन क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, आपने फिर घर जाना है ना, तो मैं उस पर फिर राग़िब रहा। चलिए, अच्छा हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, हमारा एक राउंड होता है, इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम जो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का पुराना स्टाफ है उनका एक नाम हम आपके सामने रखेंगे, आपके दिमाग में जो भी उनके बारे में आए आपने 1 वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है। और अगर मैं 1 वर्ड में नहीं कर पाया, आप सेंटेंस ले लें। थैंक यू सो मच। ठीक है, इजाज़त है सर। राशिद इकबाल। राशिद के पास हम जाते हैं और राशिद कहते हैं, राशिद ये वाला कोर्स चाहिए मुझे। राशिद कहता है डन। और फिर मिलता था। अच्छा, राशिद इज योर मैन टू गो टू गेट एनीथिंग डन। जबरदस्त। अच्छा सर, राशिद के बारे में मुख्तलिफ अलमनाइज मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जाता है। सर, रब नवाज के बारे में क्या कहेंगे? रब नवाज इज द स्वीटेस्ट पर्सन दैट यू कैन मीट इन दिस यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली। जेम। सर, कामरान भाई, अगेन ही इज द मोस्ट हेल्पफुल पर्सनैलिटी यू विल फाइंड इन दिस यूनिवर्सिटी। एनीथिंग दैट यू आर फेसिंग and you want to discuss with someone to get out of that problem, you can go to Kamran bhai. अच्छा, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कामरान साहब के साथ, वो सब किसी को नो कहते ही नहीं है। नहीं कहते। उनके लिए मतलब आधी रात को भी आप फोन करेंगे, कामरान भाई ये काम है, हाँ हो जाएगा, डन है, 100% सही है। और मतलब because he is true to himself and वो हमारे ऊपर भी यही रोशनी डालते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सर, जमील अहमद के बारे में आप क्या कहेंगे? जमील साहब एग्जामिनेशंस के थे, उस टाइम बड़ा डर लगता था। अभी भी एग्जामिनेशंस का हिस्सा है? हाँ, मतलब अब मेरे एग्जाम नहीं हो रहे ना, अब तो बाहर निकल गया। अच्छा, तो उस टाइम एग्जामिनेशंस पे अच्छा, उनका दफ्तर ऊपर होता था। ठीक। एग्जामिनेशन में कंपलसरी कि आपकी अटेंडेंस पूरी हो। तो उस टाइम जमील भाई हेल्प करते थे। तो जमील भाई एक लेटर दे देते कि लिख दो इसको, ये ना हम अप्रूव कराने की बात करते हैं। सही। सर, मुनीर के बारे में? Munir Sahab is a foundation of this university when it comes to the students. He's been here since day one. Amazing personality, always helpful, always here to help you out. मेरे admissions, जितने दोनों admissions, direct Munir Sahab. Okay. And he will make sure that I would receive the best of care possible in this university. Amazing. क्या बात है। वाइस चांसलर मैडम सीमा मुगल, उनके बारे में मैं इतना कुछ कह सकता हूँ, उनकी तारीफ में इतना कुछ कह सकता हूँ कि हमारा शो खत्म हो जाएगा। शी इज अ लिविंग लेजेंड। बिल्कुल सही। शी इज अ लिविंग लेजेंड इन एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान
and Allah उनको लंबी जिंदगी आमीन सुमा। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। रजिस्ट्रार सईद मुगल के बारे में आप क्या कहेंगे? Saeed Mughal Saab is the reason why there is a friendly culture here, because he is the one who made sure that he interacts with everyone, every student, meets them, shakes hands with them, interacts with them, and make everyone comfortable. And that person who does that, उनके लिए तो तारीफ इतनी कर सकता है बंदा कि खत्म ना हो। सर लास्ट वर्ड अबाउट द होल यूनिवर्सिटी, इसकी क्या आप स्ट्रेंथ समझते हैं, क्या पावर समझते हैं? ग्रीनिच यूनिवर्सिटी है क्या आपके दिमाग के हवाले से, क्योंकि अब आप पास आउट कर चुके हैं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप अब क्या सोचते हैं कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ पावर क्या है? सी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी जब मार्केट में मैं एंटर हुआ, I started meeting tons of people who have graduated from this university. And at that time, I figured out that professional बंदा पैदा होता है, उसको पैदा करता कौन है? उसको यूनिवर्सिटी पैदा करती है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी पैदा करके दे रही है प्रोफेशनल्स फॉर द मार्केट। No doubt, sir. It is one of the best universities in Pakistan where your child will learn discipline, education, personality building, speaking power, logical thinking, experiential learning, personality grooming, and various traits जो एक प्रोफेशनल में होते हैं। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स को पैदा करके मार्केट में डालता है कि नाउ यू आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज इन दिस इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। आई हैव बीन हियर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर बैचलर्स के बाद मेरा 7 साल का गैप था या 5 साल का गैप था, मैं किसी और यूनिवर्सिटी भी जा सकता था। मैं नहीं गया, मैं वापस यहीं पर ही आया, मैंने अपना MBA किया। इससे बड़ी मेरे लिए तो कोई बात नहीं हो सकती। क्या बात है आगा अहमद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप मसरूफ़ हैं, आप काम कर रहे हैं, हमने आपको याद किया और आप यूनिवर्सिटी के लिए दौड़े चले आए। यूनिवर्सिटी आपको सर एक छोटा सा तोहफा दे रही है, आई होप आपको अच्छा लगे। एक शील्ड है ताकि आपको भी ये याद रहे कि आप आए हमारे शो में और ये शील्ड आपको मिली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे। मोस्ट डेफिनेटली, हमारी पब्लिकेशन है सारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, जितने भी अलमनाइज हमें देख रहे हैं कि वो हम उनको भी रिकॉल करेंगे, बुलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या कुछ एंगेजमेंट ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में रही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. Hi, my name is Haider Javed. I'm a graduate of Greenwich. It's been 17-18 years that I've been in the market working for the financial sector. Presently, I'm working for an investment bank where I'm heading the corporate and investment banking division. Definitely, I would like to praise the knowledge and education which has been given to me by this university, because from day one, as I entered the market, I started my career from investment banking,
where I was exposed to many structured and one of their own kind of transactions which were first time floated in Pakistan. And I was able to execute them and excel in them and perform in those transactions because of the knowledge which I gained from this university, because of the expertise and technical know-how which was given to me by the teachers who were professionals, who were from the financial sector, who were from the field, who were from the marketing side. It all helped me in becoming whoever I am today. Thank you, Greenwich. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Hi, I am Jarjeet Seja and I am currently working as Chief Executive ARY Network, and I'm a proud alumni of Greenwich University. I've been part of Greenwich since 1994, and I would like to just say one thing, that wherever I am and whatever I am, I think Greenwich played an instrumental role, or one of the key role in making what I am today. So I would just like to say thank you to Greenwich. Assalamu alaikum. My name is Kashif Arif. I joined Greenwich in the very first batch of the Southeastern University program that they were running. I did my BBA in marketing as well as my MBA with specialization in marketing too. After that, I've had a very long career in the marketing and advertising, more like business communications career, and eventually I've currently recently joined the Synergy group, Synergy advertising group. I'm looking after the content development. I'm the head of content development at Syntax Communications, which is one of the PR divisions of Synergy. We also have our digital marketing and digital communications setup. Going back to the Greenwich days, it's been a very exciting journey. We've had the most memorable times of my life, at least, in this institution.
It's come a long way. Started off from a very humble start, and I wish best of luck to the graduating students of this institution. They have a long way to go. The market is ready for good people. If you have the capacity, the capability, the talent, the market has a lot of space for students who are from, regardless of the institution they get. But Greenwich has a special advantage of being there for such a long time with a lot of, the curriculum is, as far as I've seen the curriculum here, the media related curriculum, it looks pretty wholesome, it's pretty rich, and it's a great opportunity to learn before you enter the practical life. And I wish best of luck to the students who are, especially the students who are doing their media sciences here. That's about it. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA, and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. Assalamu alaikum. My name is Kareem Teli and I am Director Ibrahim Group of Companies. Also Managing Director Pakistan Dairy Products, Igloo Ice Cream naam suna hoga aapne. It's one of the largest ice cream manufacturers in Pakistan. I am a proud alumnus of Greenwich University and I have learned a lot from Greenwich. Greenwich brought a lot of opportunities in my life and therefore here right I am. And to bring a change, you need to get out of your comfort zone, and once you get out of that comfort zone is when you are up at a certain level. So I would like to say to all the Greenwich University students to keep focusing on their studies. Also play and do the entertainment part as well, because that's really important in life. But with that, you need to bring a change in your life to come at a certain point. Because being an entrepreneur is not as easy as it seems. आप लोगों ने कुछ सक्सेस स्टोरीज ही सुनी होंगी, लेकिन हम उस सक्सेस स्टोरीज को बेंचमार्क बना देते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि यार इसको देखो हम इस लेवल पे पहुँचे। तो उस लेवल के पहुँचने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। एंड व्हेन यू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन is the time you come up at that certain level. So I would like to thank Greenwich University once again, its faculty, team members, and all the staff for inviting me here today and also making me part of the Greenwich family. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Kareem Teli and I am Director Ibrahim Group of Companies. Also Managing Director Pakistan Dairy Products, Igloo Ice Cream naam suna hoga aapne. It's one of the largest ice cream manufacturers in Pakistan. I am a proud alumnus of Greenwich University and I have learned a lot from Greenwich. Greenwich brought a lot of opportunities in my life and therefore here right I am. And to bring a change, you need to get out of your comfort zone, and once you get out of that comfort zone is when you are up at a certain level. So I would like to say to all the Greenwich University students to keep focusing on their studies. Also play and do the entertainment part as well, because that's really important in life. But with that, you need to bring a change in your life to come at a certain point.
because being an entrepreneur is not as easy as it seems. آپ لوگوں نے کچھ سکسیس سٹوریز ہی سنی ہوں گی, لیکن ہم اس سکسیس سٹوریز کو بینچ مارک بنا دیتے ہیں اپنی لائف کے اندر کہ یار اس کو دیکھو ہم اس لیول پہ پہنچیں. تو اس لیول کی پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے, اینڈ وین یو گیٹ آؤٹ آف دیٹ کمفرٹ زون is the time you come up at that certain level. So I would like to thank you, Greenwich University, once again, its faculty, team members, and all the staff for inviting me here today, and also making me part of the Greenwich family. Thank you. جب محنت, ہمت, ذہانت, لیاقت اور خدمت انسانیت کی صفات انسانی وجود میں ڈھل جائیں تو سردار محمد یاسین ملک کا خاکہ سامنے آتا ہے. سردار یاسین ملک ایک عہد ساز اور ہمہ جہد شخصیت کے مالک ہیں. فروغ تعلیم کے لیے انتھک محنت, مستحقین کی مسلسل خدمت اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خدمت با طرز عبادت آپ کی زندگی کا نصب العین ہے. سردار یاسین ملک 1941 میں بر صغیر میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 9 سال کی عمر میں پاکستان تشریف لے آئے. علم کی شمع سے معاشرے کو منور کرنے والی شخصیت یاسین ملک نے اپنی ابتدائی تعلیم لیاری سے حاصل کی اور بعد ازاں حصول علم کی غرض سے سندھ مدرسۃ الاسلام اور سینٹ پیٹرک کالج سے منسلک ہوئے. یاسین صاحب کی ابتدائی زندگی اسرت سے عبارت ہے. وہ بجلی کی عدم دستیابی کے سبب سڑک کنارے آویزاں برقی قمقموں تلے مطالعہ کیا کرتے اور اسی علم, دوستی, عزم و ہمت, محنت و لگن اور جہد مسلسل کی بدولت آپ کٹھن لمحات اور مشکل اوقات کو شکست دے کر کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہوئے. سردار یاسین ملک جہاں ملکی معیشت کو استحکام بخشنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, وہیں دکھی انسانیت کی خدمت اور بے سہارا لوگوں کی معاونت کے ساتھ ساتھ فلاحی اور رفاہی اداروں سے بھرپور تعاون کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. بطور نائب صدر انجمن ہلال احمر پاکستان, آپ نے قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے جو اقدامات کیے وہ یقیناً قابل ستائش ہے. سردار یاسین ملک نے عبوری حکومت میں نہ صرف صوبائی وزیر برائے مذہبی امور خدمات انجام دیں, بلکہ اپنی لیاقت اور وقی تجربے کی بدولت وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی بھی مقرر ہوئے. بحیثیت ڈائریکٹر پاکستان اسٹیٹ آئل سردار صاحب کی خدمات کو کسی طور فراموش نہیں کیا جا سکتا. درس و تدریس کی فروغ و ترویج اور طلباء کو جدید علوم و فنون سے آراستہ کرنے کے لیے یاسین صاحب نے سینکڑوں تعلیمی اداروں کی مالی معاونت فرمائی اور آج بھی متعدد اسکولوں, کالجوں اور جامعات کی سرپرستی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. یاسین صاحب کو ان کی گراں قدر سماجی خدمات کے عوض حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز عطا کیے گئے. عوام الناس کی بے پناہ فلاح و بہبود کے اعتراف میں انہیں سال 2004 میں ملک کا بہترین آدمی قرار دیا گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Then these are qualities that are mashallah needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala.
and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessings of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. Exactly. And I'm glad that you recognized his services to society and awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. سر آپ کا تعلق سردار یاسین ملک سے بہت پرانا اور گہرا رہا ہے. کیا آپ ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. جب آپ نے سردار یاسین ملک کے بارے میں پوچھا تو یقین کہ نام سنتے ہی فرشتہ خصلت انسان کی یاد آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا, پڑھا ہوگا آپ نے کبھی کہ نور جہاں نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمیں ہستو ہمیں ہستو ہمیں ہست, تو میں یہ کہوں گا کہ اگر زمین پر کوئی فرشتہ موجود ہے تو وہ سردار یاسین ملک ہیں. ان کو آپ دیکھیے, چلتے پھرتے فرشتہ ہیں, نہایت خوش مزاج, نہایت نرم گو, نہایت انجومنگ, کسی قسم کا تصنع نہیں ہے ان کی باتوں میں یا ان کے رہن سہن میں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو سب سے نمایاں کرتی ہیں. پاکستان از اے لینڈ آف اپارچونیٹی. یہاں بہت کچھ ہے. تنہا کام کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس میں اپنے کاروبار کے لیے, اپنے کیریئر کے لیے کوشش کریں کہ دیانتدار لوگ آپ ڈھونڈیں. گریجویشن میں تھے تو ہمارے ساتھ محمد صدیق شیخ ہمارے کلاس میں پڑھتے تھے. ان کا کیمیکل کا کام تھا, جہاں سے میرے کیریئر شروع ہوا کاروبار کا. میں وہاں پر ایز اے سیلز مین کام کرتا تھا کالج کے ٹائم کے بعد میں. تو 1% کمیشن ملتی تھی مجھے, اور مجھے اکنالج کرنا چاہیے محمد صدیق شیخ کو. انہوں نے مجھے بہت آگے بڑھایا اور الٹیمیٹلی اینڈیڈ اپ واٹ آئی ایم ٹوڈے. مصطفیٰ کمال پاشا پریکٹیکل لائف میں ہی واز مائی گائیڈ, اور آف کورس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں. ماں کا ذکر ہے تو میری ماں کی دعا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. بہرحال مائی فادر ہیز بین 105 ایئرس اولڈ. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے سامنے یا اپنے والد کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات کی ہو. سردار یاسین ملک پاکستان اور اقوام عالم کے درمیان بہتر تجارتی تعلقات کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. شعبہ تعلیم کی بہتری اور معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ یاسین صاحب نے اپنی زندگی دوسروں کا معیار زندگی بلند کرنے اور عوام الناس کو راحت پہنچانے کے لیے وقف کر دی ہے. گرینوچ یونیورسٹی سردار یاسین ملک کو ان کی گراں قدر خدمات کے عوض اعزازی ڈاکٹریٹ کی سند تفویض کرتی ہے. Assalamualaikum. Hi guys, my name is Khurram Parvez and I am from SB 151087. I'm a proud alumni of Greenwich University. I graduated from here in 1997 and I think it's my life-changing experience, and there was a lot of fond memories, past memories which I have of Greenwich University. In fact, after doing my graduation from Greenwich, I also taught in Greenwich University for about 8 years, and now I am working as an assistant professor at Ikra University. I thank all my teachers who taught me during my studies, and I have made many good friends, and we are still, along with my good friends, meeting at different intervals with each other, and I am very much thank Greenwich University once again for all the good experiences I had during my student life and during my teaching life as well. Thank you.
is Rehan Khwaja. Currently, I'm working as Director Supply Chain in KB Group of companies, dealing in metals and minerals and chemicals. I'm a proud alumnus of Greenwich University. I would like to thank Greenwich for building my success, creating confidence in me, and laying the foundation stone of my success. Thank you. Mariam Sumro, and I'm a very proud alumni of Greenwich University. I did both my BSc Honours and my MBA from Greenwich. I'm currently working as a Director Education at Standard Chartered Bank, London. I think the one piece of advice that I have is that always be the hardest worker in the room, because that is something that has really served me very well in my career. A lot of people might think that Greenwich, might not have good students, good teachers, or I don't know. Might not be the best place for them. But what I can tell you is that hard work and being at Greenwich has helped me build such a strong network of friends and colleagues through the years that it has only enabled me to achieve success in life. My name is Asfan Nizami. I'm working in Express Publications as Group Executive Director, Marketing and Sales. I'm a proud Greenwich alumni. When I came to Greenwich, I actually flunked my entrance test. I started with a foundation, so I did a foundation. और today आज मैं जो भी कुछ भी हूँ वो Greenwich की वजह से हूँ. Greenwich ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और जो चीज़ मुझे एक टीचर ने कहा था कि इंसान और जानवर में फ़र्क ये होता है कि इंसान टाइम लाइन और डेडलाइन मीट करता है. तो वो क्वालिटी इस तरह मेरे अंदर आई कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की टाइम लाइन और डेडलाइन मीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. थैंक यू ग्रीनिच फॉर दैट. बहुत शुक्रिया. I'm Mehreen Nasir. I'm a primary teacher at Bayview Academy. I'm a proud alumnus of Greenwich University. Greenwich has shaped my life, and whatever I am today, I owe it all to Greenwich. It's been a wonderful 14-year association with Greenwich University, and I hope to continue that in future. Thank you. My name is Rahil Masood, and currently I'm into construction industry, and I had a great time with Greenwich, and for the great learning curve. Thank you Greenwich for everything. About Greenwich, basically I think that what I am today, Greenwich contributes a lot to it, and it is because of Greenwich's environment and teachers that I've learned so much in such a short time, and then grown in the industry. Hi, my name is Vajat Rauf, and I'm a filmmaker, and I've done television for 16-17 years. I'm a proud alumni of Greenwich University, and I'd like to thank the faculty and all of my fellow students for helping me carve out a career in media. Assalamualaikum, मेरा नाम शाज़िया वजाहत है. I'm an executive producer at Showcase Productions, producing dramas, and I'm also teaching media studies at the Indus Academy. I'm a proud alumni of Greenwich, and my experiences and learnings at Greenwich has really helped me in my career. Thank you. My name is Suhail Amin. I started my journey with Greenwich in September 1989. Completed my masters. Started off with bachelor's, and then finally completed my masters in '93.
have had a long association with Greenwich. I've always been associated with the alumni affairs at Greenwich. Was also part of the visiting faculty, assisted number of professors here. Currently, I head my own company. In fact, I head my own group of companies. We represent Petronas of Malaysia. We represent Oman refineries for both Pakistan and Afghanistan. We also represent certain other companies like Oxia, Germany, and Milliken, US, for Pakistan, Afghanistan, and some other countries. And Alhamdulillah, we're doing well, and almost the entire professional career that I have had so far, Greenwich has had a major role to play, and obviously I would not want to forget 3, 4, 5 names who have played a major role in my life. Shahid Anwar Bajwa Sahab, of course, S.N. Durrani Sahab, Talib Kareem Sahab, Mrs. Rukhsana Anwar Khan, Shafqat Hussain Sahab, so many. I mean, I'm sorry if I forget any of you, but you all of you, all my teachers who've coached me, you are so close to my heart that please don't, if I've not taken your name, please don't take it personally. It is you, each one of you is so fabulous, so amazing. You guys have made me what I am today. And of course, Seema, Saeed Bhai, rest of Greenwich, I am all yours. Whenever you need me, I'll always be there. Thank you. I'm Sonia Amjad, and I'm a proud alumnus of Greenwich University. Currently, I'm working as the headmistress Beacon House School System. I would like to thank Greenwich University for my success and giving me life-changing experiences. Thank you. My name is Walia Alam Shahzada, and I am the founder and chief halwai at Dher Sara Pyar. And I graduated from Greenwich in 1999, and I am an extremely proud alumni because Greenwich was not just home, but it forced you, pushed you, convinced you, and you were left with no choice but to follow your passion and work really hard. My name is Mohammad Uruj Mirza, and right now I'm working for an ad agency for over like 10-12 years. And the thing is, like, Greenwich has really groomed us, and I'm really proud to be a part of Greenwich Institute. And thank you, Greenwich. Greenwich was a second home because college, you spend more time at college than your home. So you get accustomed to the experiences here and your friends and colleagues and teachers. So it was a second home in a nutshell. I think amazing faculty. Some of the teachers were really brilliant. Work experiences were unmatched. I think the extracurriculars were really helpful, and the push we got and the encouragement we got in music and in theatres and in drama classes and all helped us finding a career for ourselves. Secret तो अगर पता चल गया किसी को तो वो adapt कर सकता है बार-बार. There's no secret as such. I think persistence is everything. I read somewhere that talent is kind of common. But when you're at something, you're persistent about something, so eventually you get your goals. I think these days it's pretty specific and structured as to what one needs to do. In our time, it was a generic, everybody wanted to do a marketing degree or a business degree. But go with your gut feel, whatever you want to study. If you're towards the arts or towards media, go for a school that's good in that department. Other than that, then look at the faculty. That would be most crucial.
अनफॉरगेटेबल मैं बता नहीं सकता। एक दफ़ा से सईद साहब आ गए थे, उन्होंने कहा कार्ड लाएं, तुमने कहा अच्छा मरे, बट आई कांट टेल यू व्हाई दैट वाज, क्यों ऐसा हुआ, बट आई थिंक वो परफॉर्मेंसेस जो थी, हाँ यू कैन प्रॉब्ली नो, अनफॉरगेटेबल तो वही है जब उन्होंने आईडी कार्ड लिया था। बट देयर लॉट मोर अदर गुड मेमोरीज आल्सो जब हम परफॉर्म करते थे ऑन स्टेज, सिंगिंग एंड प्लेइंग विद अ बैंड एंड एवरीथिंग, तो वो होगी सेकंड मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी। Seema Tahir Khan is a CEO of Airwaves Media with a transformative vision for the media industry, believing that channels should enlighten, educate, empower, and then entertain. She demonstrates it in her work as her latest drama, More Muharram, focuses on the impact of climate change in Cholistan. She has directed some of the most famous dramas in Pakistan, including Mohabbat Ho Gayi Tumse and Main Sitara. As a visionary who has the ability to go against the grain, her greatest achievement is to resist the temptation of sensationalist media while ensuring her channel's success in the competitive industry. Seema Tahir Khan is a meticulous CEO as well as a wonderful mom. You are stepping out into a fast-changing world, but you are well equipped. You have the knowledge given to you by your university. You have the ethics and the code of conduct given to you by your teachers, and values and principles that have come from your parents. You will find it complex, challenging, and situations very difficult, because the world order has been destroyed and this climate is facing a crisis. So with determination, passion and clarity of thoughts, with confidence and conviction, you can face anything. The world expects you to bring about a change. As you step out, you will find warmth and hospitality. You will be welcomed by some and shunned by others. You will face adversities and difficulties, but that should not deter you. You will acquire wisdom. You will acquire a new skill set. You will learn from the experiences of life. I wish you all the best. Haji Rafiq Pardesi is a leading tycoon in the real estate sector, with his business spread across different countries of the world and associations with the likes of Swiss Business Council and China Business Council. Haji Saab is a visionary whose business is based on values of good intentions, integrity, and ingenuity. As a true philanthropist and social reformist, he is involved in several endeavors like promotion of Islamic art and culture, bridging traditional and modern educational paradigms, provision of health, education, and social protection services for the most marginalized, and most importantly, advocating the right to self-determination of occupied Jammu and Kashmir as chairman of the World Kashmir Forum, among other services. मेरी हर बच्चे से यही गुजारिश होगी कि आप जिस तरह तालीम तो हासिल कर रहे हो, इसी तरह थोड़ा थोड़ा काम अपने मुल्क के लिए भी किया करो, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगा वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, जब भी काम करो फोकस होकर काम करो। फोकस होकर काम करोगे तो काम तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो इंसानियत है। एक मरतबा अच्छे इंसान बन जाओगे ना, आपको ज़िंदगी में मज़ा आएगा, आपका दिल, आपका दिमाग सुकून से रहेगा और अपनी ज़िंदगी भी आसान होगी और औरों की ज़िंदगी भी आसान होगी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना नवाजा है कि इसको अक्सर लोग समझ नहीं पाते। अगर आप मैप के ऊपर देखो तो पाकिस्तान जितना खूबसूरत मुल्क कोई पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आज आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग खुद इतनी मुश्किलों में, तकलीफ़ों में, सब चीज़ों में, तो जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते वो शायद कोई कनाडा चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। अब बहुत से लोग दुबई जा रहे हैं, बहुत से लोग मलेशिया जा रहे हैं, बहुत से लोग तुर्की जा रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता मैं अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊँ। ये मेरा दिल है, ये मेरी माँ है। पाकिस्तान के लिए तरक्की की तरफ जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक अच्छे विजन की, अच्छी एक लीडरशिप की ज़रूरत है।
دیکھیں انڈس ہاسپٹل کی جو بنیاد ہے نا وہ یقین کے اوپر ہے، اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے جو کہ ڈا میڈیکل کالج سے شروع ہوئی تھی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن سے، پھر وہاں پر جب ایک بلڈ بینک بنا، فرسٹ والنٹری بلڈ بینک بنا، پھر کیجولٹی بنی، جو بام بلاسٹ کراچی میں ہوا جو 1986 میں ہوا تھا جس میں سینکڑوں لوگ مرے تھے، تو اس کے بعد یہ خواب اس وقت دیکھا گیا جو شرمندہ تعبیر 2007 میں ہوا۔ لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہوگا، اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ اس کے لیے محنت بہت کی گئی جو فنڈ ریزنگ کے اوپر، لیکن میجر جو اسٹرگل تھی وہ اچھے لوگوں کو، ہیومن ریسورس کو جو چاہیے تھا وہ ملنے میں تکلیف زیادہ ہوئی تھی۔ Bari Saab is a very humble person, and he has always tried to do good for the city and for the country. Bari Saab comes from a distinguished career which he has served several patients over the years, so he is a real doctor. جب کارڈک سرجن بن گئے تو ان کی پوسٹنگ سول ہاسپٹل میں ہوئی جہاں پہ وارڈ نہیں تھا، کوئی کارڈک سرجری کا وارڈ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا کلینک شروع کیا۔ کلینک میں وہ روز مجھے آ کے کہانیاں سناتے تھے کہ آج میرے پاس مریض آئے اور وہ بہت غریب لگ رہے تھے اور میں ان سے فیس کیسے مانگتا۔ ان 1990s اس وقت کارڈک سرجری کی، اوپن ہارٹ سرجری کی فیس تھی تقریباً 1.5 لاکھ روپے، تو جس میں کہ سرجن کی تقریباً 80,000 تھے۔ تو وہ کہتے تھے اس آدمی کے پاس تو میرے پاس فیس کے بھی دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں اس سے سرجری کی فیس کیسے لوں؟ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جی آپ میرے پاس سول ہاسپٹل آئیں۔ میں اس وقت ان کو کہتی تھی کہ بھائی لوگ تو گورنمنٹ ہاسپٹل سے اپنے کلینک پہ پیشنٹس لاتے ہیں، آپ نیشنل میڈیکل میں اپنے کلینک سے پیشنٹ واپس ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اینڈ آف کورس آہستہ آہستہ ان کا کلینک انہوں نے بند کر دیا، اینڈ ہی فل ٹائم شفٹڈ ٹو کارڈک سرجری سول ہاسپٹل کراچی۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے والدین ان کا رول ماڈل ہوتے ہیں، لیکن میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے والد ایسے ایک انسان ہیں جو پوری ملک کے، بلکہ کہنا چاہیے پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں، اور اس چیز کے لیے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کام ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ان کو اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے، اس لیے میں ان کے لیے چند الفاظ کہنا چاہوں گا۔ اپنی سرجری کے پیشے اور فلاحی کام کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہم سب کو گھر پہ مکمل وقت دیا، اسی وجہ سے بچپن سے وہ میرے رول ماڈل رہے ہیں۔ میڈیسن میں انٹری میں نے انہی کی وجہ سے لی تھی، مجھے امید ہے کہ میں ان کے نقش قدم پر چل کے ان کا اور ملک کا نام روشن کروں گا۔ میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میری والدہ کے ساتھ ساتھ میرے رول ماڈل نے میری پرورش کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کے نقش و قدم پہ چل سکوں۔ What is important to recognize is that his reach is not just confined to Karachi, but it's in different cities of Pakistan. Finances is very critical in this. It is just the whole operation and all the facilities for the poor people are being run based on the philanthropic contributions that he has been mobilized. دیکھیں انڈس ہاسپٹل میں جو منفرد چیزیں ہیں وہ یہ ایک ٹوٹلی پیپر لیس ہاسپٹل، ٹوٹلی کیش لیس ہاسپٹل ہے، اور یہ کوالٹی کیئر پرووائڈ کرتا ہے اور فری آف کاسٹ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر باری سے پوچھا، میں نے کہا کہ اگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنی فیملی اور انڈس میں سے کسی کو چننا پڑے تو مجھے تو 100% یقین ہے کہ آپ انڈس کو چنیں گے، تو کیا آپ کو کبھی اپنے بچوں کا، فیملی کا خیال نہیں آتا؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ میرے لیے کافی تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے جب خود وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اللہ کے بندوں کا خیال رکھوں گا تو میرے جتنی بھی ذمہ داری ہیں اس کا خیال اللہ نے رکھنا ہے، تو جو وہ کرے گا وہ میرے سے بدرجہ پتہ نہیں کتنے گنا بہتر ہے۔ جو انڈس ہاسپٹل کی اسٹرینتھ ہے نا وہ یقین ہے، اور یقین یہاں سے اللہ کے اوپر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج جہاں ہم پہنچے ہیں وہ میری وجہ سے نہیں، یا ہمارے کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ہمارا جو پختہ یقین ہے اس کے اوپر۔ آپ انڈس ہاسپٹل سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ انڈس ہاسپٹل چلتا کیسا ہے، وہ یہی کہے گا کہ اللہ چلاتا ہے۔ آپ نوجوانوں کے اندر جو ہے نا ایک ویژنری لیڈرز پیدا کریں جو کہ خواب دیکھ سکیں، اور خواب جو ہے نا بڑے خواب دیکھیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اصل تو خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔
At the Department of Social Sciences and Humanities, we teach you social and soft skills that help you land in your dream job. I believe teaching is an act of optimism. Greenwich students will have a positive mindset and a great understanding of field work. Style is an instant language, and we will teach you this language in our fashion program. My goal here is to teach differently, something that makes students think logically and critically. Education here at Greenwich breeds confidence. Our students make success stories. Gain the intellectual tools and practical skills needed to navigate a dynamic society, economy, and culture. Under a department, students will gain a skill set which will make them different. The market is competitive. Our students will stand out when it comes to skills. Here we believe in our students and we cater them to be reflective practitioners, critical thinkers, and above all, a good citizen of the country. At Greenwich University, you will be optimistic, creative, self-assured, skilled, inquisitive, responsible, confident. Dr. Sardar Yasin Malik is a walking testimony of excellence built on sheer hard work. He is Chairman Hilton Pharma, one of the leading pharmaceutical companies in Pakistan, having started his journey from do paise. His vision for social reforms has translated into several contributions in education and health, cultural development projects, voluntary services, with Pakistan Red Crescent Society in natural disasters, income support and donation projects for the poorest, and solar energy program in rural Sindh and Punjab, among other eminent philanthropic services. He was also awarded the highest taxpayer award by the government of Pakistan. He has been awarded the Civil Award Sitara-e-Imtiyaz and the highest civil award Hilal-e-Imtiyaz for his services. In 2015, Greenwich University conferred an honoris causa degree upon him in recognition of his services for humanity. मेरा बहुत सीरियस मैसेज है कि अपने वालिदैन अपने असातिज़ा के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव करें और मेहनत से काम करें। तरक्की की कोई लिमिट नहीं है। मैं आई टू स्टडी अंडर द स्ट्रीट लाइट, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी और मेहनत से काम किया और दीन के लिए भी काम किया। तो ये नहीं कि दीन को आम जिंदगी से जुदा नहीं करना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तालीम है वो सिर्फ़ किताबों से पढ़ने से या डिग्री लेने से हासिल नहीं होती। डिग्री तो आपको मिल जाती है, लेकिन असल जो काम है और जिससे आपको सक्सेस मिलती है वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो हमने अगर 200 रुपये महीने में पढ़कर ऐसी तालीम हासिल की और कुछ ऐसा इल्म हासिल किया कि जो मुल्क के काम आया, तो यकीन कीजिए कि जो आप लाखों रुपए खर्च करते हैं तो फिर उसका भी कुछ सिला दीजिए अपने वालिदैन को भी और मुल्क को भी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत के लिए ट्रिब्यूट लफ्ज़ बहुत छोटा है। एक अजीम शख्सियत जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर सिक्योरिटी शील्ड फराहम की और तारीख रकम कर दी। बुनियादी तौर पे वो इंसाफ, अमन और आम भलाई के लिए पुरअज़्म इंसान थे। कई बार बहस के दौरान वो ये दलील देते थे कि जौहरी हथियार अमन के लिए है, ना कि जंग के लिए। His consideration for people around him, I think he was kind to almost everybody who came in contact with him. I was not the only beneficiary of his affection. Whenever I would write anything, he would be the first one to comment in the morning through an email or through a WhatsApp message, or if I were to provide him with any book, he would always write a review for it without asking for it. What a great man he was. ये वो लोग हैं जो commoditize नहीं हो सके।
یہ ویلیو بیسڈ لوگ تھے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فیض صاحب نے کہا کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر میں ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشت خاک جگر, ساغر میں ہے حسرت خونے میں, لو ہم نے دامن جھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے ہیں. قدیر خان صاحب سے چونکہ مختلف حوالوں سے میری ان سے کیونکہ دل کی باتیں ہوتی تھیں, اور وہ باتیں جو وہ کسی سے نہیں کر سکتے تھے وہ مجھ سے ہوتی تھی. قدیر خان کو میں نے جو دیکھا, میں نے اپنی زندگی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اس سے بڑا انسان نہیں دیکھا. مشکل حالات میں انہوں نے تعلیم پائی. لوگ تو واقع تو مطلب یہ کہ پدر من سلطان بود, ورنہ اکثر بیشتر کوئی آدمی غربت سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ اوپر ہی اوپر رہتا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے, بولے میں بھی بڑے مشکل وقت سے گزرا ہوں, اور یہ بڑے آدمی کی نشانی ہے. یہ 2-3 اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, یہی ان کی زندگی جو میں نے سمجھی. منزل عشق پر تنہا پہنچے کوئی تمنا ساد نہ تھی, تھک تھک کر اس راہ میں آخر ہر ایک ساتھی چھوٹ گیا. فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور کفن, غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت ایسی تھی کہ اس کو بھولنا بہت مشکل ہے. ہم لوگ جو ان کے ساتھی تھے, بلکہ صحیح معنوں میں کہوں ہم ان کے نوکر تھے. ڈاکٹر صاحب ایک عظیم آدمی تھے. ایسا آئٹم بم بنا کے دیا کہ آج ہم لوگ جو آج سکون کا سانس لے رہے ہیں, اس میں بہت بڑا احسان ڈاکٹر صاحب کا ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. نہ پوچھو کیسی مشفق ذات رخصت ہو گئی ہم سے, بتائیں حال کیا ہے غم زدہ دل کی گرانی کا. My name is Ali Abbas Mirza, and I am associated with, I'm a proud alumni of Greenwich University when it was Southeastern University since 1997. I've been working with various multinational companies, brands. The message I want to give the students is that Greenwich is not just another educational institution. جتنے بھی لوگ یہاں پہ آپ ہیں ایلمنائز ہیں, دے آر ویری سکسیزفل پیپل, ٹھیک ہے نا. آئی وانٹ یو ٹو کم ٹو گرینوچ, وزٹ گرینوچ, سی گرینوچ, اینڈ صرف بلڈنگ سائز وغیرہ نہ دیکھیں, ٹیچرس کی کوالٹی دیکھیں, ایلمنائی کو دیکھیں وہ کہاں پر ہیں. اور آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ. اور جو زندگی کے گولڈن ایئرز ہیں ایجوکیشن کے, وہ میں نے یہاں سے حاصل کیے. And I welcome you all. Please do visit Greenwich University. Thank you. Assalamu alaikum everybody, my name is Greenwich Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you.
And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA, and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. पाकिस्तान के वजूद का पस मंज़र काबिल फ़ख्र है। इस मुल्क के जवानों की कुर्बानियों की दास्तान ये बताती है कि ज़िंदगी से आगे और अपनी ज़ात से बढ़ के सोचने वालों की कमी नहीं। हमारे शोहदा मेजर अजीज़ भट्टी, कैप्टन सरवर, राशिद मिन्हास और बेशुमार ऐसे नाम जिन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर हो, कितना ही ज़ोरावर हो, लेकिन पीछे नहीं हटा सकता, फिर चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। कैप्टन फरहान अली भी ऐसे ही मुल्क पे जान छिड़कने वाला एक सिपाही था। जब भी घर आता तो या स्कूल जब जाता था तो जितने प्यार मैं उसके हाथ पे या आंखों पे देती थी उतने ही मुझे वो रिटर्न करता था ना, कभी वो अपना हिसाब किताब नहीं छोड़ता था। बहुत मेरे नज़दीक था और दोनों बच्चों से ज़्यादा मतलब इस बात का फख्र है कि उसकी वजह से हमारा नाम भी इस दुनिया में कायम रहेगा। अली और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेरा जो बड़ा भाई था वो बचपन में ही मिलिट्री कॉलेज जेलन चला गया और जो छोटा वाला भाई था वो हमेशा अली जो था वो मेरे साथ ही रहता था। लोग हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, मार भी साथ में खाते थे, जूते भी साथ में खाते थे। जब ये वापस आया तो मैं इसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए गई तो इसने जो ही बाहर निकला तो उसने अपने हाथ आगे करके कहता है कि मैं आखिरी दफ़ा आपको मिलने के लिए आया हूँ, तो मैंने शहीद हो जाना ना। तो बस लास्ट में ये बात हुई थी, बस उसने कहा था कि मामा से मेरी बात करा दो और मैं बहुत जल्दी में हूँ। फिर से फ़ोन बंद कर दे, फिर उसके बाद मेरे से कभी बात लास्ट उसका जो मैसेज मेरे पास अभी भी रिकॉर्डेड है, मैंने रखा हुआ, वो ये था कि पापा वी आर इन एक्शन, प्रे फॉर मी। अल्लाहू अकबर। मैंने उसका लास्ट टाइम देखा था, वो ये वाली शर्ट थी सुपरमैन वाली, और इस शर्ट के साथ मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी है। मुझे लगता है कि अभी मेरे साथ है। मैंने माशाल्लाह उसको बड़े अच्छे कपड़े लेके दिए। बक्सा वापस आया तो मैंने जब खोला तो उसने उसको टच भी नहीं किया, तो इसी तरह मैंने जिस तरह रखी थी। और शहीद की माँ जो है वो 2 दफ़ा मरती है और जिसकी
एक दफ़ा जब उसकी डेड बॉडी आई तो मुझे बहुत हुआ। उसके बाद जब उसका सामान आया, क्योंकि फौजी का सामान इतना होता है कि पूरा एक घर की तरह मेरे बच्चे का सामान था, उसको देख के मैं, क्योंकि मैंने उसका सारा सामान खुद पैक किया था, मैंने रखा। नई यूनिफॉर्म बिल्कुल बता के, अच्छे बूट शूट डाल के, वेरी फ्रेश लगता था कि शायद उसको पता था और वो तैयारी करके गया था। और वही यूनिफॉर्म शाम जो है उसका वो लास्ट था जिसको वो शहीद हो गया। जब भी अली से बात होती थी तो मैं हमेशा अली से एक बात कहती थी कि अली हम सब तुम्हारी बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें सही सलामत वापस लेकर आए और सारा कुछ। तो अली मुझे हमेशा एक जवाब देता था कि ज़्यादा मेरे लिए दुआ मत करो, मेरी पूरी यूनिट के लिए दुआ करो कि हम सब लोग जो है ना कामयाबी पाकर वापस आए। अली अपनी यूनिट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके हर फोल्डर पे, हर टॉय पे, हर जगह पे ना उसकी यूनिट का नाम लिखा हुआ था। कर मुझे लगता है कि मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं। मैं कभी रोऊं या याद करूं तो वो ऐसे लगता है कि मेरे दाएं बाएं भाग के आता है, मुझे पकड़ता है, कहता है कि नहीं अम्मी क्या हो गया ना, मैं आपके पास हूँ ना, आपके पास हूँ, आप क्यों रो रही हैं। तो इसलिए फिर मैं इतना सुकून में हो जाती हूँ कि कभी मैं उसको, मुझे लगता है कि वो मेरे आस पास है, कहीं वो दूर नहीं गया। तो शहीद हमेशा जिंदा है तो हमारे पास। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सन। रिग्रेट्स नहीं है, ना ही मेरी बीवी को रिग्रेट्स है, ना मेरी बेटी को। और बेटा मेरा अभी भी माशाल्लाह वो जो बड़े वाला है, ही इज़ मेजर, ही इज़ नाउ इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, कमांडर है।
Ali Afandi. I am an alumni of Greenwich, and I work for an American firm by the name of Veruzzi. Greenwich is a great place to come and study. As the COVID-19 pandemic unfolds and its far-reaching effects, we have realized that in all educational institutions, including Greenwich University, we are helping students manage and trying and overcome the little problems and stresses that they have faced. At Greenwich University, we have counseling sessions for students who are going through any form of stress. Now, stress is something that happens to be quite normal in situations where there is a change, and a change which is as big as what COVID-19 has given the world today. So here we are managing those mental, those personal, those emotional problems that many of us might be going through. We have an isolation cell in which, if there is any student at any time who falls ill, may take refuge. We have counseling sessions on different occasions, and I myself, being a counselor for students who can come up, take an appointment, meet with me, and we shall discuss. There are certain personal problems that students might have. There might be certain emotional stresses that you might be going through. There might be academic related situations that might affect your well-being. So please feel free to come up and make sure you make the most of it. Now, these mental problems that we are going through today are not only at a student level or an academic level, it also transpires at home. So if you bring emotional stresses from home, we don't mind talking about it. We will try and iron it out to the best of our abilities. We have group sessions and we also have personal sessions. Learn to acquaint yourself and feel free. But the only and big important point is to remember that it is quite normal to go through a situation which is slightly abnormal. That might be a raised heart rate. Your heart might beat quite fast at times. You might have a bad stomach. Yes, you might have that. So it's quite normal. You might tire. If you tire, that's quite all right. You might be emotionally taken aback. Okay, that's fine. Here we are to handle that. So please feel free to come up and make your appointment and talk with us. Because at Greenwich University, we are well equipped to handling student problems over the years that we've been handling students, which is 33 years of Greenwich University in the market today. So welcome to Greenwich University, and make sure we'll make you as comfortable as possible. Thank you so much. Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. हुसूले जाह की खातिर नकज़ ज़र के लिए ये मक्तबा है मिल्लत के हर बशर के लिए। सुबह की पहली किरण की तरह ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स, जो कि
इस वक्त 60 की दिहाई में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, अपने इरादों में मुस्तहकम और मजबूत, जहन में इल्म की दुनिया लिए ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात खुश असलूबी से अंजाम देने वाले डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कादिर मुगल, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं। डॉक्टर ए.क्यू. मुगल ने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान में तालीम की सुबह को तरजीह दी और हमतन इस तगदो में रहे कि मुल्क कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और उनकी इन्हीं खिदमात के सिले में मिलने वाला सितारा इम्तियाज एक जीता जागता सबूत है। You know, my father was primary teacher and my elder brother was also primary teacher. And basically I wanted to be an engineer, but I ended up with agriculture engineering, and then I got masters in agriculture engineering from University of Sindh, and then I got a scholarship for doing masters at American University Beirut. Then I decided that I will be in education. The major reform, which was when I was chairman of University Grants Commission, a task force for higher education was constituted by the government of Pakistan, and Babar Ali and Mr. Qasim Lakha, co-chairman of that task force. I was one of the members, and we worked round the year to bring reforms in higher education, and the result was that a higher education commission was established. I believe in hard working. I believe in hard working with sincerity and honesty. I was not intelligent. I was hard working. मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और कि बहुत इनकी अपनी मेहनत है, तो he deserve it. और यहाँ इसीलिए इनकी है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। I've struggled to find words, powerful words that would accurately describe his presence in my life and his value to the educational system of Pakistan. Growing up in Pakistan, we always had to write that one essay, My Father. It was always a positive and an objective description of a person, which I doubt that an 8-year-old will ever understand. I am what I am because of my father. I am where I am because of his methodical fatherly practice and an academic leader. May Allah bless him with a long and healthy life. And thank you, Greenwich, for recognizing his accomplishments. I'm really proud of Baba for receiving the Presidential Award of Sitara Imtiaz. I think it is well deserved, for I have seen how hard he has worked towards contributing to the cause of education and his job. His life serves as a superb example for me and my siblings. Despite that, he has been a loving father to us and has always given his full and undivided attention. He has always taken interest in what goes on in our lives, be it my daily dose of stories from first grade and now ranting about grad school. He is a very down-to-earth person with not even an ounce of arrogance. He mingles with children and adults alike, charming them with his engaging personality. I would like to start by congratulating him on this indeed a very big achievement. He has made all of us very proud. So thank you for making us proud. This is indeed a very big achievement. And I don't think so I would be able to do such an excellent mentorship of my children like you've done for us. So thanks a lot for every single thing. I mean, it means a lot to me. I also want to thank Greenwich University for arranging this function and giving respect to my family. Being the eldest son,
This means a lot. I'm humbled by this gesture. I thank each one of you sitting over there. I encourage those people who are good in their subjects, in their discipline. They must come to education. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن خلق الانسان تعلیم فرمائی اسی نے قرآن کی پیدا کیا اسی نے انسان کو. علمہ البیان سکھایا اسی نے بولنا اس کو. الشمس والقمر بعصبان سورج اور چاند پابند ہیں ایک حساب کے. والنجم والشجر یسجدان اور جھاڑیاں اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووزع الميزان اور آسمان کو بلند کیا اسی نے اور قائم کر دیا میزان عدل. الا تطغوا في الميزان تاکہ نہ تجاوز کرو حد سے نظام میزان میں. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اور قائم کرو صحیح تول انصاف کے ساتھ اور مت کم کرو تولتے وقت. والارض وضعها للانام اور زمین بچھائی اسی نے خلقت کے لیے. فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھول. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار پیدا کیا اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ اور پیدا کیا اس نے جنات کو شعلے سے آگ کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین رب دونوں مشرقوں اور رب دونوں مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان رواں کیے اس نے دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان دونوں میں ہے ایک آڑ نہیں کرتے تجاوز. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اسی کے ہیں جہاز بھی جو اونچے کھڑے ہوتے ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
جو کچھ ہے اس زمین پر اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو صاحب جلال اور احسان کرنے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مانگتا ہے اسی سے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہر روز وہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ان قریب ہم فارغ ہوتے ہیں تمہاری طرف، اے دو بوجھل جماعتوں، جن اور انسان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے گروہوں جنوں اور انسانوں کو، اگر تمہیں قدرت ہو کہ نکل جاؤ تم کناروں سے آسمان اور زمین کے، تو نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے تم سوائے زور کے، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ چھوڑ دیے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے اور دھواں، تو پھر نہ کر سکو گے تم ان کا مقابلہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا وہ گلابی تیل کی تلچھیٹ کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ تو اس روز نہ پوچھا جائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ پہچانے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، پھر پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہی ہے وہ جہنم جھٹلایا کرتے تھے جسے مجرم لوگ۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ گھومتے پھریں گے وہ درمیان میں اس دوزک کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بہت سی شاخوں والے درخت،
تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ فیہما عینان تجریان، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان میں ہر طرح کے پھل دو قسم کے ہوں گے، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر ریشم کے ہیں، اور پھل دونوں باغوں کے نزدیک جھک رہے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ہوں گی ان میں شرمیلی نگاہوں والیاں، نہ چھوا ہوگا جن کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ كأنهن الياقوت والمرجان، گویا وہ ہیں یاقوت اور مرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نہیں ہے جزا عمدہ نیکی کی مگر یہ بدلہ ہے اعلیٰ درجے کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور ان دونوں کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں گہری سبز رنگ کی شاداب، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ فيهما عينان نضاختان، ان دونوں میں ہیں دو چشمے ابلتے ہوئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، ان دونوں میں ہیں پھل اور کھجوریں اور انار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ فيهن خيرات حسان، ان میں ہوں گی نیک سیرت خوبصورت عورتیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ حور مقصورات في الخيام، وہ حوریں جو محفوظ ہیں خیموں میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، نہ چھوا ہوگا جن کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کون سی نعمت کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤگے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر سبز رنگ کے اور خوبصورت نفیس.
فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहिब अजमत है और एहसान करने वाला है। Taimur Amjad. I'm the Director Commercial Operations at Transworld Associates. I was at Greenwich from 93 to 97. Some of my best years were spent at Greenwich, and it helped shape who I am, and I had a great time. Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo.
وہ بھی کافی شرارتی تھے, تو ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے ایک دوست تھا میرا, تو اس کو میں نے کال کیا, دورانی صاحب کا اگین دورانی صاحب کا پیپر تھا, تو ایسے مذاق کیا بالکل. میں نے کہا کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا کیا گریڈ ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا یار دورانی صاحب نے تو تجھے فیل کر دیا. اب وہ بیچارہ آل دا وے اپنے آفس چھوڑ کے گاڑی لے کے ہی ریچ گرینچ, اور جب اس نے جا کے بورڈ پہ دیکھا تو وہ واقعی فیل تھا. اچھا یہ آپ نے, اب وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ یار رزلٹ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, تجھے کیسے پتا تھا. السلام علیکم, میں ہوں روحیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے کافی ود المنائے. اور اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ہم مختلف المنائے سے کرواتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, جانتے ہیں کہ ان کی میموریز گرینوچ کے ساتھ کیسے گزری. آج کے جس اسٹوڈنٹ نے, ہمیں ایکس اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا ہے, ان کا سالوں پرانا رشتہ ہے گرینوچ کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بس ہم ایک دم ایک جگہ ہم گئے, ہم نے سوچا کہ ان کا تعلق اس بینک سے, تو بینکنگ سیکٹر اور جو کارپوریٹ میں ہو رہا ہے خصوصاً اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے فرید احمد صاحب نے. فرید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا گرینوچ یونیورسٹی. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می فار. اچھا فرید صاحب, گرینوچ کی بات تو ڈیفینیٹلی ہم کریں گے. سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کرنٹلی کر کیا رہے ہیں, کس کمپنی کے ساتھ انگیج ہیں, اور کیا اسٹارٹ اپ ہے, بزنس ہے, کس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں, پروفیشنلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی پروفیشنلی آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود MCB بینک لمیٹڈ, اور میں وہاں پر کمپلائنس گروپ ہے ہمارا, وہاں پر کام کرتا ہوں. آئی ایم ہیڈ آف ریگولیٹری رسک اینڈ انٹرنیشنل کمپلائنس, ڈپارٹمنٹ ہیڈ ریگولیٹری رسک اینڈ انٹرنیشنل کمپلائنس. اور میری کوئی ایسوسیشن MCB میں نے جوائن کیا تھا 2006 میں, تو 2006 سے تقریباً 16 ایئرز ہو گئے ہیں, تو آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود MCB. اوکے, 16 سال ہو گئے. کس ایئر میں آپ نے گرینوچ جوائن کیا, کون سا پروگرام تھا؟ میں نے گرینوچ جوائن کیا تھا 97 میں. اوکے. اور اس کے بعد آئی گریجویٹڈ فرام گرینوچ ان 1999-2000. ان وچ پروگرام؟ I did my majors in finance. MBA, right? MBA. اوکے سر, مجھے بتائیں کہ فائنینس میں آپ نے اپنا MBA کیا, اس وقت کی ایجوکیشن آپ دیکھیں, کیا شیئر کریں گے, کس طرح سے رہی, کس طرح سے آپ نے تعلیمی سلسلہ اپنا آگے جاری رکھا, جاب بھی, کیونکہ عموماً جو ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, بزنس کر رہے ہوتے ہیں, ویکینڈ پہ اپنی کلاسز لیتے ہیں. آپ کا کیا سلسلہ تھا؟ ایٹ دیٹ ٹائم گرینوچ واز ون آف دا پرائم یونیورسٹیز ان پاکستان, اور اسٹل گرینوچ از اے پرائم یونیورسٹی. اٹ اسٹل از, مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ٹائم, دیٹ واز انسپائرڈ می ٹو جوائن گرینوچ. سو گرینوچ واز اے prime university of that time, and obviously it was a very good choice to do an MBA. A lot of great alumni which transpired me to join Greenwich. Apart from that, there were very good faculty in Greenwich, highly qualified, but the advantage Greenwich has that there was visiting faculty was people who were representing some large multinational companies and organizations. So that reason you get both the flavors, you get the education and you get the practical experience as well. Industry so for that very reason I opted Greenwich, and Greenwich was my alumni, was my alma mater at that time. When I joined Greenwich, so I was a bit you say ke confused ke where to go. But ultimately I made the choice and it was a good option. یعنی کہ فرید صاحب 4 سال 96 میں آپ نے جوائن کیا, آپ کو کچھ نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. وین دا ٹائم آف گریجویشن اور کانووکیشن آپ کا دماغ اتنا جو ہے ریڈی ہو گیا تھا, اتنا زیادہ ایکسیپٹ کر رہا تھا انڈسٹری کو کہ جی چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں, لاؤڈ ہو گئی تھیں کہ جی ہاں ڈگری کے بعد اس سیکٹر پہ جانا ہے, اس انڈسٹری کو جوائن کرنا ہے. سنس میں تھوڑا سا اپنا یہ بتاؤں کہ میں نے MBA کیا ہے when I was already in job. سو میرے لیے آپشن ایکسرسائز کرنا, دو ہی آپشنس تھے, یا تو میں IBA ایوننگ میں MBA کر لیتا یا میں گرینوچ میں کر لیتا. اچھا گرینوچ میں جو ایوننگ میں کلاسز ہوتی تھی نا, وہ ایوننگ کی نہیں تھی, اٹ واز مارننگ کے اسٹوڈنٹس کو بھی ایوننگ میں MBA کی کلاسز لینی ہوتی تھی. تو فار دیٹ ریزن آئی آپٹیڈ کہ مجھے گرینوچ سے MBA کرنی تھی. سر میں تو یہ سوچتا ہوں کہ 96 97 میں ماشاءاللہ آپ لوگ کی یہ اپروچ تھی, آج ماشاءاللہ سکسیزفلی آپ جو ہے بینکنگ سیکٹر, فائنانس سیکٹر دیکھ رہے ہیں. اب ایجوکیشن لوگوں کے لیے بڑی آسان ہو گئی ہے, آن لائن ہے, گھر کے آپ نیئرسٹ میں بھی آپ کو 4 سے 8 کیمپس اچھی یونیورسٹی کے مل جائیں گے. لیکن گرینوچ اس وقت ایک تو ڈیفینس فیز 6, اور ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آتا تھا کلفٹن ڈیفینس کا تو آ ہی رہا ہے, لیکن جو گلشن سے آ رہے تھے, نارتھ ناظم آباد سے, نارتھ کراچی سے, ملیر سے, یہ بڑا چیلنجنگ تھا. یہ بڑا چیلنجنگ تھا ٹو ریچ گرینوچ بیکاز اٹ واز ایٹ اے فار اینڈ آف دا کراچی, مطلب جسٹ سم سی ویو کے ساتھ ہی گرینوچ تھا, تو اٹ واز ناٹ ایزیلی ایکسیسیبل ٹو ریچ گرینوچ. اب تو اسٹوڈنٹ سر کہتا ہے کہ ہم گرینوچ اس لیے آتے ہیں بیکاز وہ سی ویو قریب ہے,
میکڈونلڈس بھی قریب ہے, سارے ریسٹورینٹس یہاں پر ہیں, ڈنرس کے لیے بھی ان کو آسانی ہوتی ہے, لنچ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے, تو اسٹوڈنٹس کو ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. سر میموریز آپ کی کیا تھی, تھوڑا سا بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کا ہم نے ایک دیکھ لیا کہ آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ لگ رہے ہیں, شرارتی تھے یا نہیں تھے؟ نہیں, میں تو دیکھیے میں آپ کو بتایا بس آلریڈی ان جاب, تو جو بندہ جب جاب پہ لگ جاتا ہے تو وہ شرارتیں تو آلریڈی کالج لائف کی شرارتوں میں اور پھر جاب میں سر صحیح تک خبر گئی ہو کہ جی فرید یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں یا چیٹنگ کی کوشش کی یا کوئی ایسی شرارت؟ نہیں, ایسی کبھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. دوست کیسے تھے آپ کے؟ جو دوست میرے بہت اچھے تھے ایکچولی, میرے دوست تھوڑے سے مکس تھے کہ کچھ تو وہی لوگ تھے جو کہ میری طرح وہ بھی جاب کرتے تھے, کچھ وہ لوگ تھے جو کہ مطلب فل ٹائم اسٹڈیز کرتے تھے, تو بس ہم ان کی جو فارغ ہونے کا فائدہ لیتے تھے, اور جو بھی دوستوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ کو بگاڑنے میں اور سنوارنے میں. جی تو جو بھی اس زمانے میں ہمیں مارکیٹنگ ریسرچ کی اسائنمنٹ ملتی تھی یا ایسی اسائنمنٹ جس میں ہم نے وزٹ کرنا ہوتا تھا مختلف جگہوں پہ, تو کیونکہ ہم تو آلریڈی بینک میں کام کر رہے تھے اور ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا تھا کہ ڈے ٹائم میں آفس سے نکل کر ہم کہیں چلے جائیں, تو پھر اس کے لیے ہم ان کی خدمات لیتے تھے, اور پھر اوبیسلی جو پریکٹیکل اورینٹیشن ہم لوگوں کو تھی اس کے ان کو فائدہ پہنچاتے تھے ان کو بھی. تو ہم لوگ بڑا اچھا مکس تھا گرینوچ میں, آئی وڈ سے کہ جو اسٹوڈنٹس کا تھا نا, اور ٹیچرز بھی ماشاءاللہ فیکلٹی بھی بہت اچھی تھی گرینوچ. اچھا فرید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فیکلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, سارے ٹیچرز بہت اچھے ہوتے ہیں, کوئی ایک ٹیچر ایسا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں بہت چینج لاتا ہے, جیسے آپ نے بھی آتے ہوئے کہا جی احسان درانی جی, آئی وڈ لو ٹو سے دس, اور میں کسی بھی فورم پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں, احسان درانی صاحب از نو مور ان دس ورلڈ, اللہ پاک ان کی مغفرت, بالکل اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے ان کی. لیکن وہ ٹیلنٹ ٹیچر کے نام سے بھی جانے جاتے تھے. جو تھا جو میں انسپائرڈ ہوں یہاں پر, وہ if I would say one out of so many teachers, تو that would be احسان درانی. احسان درانی. اچھا احسان درانی کو لوگ پسند بھی کرتے تھے, لیکن ایک خوف ایک فیئر بھی تھا, وہ کیا تھا؟ وہ خوف یہ تھا کہ جب دیکھیں میں احسان درانی صاحب کا ایک بڑا ایک پرومیننٹ ورڈ ہوتا تھا احسان درانی صاحب کا, جب ہم ان سے پڑھنے جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ دیر ور اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہم سے کم محنت کری ہے, بٹ ان کے جو گریڈز وغیرہ تھے وہ ہمارے سے بہتر ہوتے تھے. تو ہم درانی صاحب کے پاس جاتے تھے کہ ہم کہتے تھے سر یہ کیا ہے, یہ مطلب کیسے ایسی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کہتے تھے سم پیپل ٹیچز یو ایجوکیشن, ایجوکیٹ یو, اینڈ سم پیپل ٹیچز یو لائف. آئی ایم ون آف دوز ٹیچرز ہو ٹیچز یو لائف. ایسا ہے ایگزامپلس آپ کے سامنے. اور درانی صاحب کا مجھے یاد ہے جب ہم ان سے پڑھے تھے, وہ ان کی کلاس میں کوئی 80-90 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. میں نے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں وہ پڑھا رہے تھے اس وقت, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پوری کی پوری کلاس ایک ہی اٹیمپٹ میں فلنک فیل, صرف 80 میں سے 5 بچے, وہ بھی کس گریڈ سے سر, C+ اور C سے. ان کی ڈکشنری میں کبھی ایک ایوارڈ نہیں ہوتا, بہت مشکل تھا ان سے یہ لینا, مطلب اٹ واز لائک آلموسٹ. اور سر کا ایک خوف ضرور تھا جی, ایک جو ٹیچر, بٹ آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اگر ان کے کورس کے اندر اگر آپ نے C بھی لیا ہے نا, تو دوسرے کورس میں جس نے آپ نے A لیا ہے, آپ نے اس C کو لے کر اس سے زیادہ سیکھا. سر میں احسان درانی صاحب کی مارکیٹ بتاؤں گا, کیونکہ آپ انڈسٹری کا یہ حال ہے. اگر ہائرنگ ہوتی تھی جی, آپ نے MBA کیا ہے اور آپ نے یہ کورس آپ کو SM یعنی کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ درانی صاحب نے پڑھایا جی, ہائرنگ آگے بات ہی نہیں کرتی تھی. یہ پریکٹیکل ایگزامپل ہے انڈسٹری مارکیٹ کے اندر. میں دیکھیں نا, میں فائنینس میجر تھا, حالانکہ دو کے فائنینس کے بھی بہت اچھے اچھے ٹیچرس تھے, بٹ جو میں نے 3-4 کورس درانی صاحب سے کرے ہی, وہ تو ساری چیزیں ہی کافی مارکیٹنگ اورینٹڈ بندے تھے, تو ان سے میں نے کافی کورسز کرے, جیسے مارکیٹنگ کے کورسز کرے, جیسے میں نے ان سے آرگنائزیشنل بیہیویئر کیا, اسٹریٹجک مینجمنٹ کیا, یہ سارے کورسز میں نے 4-5 کوئی ان سے کورسز کرے. بٹ آئی وڈ سے کہ وہ آپ کو اس قدر اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھاتے تھے, کنسیڈرنگ از ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, اور پھر ان کا جو ورک ایکسپیرینس تھا, وہ دونوں چیزیں جیل ہو کر اتنی اچھی طریقے سے آپ کو چیزوں کو بتاتے تھے, اور اتنی کیس میتھڈالوجی پہ ان کی پریفرنس ہوتی تھی. وہ کیسز دیتے تھے, مزہ آتا تھا آپ کو بالکل. اور ونس یو ہیو سالوڈ دیٹ کیس, تو پھر وہ آپ کو, میرا نکل مجھے آج بھی وہ یاد ہے کیسز کے. کیسز دماغ کھولتے ہیں آپ کا, لوگوں کو ہمیں تو دیکھنے میں کہ 14 پیجز 7 پیجز کیسے پڑھیں, کیا نکالیں, لیکن وہ آپ کا دماغ کھل رہا ہوتا ہے. چلیں یہ تو آپ کا ایکیڈیمک پارٹ ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی ہنسی سے کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ چھوڑیں جی, آن ایئر چلا جائے گا یا پبلش ہو جائے گا. تھوڑا سا آپ اس کو سینسر کر کے بتا دیں کہ شرارتیں, ایکٹیویٹی کیا ایسی گرینوچ میں آپ نے کی ہے؟ جی گرینوچ میں بے تحاشا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, جیسے یہاں پر ایک وہ فیشن ڈیزائننگ سے کیونکہ آپ کا تعلق ہے, تو یہاں پر ایک بیوٹی کوئن نائٹ ہوتی تھی فنکشن, تو اس میں بہت شغل لگتا تھا اور بہت شرارتیں ہوتی تھیں. پھر ہماری جو گروپ تھا نا پورا, جو کلاس میٹس کا یا جو بھی اسٹوڈنٹس تھے ہمارے ساتھ, وہ بھی کافی شرارتی تھے. تو ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے ایک دوست تھا میرا, تو
اس کو میں نے کال کیا, دورانی صاحب کا اگین دورانی صاحب کا پیپر تھا, تو ایسے مذاق کیا بالکل. میں نے کہا کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کا کیا گریڈ ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا یار دورانی صاحب نے تو تجھے فیل کر دیا. اب وہ بیچارہ آل دا وے اپنے آفس چھوڑ کے گاڑی لے کے ہی ریچ گرینچ, اور جب اس نے جا کے بورڈ پہ دیکھا تو وہ واقعی فیل تھا. اچھا یہ آپ نے, اب وہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ یار رزلٹ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, تجھے کیسے پتا تھا؟ اچھا میں نے کہا میں نے تکا مارا تھا, اور گرینچ دورانی صاحب کے اس میں یہ تکا کبھی کبھی چل جاتا ہے. صحیح صحیح. تو یعنی کہ اس طرح کے ہم لوگ دوستوں کے ساتھ چھوٹا موٹا کرتے تھے. فرید صاحب ایک جنرل سوال ہم اپنے تمام ایکس اسٹوڈنٹس الومنائی سے کرتے ہیں کہ جی اف یو ول بی دا پارٹ آف گرینوچ اگین, تو آپ کیا کریں گے ایکیڈیمکلی یا دیکھیں ایکیڈیمکلی اف آئی ایم پارٹ آف دا گرینوچ, تو میں یہاں پر جو بھی میرا پاسٹ ایکسپیرینس ہے بینکنگ کا 25 ایئرس کا, اس کو بیس رکھتے ہوئے میں یہاں پڑھا سکتا ہوں, میں یہاں پر لیکچرز دے سکتا ہوں, اور اگر آپ چاہیں تو میں یہاں پہ سیشنز کر سکتا ہوں. اچھا جی. کیونکہ آپ کی MBA کلاسز کو, BBA کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوگا. ریزن بینگ کہ ابھی آپ کو دیکھیں نا, اب بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی یہ کیونکہ بینکنگ کے پروفیشن اور بینکنگ میں مارکیٹنگ سیلز اور نہیں, ایسا نہیں ہے. مارکیٹنگ اور سیلز از ایز امپورٹنٹ ایز کمپلائنس ان بینکنگ, ایز کارپوریٹ ان بینکنگ. کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو سیل کرنی ہے تو آبویسلی یو شوڈ بی ویری ویل کنورسنٹ ود دیز ٹرمینالوجیز اینڈ دی آسپیکٹس آف مارکیٹنگ ایز ویل. اگر یہ سب چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہے تو یو کین ڈو ویل ان یور لائف گوئنگ فارورڈ. اگر آپ کی جاب انٹرویو, ویری ویل سیڈ. بڑی سی سجیشن ہے کہ جی موٹیویشنل سیشنز, ٹریننگ پروگرامس میں آ کے آپ اسٹوڈنٹس, کیونکہ آپ لوگ آ کر ایکسپوجر دیں گے انڈسٹری کا, اینڈ آئی تھنک اینڈ بلیو کہ 96 کے بعد سے جو آپ نے پورا دیکھا سلسلہ تو بہت ضروری ہے ہمارے اسٹوڈنٹس. جی جی. گرینوچ آپ دیکھیں نا, یہاں پر جو کلاس رومس کا پریشر ہوتا تھا, ایک تو ٹائم ہوتا تھا 6 to 9, اور ہمیں اس سے پہلے اسائنمنٹس جمع کرانی ہوتی تھی روز. مطلب ایک کلاس کے اندر MCQs ہوتے تھے ہر کلاس کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے. وہ ٹیچر ایک اسائنمنٹ دے کے چلا جاتا تھا, پھر وہ ایک اس میں آنسر کویشچن سیشن ہر کلاس سے پہلے وہ ہوتا تھا, تو وہ بلٹ ان پریشر ہوتا تھا. پھر جیسے اور ٹیچرس تھے, جیسے اپارٹ فرام دورانی صاحب طاہر حسین صاحب تھے جو انگلش بسکٹس میں تھے, وہ ایڈورٹائزنگ کی کلاسز میں, ایسے منیر صاحب تھے وہ ہمیں فائنینس پڑھاتے تھے. تو اوبویسلی گرینوچ ڈز ناٹ پرووائڈ یو ویری ایزی لائف. مطلب اگر آپ گرینوچ میں اپنے اس زمانے میں جو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹو پروگریس. فرید صاحب کی رگڑا جب تک نہیں لگے گا تو ہاں جی پالش نہیں ہو سکتا. بہت اچھی راشدہ ولیکا تھی انگلش کی ٹیچر, شی واز ایکسیلنٹ, وہ بھی بہت اچھی تھی, اور ہم لوگوں کی جو بھی خامی ہوتی تھی وہ چیزیں اس کو کریکٹ کرتی. ٹھیک ہے فرید صاحب, ہم اپنا پروگرام اینڈ کریں. میرا دل نہیں چاہا سیشن کو بند کرنے کے لیے, لیکن ماشاء اللہ آپ اتنی زبردست باتیں کریں کہ میں بیچارہ 1.5 گھنٹے اس پہ اور نکال دوں. اسٹرینتھ پاور گرینوچ کی کیا سمجھتے ہیں؟ گرینوچ کی جو میں سمجھتا ہوں اسٹرینتھ پاور واز مارکیٹنگ. کیونکہ میں اس دور کی بات کروں when I was سر اسٹل ہم برانڈ ریپوٹیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں کہ مجھے دورانی صاحب نے بلایا ایک دفعہ, اور مجھے کہنے لگے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اے میجرز ان فائنینس. تو میں نے کہا سر میں اس لیے کہ میں بینکنگ میں. انہوں نے کہا نہیں تمہیں مارکیٹنگ میں بھی. اس کے بعد میں نے مارکیٹنگ میں بھی 2-3 کورس کیے, مارکیٹنگ میجرز کے بھی. تو وہ دورانی صاحب کا مقصد یہی تھا کہ واقعی جن لوگوں نے, جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں جنہوں نے گرینوچ سے مارکیٹنگ میں MBA کیا, تو وہ انہوں نے زیادہ پروگریس کیا. اینڈ دورانی صاحب واز رائٹ, اور اس وقت سے گرینوچ واز پری ڈومیننٹلی, یہاں پہ جتنی بھی فیکلٹی تھی, جتنے بھی ہمارے پاسٹ اسٹوڈنٹس تھے, تو زیادہ تر آپ دیکھیں کہ انہوں نے مارکیٹنگ کے ڈسپلن میں بہت زیادہ پروگریس کیا. اور مارکیٹنگ کے ٹیچرس بھی یہاں بہت اچھے ہوتے تھے, اور وہ انوائرمنٹ بھی, ایون جو فائنینس کے اسٹوڈنٹس تھے جب وہ مارکیٹنگ کا کورس کرتے تھے تو ان کو بھی پتہ لگتا تھا کہ یار یہ گرینوچ. لیکن اپنے اپنے ایپٹیٹیوڈ کی بات ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فائنینس کوئی ہمارا کوئی ویکر سائڈ تھی, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ گرینوچ کے اسٹوڈنٹس نے بھی اور جو بھی یہاں پہ فیکلٹی تھی زیادہ مارکیٹنگ میں پروگریس کی. مارکیٹنگ واز دی اسٹرینتھ آف گرینوچ ایٹ دیٹ پرٹیکولر. آلرائٹ سر. سو سر سعید کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ سر سعید واز ویری ہمبل اینڈ ویری پولائٹ پرسن, اور ہمارے ساتھ تو ہمیشہ سے ان کا بہت اچھی ایسوسیشن رہی ہے. اور جب بھی ہم گرینوچ آئے ہیں تو بڑا اچھا انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. ابھی بھی آپ نے باہر دیکھا کس طرح ہم سے ملے. تو سعید واز ویری بریلینٹ پرسن اور بہت ہی اچھے اخلاق کے انسان تھے. اینڈ آئی نو ہم فرام the days I joined Greenwich 97 سے میری ان سے ملاقات ہے. Alright, and the last about the Vice Chancellor Madam Seema Mughal. جی میڈم سیما مغل نے ایک بڑا ٹف دور گزارا ہے. وین گرینوچ آپ کو پتہ ہے ایک اپس اینڈ ڈاؤن انڈسٹریز کے اندر آتی ہیں, وہ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی آئے, اور وہ سم ہاؤ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک آپ پریویسلی ایک پرابلم تھا گرینوچ میں, تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا اور واپس گرینوچ کو ریوائیو کیا. اینڈ شی ہیز براٹ گرینوچ
टू द लेवल जो कि पहले ग्रेनिच होता था, जो बीच में थोड़ा सा एक अप एंड डाउन आया था, लेकिन शी हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब, आई मस्ट से। थैंक यू सो मच फरीद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम आपको दोबारा भी जो है वो रहमत देंगे बिल्कुल कि आप ग्रीनिच का जो है हिस्सा बनते रहें, प्रोग्राम्स में आते रहें और ये छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ग्रीनिच के लिए। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फरीद साहब। होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बड़े मज़े की बातें हमने की हैं और 96, 97 की इनरोलमेंट और 2000 में डिग्री मिलना, उसके बाद आज 2022 में हम बैठे हैं, तो 22 साल आप सोच सकते हैं कि किस तरह से फरीद साहब ने मेमोरीज रखी हैं। आई हैव सीन हिज एक्सप्रेशंस, उनकी आई में सब चीज़ें नज़र आ रही थी। सो आप लोग भी किसी अलुमनाई को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। यूट्यूब पे ग्रीनिच का ऑफिशियल चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ। This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. At Greenwich University, we have made the communication channel simple through our student portal. Enter your student ID and password. Click on Desk. You should change your password before moving forward. Upload your vaccination certificate on the portal. Your portal also has details such as orientation schedule, other important information such as academic calendar, information regarding registered courses is also just a click away. Don't forget to download your semester student ID card. Do keep a check on your attendance. Click on class schedule to see timings and teachers of your courses. Go back to the desk to see options for blended learning. You must download your semester invoices from the portal.
Keeping a track of your academic progress is easy. Check your grades through your student desk. Also reach out to us using the desk. Send your requests, feedback and complaints. Register online for the next semester. Information regarding SDC and societies and event invitations are present on your portal. For any queries regarding the